Hello students, welcome to Sri Medha's CA Foundation Marathon classes relevant for students appearing for January 2026 attempt. We will be uploading marathon sessions for all of your papers which will help you to revise the syllabus completely and crack the examination with great confidence. అండ్ ఈ మ్యారథాన్ సెషన్స్ కోసం మా శ్రీమేధ టీం ప్రిపేర్ చేసిన మెటీరియల్స్లో 100% కాన్సెప్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ అనాలిసిస్ మొత్తం ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ వేర్ కెన్ యూ యాక్సెస్ దిస్ మెటీరియల్స్? జస్ట్ డౌన్లోడ్ శ్రీమేధ ఫర్ సిఏ అండ్ సిఎంఏ యాప్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లే స్టోర్. Do not skip any part of the video. Watch it with full attention. Share it with your friends. Happy learning. Right, welcome to Sri Medha. Now in this session we are going to start the next chapter in statistics, that is correlation. The title of the chapter is correlation. Sir, what is the average weightage of this topic, sir? The average weightage of this topic is 2 or 3 bits. So on an average we expect 2 or 3 bits from this chapter. Right, so then what is the introduction part? So in correlation chapter, first we discuss what are the types of data. So on the basis of variables or on the basis of variate, the statistical data is classified into 3 types. Data is classified into 3 types. First one, univariate data, bivariate data, multivariate data. So on the basis of variables, the statistical data is classified into 3 types: univariate data, bivariate data and multivariate data. Then what is univariate data? Uni means one, variate means variables. So univariate data means a data which contains exactly one variable. That is univariate data. That univariate data we discussed in previous 2 chapters, that is measures of central tendencies and measures of dispersion. Then after that, the next data is bivariate data. So what is meant by bi? Bi means 2, variate means variables. So a data which contains exactly 2 variables x and y, that data is called bivariate data. And another definition for this bivariate data is a data which is collected, or the 2 variables information is collected at same point of time. The 2 variables information, x and y variable information is collected at same point of time or simultaneously, then the data is bivariate data. Bivariate data means x and y 2 variables information ni ఒకే point of time లో collect చేస్తే ఆ డేటాని bivariate data అంటాం. So the condition is the 2 variables information is collected at same point of time or simultaneously, then only that data is bivariate data. Suppose I collected the 2 variables information at different points of time, then that data is not at all bivariate data. The 2 variables information is collected simultaneously, then only that data is bivariate data. And the multivariate data means a data which contains more than 2 variables, like 3 to n variables. That data is called multivariate data. Then what is meant by correlation, sir? Simply, sir, why we are collected the data, sir? What is the purpose of collecting bivariate data? Sir, after collection what we do, sir? So when we are collecting bivariate data, after that we measure the association between those 2 variables. So 2 variables information collect చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే, first of all those 2 collected variables are related variables or not, those 2 are associated or not, those 2 are related variables or correlated variables or not. సార్ అది మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, సపోజ్ ఐ కలెక్టెడ్ ఇన్కమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ కంపెనీ కంటైన్స్ సమ్ 500 ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఐ కలెక్టెడ్ దోస్ 500 ఎంప్లాయీస్ ఇన్కమ్స్ డేటా అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ డేటా. సో ఆఫ్టర్ దట్, if suppose an employee income is 50,000, its monthly expenditure is some 20,000. Suppose if income increases from 50,000 to 70,000, when income is increases, automatically its expenditure is also increases.
Suppose if this income is decreases, then its expenditure is also decreases, because expenditure is depends upon the income. అంటే ఇన్కంలో వచ్చినటువంటి చేంజెస్ వల్ల ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఏమవుతుందంటే చేంజ్ అవుతుంది. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్, ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్కమ్ డిక్రీజెస్, ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. అంటే ఇన్కంలో వచ్చిన చేంజెస్ వల్ల ఎక్స్పెండిచర్లో కూడా చేంజెస్ వస్తే then those two are correlated variables, then those two are associated variables, then those two are related variables. Suppose ఇన్కమ్లో చేంజ్ చేసాం, ఇన్కమ్లో చేంజెస్ వల్ల ఎక్స్పెండిచర్లో ఎటువంటి చేంజెస్ లేకపోతే, ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ కాన్స్టాంట్ ఉంటే, then those two variables are uncorrelated variables. So when we say that x and y are related, sir, when we say that x and y are correlated variables, if the change in one variable effect of that variable, the changes occurs in another variable, then only those two variables are correlated or related variables. Sir, a correlation major ఎన్ని types ఉంటుందంటే, there are 3 types of correlations. One is positive correlation, negative correlation and zero correlation. Positive, negative or zero correlation. Sir, when we say that x and y are positively correlated or directly correlated, suppose if x and y, the two variables, both the variables are deviates in same direction. X increases, y increases. Suppose x decreases, y decreases. If x and y both the variables are deviate same direction, then we say that x and y are positively correlated. X and y are directly correlated. Then what about negative correlation, sir? Negative correlation means a negative correlation, the two variables x and y deviates opposite direction. Opposite direction means if x increases, y decreases. If x is decreases, y is increases. In negative correlation, the two variables x and y are moving opposite direction. Opposite direction means exact reverse. Next one, negative zero. Sir, what are the examples for negative correlations, sir? Medical facilities and death rates. If medical facilities are increases, then our death rates are decreases. If medical facilities are decreases, then death rates are increases. And one more example is price and demand. When prices are increased, demand is decreased. Or when prices are decreased, demand is increased. So both are negatively correlated. Both are negatively correlated means x and y are negatively correlated variables. Sir, what is zero correlation, sir? Zero correlation means if the change in one variable, it does not affect on other variable. If the change in one variable, it does not affect on other variable, then those two variables are uncorrelated or zero correlated. For this zero correlation, the best example is shoe size and intelligence. Here I am taking one variable is shoe size and the second variable is intelligence. Shoe size and intelligence both are uncorrelated variables. There is no causal relationship between shoe size and intelligence. That's why its correlation is zero. Then what is meant by correlation coefficients? The correlation coefficient is used to measure the amount of relation or strength of association. So x and y variables మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ని in terms of numbers లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి we use the concept of correlation coefficient. And that correlation coefficient is denoted by the letter small r. Small r is the notation for correlation coefficient. Then what are the limits? What are the limits for correlation coefficient, sir? The limits for correlation coefficient is -1 to +1 including both. So including -1, including +1. Suppose if correlation coefficient r is exactly -1, sir. Suppose we got r value is -1, exactly -1. Then we conclude that x and y are perfect negatively correlated variables. Suppose if we got r is +1, then x and y are perfect positively correlated variables. Like that we conclude, like that we write the conclusions.
Suppose if R value lies between 0 to 0.5, sir. If R is lies between 0 to 0.5, then X and Y are low degree positively correlated variables. If R is lies between 0.5 to 0.75, then X and Y are moderately correlated variables. Moderate means medium. If R is lies between 0.75 to less than 1, then X and Y are high degree positively correlated variables. Clear? Right. Next one, how to measure the correlation, sir. After correlation coefficient, the next concept is measures of correlation, sir. How to measure the correlation? What are the different methods to measure the correlation? And there are 4 methods to measure the correlation. In that, the first one, the Karl-Pearson correlation. Second, rank correlation. Third, concurrent deviation. And fourth one is scatter diagram. Sir, by using these 4 methods, we measure the correlation. Now, in that first one is Karl-Pearson correlation coefficient. Sir, first, what is the alternative name for Karl-Pearson correlation? The alternative name for Karl-Pearson correlation is product moment correlation coefficient. So, Karl-Pearson correlation coefficient is also known as product moment correlation coefficient. Sir, what is the use of Karl-Pearson correlation, sir? This concept Karl-Pearson correlation coefficient is used to measure the relationship between 2 quantitative variables, and the variables are in linear form, and the variables are in y is equal to a plus bx form. Actually, this method is based on one assumption. What is that assumption, sir? X and y are linearly correlated. Sir, మనకు నేచర్లో అన్ని లీనియర్లీ correlated variables ఉండవు. Some of the non-linear correlation coefficients are there. But we assume that if they are in non-linear, but we assume that those 2 are linearly correlated variables. That is one drawback in Karl-Pearson correlation coefficient. So, in this method, we have one assumption, that is, it is in linear form. Alright. So, next, what is the formula? What is a mathematical formula for Karl-Pearson correlation coefficient? Karl-Pearson developed 4 mathematical formulas for measuring the correlation value. In that, the first one is using covariance formula. That using covariance formula is covariance of xy divided by product of their standard deviations, means sigma x into sigma y. In that, the numerator term is covariance. Sir, covariance measures what, sir? What is the use of covariance? The short form of covariance is COV. What is the use of covariance, sir? That covariance concept, covariance is to measure the common variation or joint variation between 2 variables. In COV, CO stands for common, V stands for variation. COV measures the common variation or joint variation between 2 variables. And the formula for covariance of x comma y is, and there are 2 mathematical formulas for covariance. This is first one. Summation of x minus x bar into y minus y bar divided by n. And if you simplify this one, then we get second formula. That formula is summation xy by n minus x bar into y bar. Then what are the limits for covariance, sir? The covariance limits are minus infinity to plus infinity. And the correlation coefficient limits are minus 1 to plus 1, and the limits for covariance is minus infinity to plus infinity. That means covariance may be positive or negative or 0. Suppose if covariance is positive, what about correlation, sir? If covariance is positive, then correlation is positive. If covariance is negative, then correlation is negative. If covariance is 0, then correlation is 0. Then x and y are independent variables. Then after that, sir, what is the origin scale property, sir? Covariance origin scale property.
That covariance origin scale property is similar to dispersion origin scale property. So origin is not affected and scale is affected, sir. Sir, next one, uh, what is correlation origin scale property, sir? So this concept is very important. The correlation origin scale property is origin scale both are not affected. Correlation origin scale both are not affected. Origin is not affected, even scale is also not affected, but signs are affected. Suppose they given two equations like x and y. I am taking two linear equations. One is u is equal to a plus bx, and second one v is equal to c plus dy. Sir, between these two equations, what is meant by b and c, sir? B and c are the scales. Suppose if b and d both are having same signs, b and d both are having same signs, like b is positive, d is positive, b is negative, d is negative, both are having same signs, then r of uv is equal to r of xy. The correlation coefficient of new pair of observations is equal to correlation coefficient of original pair of observations if both b and d both are having same signs. Suppose if both are having b and d both are having opposite signs, then r of uv is equal to minus r of x comma y. మా ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే the original pair of observation correlation coefficient value, new pair of observation correlation coefficient values రెండు సేమ్ ఉంటాయి, బట్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది, డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, సైన్ ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది. సో వెన్ b comma d both are having same signs, r of uv is equal to r of xy, opposite signs r of uv is equal to minus r of x comma y. ఓకేనండి, రైట్. The next method is Spearman's rank correlation, sir. Sir, ఈ Spearman's rank correlation ని Spearman developed in 1904 అండి. 1904లో Spearman, Charles Edward Spearman, he developed this concept in 1904, sir. And this concept is used to measure the strength of association between two qualitative variables and non-linear quantitative variables. For linear quantitative we use Carl Pearson, and for qualitative data, non-linear quantitative data, we use rank correlation coefficient, and it is the best measure for dealing with the qualitative data like attributes data. If you want to measure the strength of association between beauty and intelligence, beauty, intelligence both are qualitative variables. If you want to measure the strength of association between those two qualitative variables or attributes, we use this concept, that is Spearman's rank correlation. Sir, what is the formula, mathematical formula for Spearman's rank correlation? The mathematical formula is 1 minus 6 into summation d square divided by n into n square minus 1. That is the mathematical formula for Spearman's rank correlation. Sir, what is meant by d, sir? D is nothing but difference between ranks. What is meant by n, sir? Number of pairs of observations. Okay, Nandi. Next, after that, corrected rank correlation, sir. What is the formula for corrected rank correlation? The formula for corrected rank correlation is rank correlation minus 6 into correct observation square minus wrong observation square divided by n into n square minus 1. This is the formula for corrected rank correlation. Okay, Nandi. In rank correlation, just we have two formulas. One is without repetition rank correlation formula, and next one is corrected rank correlation formula. ఈ two formulas ఎక్కువ concentration చేయండి. And next one is
concurrent deviation method, sir. Sir, what is the meaning of concurrent, sir? The meaning of concurrent is same signs. The meaning of concurrent is same signs. Okay, sir. When we suggest this method, sir, if the given statistical data are having large number of observations, like 100 by 100 and 50 by 50, for those large pairs of observation data ki correlation ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, త్వరగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే దెన్ వి గో ఫర్ కాంకరెంట్ డీవియేషన్ మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద క్వికెస్ట్ మెథడ్, ఈజియెస్ట్ మెథడ్ to measure the correlation, and this method is completely depends upon the science. In this method we are not given more priority to magnitude. ఈ మెథడ్లో మనం నెంబర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ we will give more priority importance to science, and its mathematical formula is plus or minus root over plus or minus 2c minus n divided by n. Sir, what is meant by C, sir? C means number of concurrent deviations, and n is m minus 1. M is number of pairs of observations. Right. Sir, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే లార్జ్ pairs of observations ఉన్న స్టాటిస్టికల్ డేటాకి కొరిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్. సార్, what is the difference between this method and the previous methods? The major difference is previous three methods completely depends upon the mathematical formulas. Sir, నేను వితౌట్ యూజింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా నేను ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటాకి కొరిలేషన్ టూ వేరియబుల్స్ మధ్య కొరిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము అనుకుంటే దెన్ వీ గో ఫర్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ను మనం డాటెడ్ డయాగ్రామ్ అంటాము, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాట్స్. అండ్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కార్ల్ పియర్సన్ అండ్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే దిస్ మెథడ్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఐదర్ లీనియర్లీ కొరిలేటెడ్ డేటా అండ్ నాన్ లీనియర్లీ కొరిలేటెడ్ డేటా. ఈ మెథడ్ మనం లీనియర్లీ కొరిలేటెడ్ డేటాకి అప్లై చేస్తాము, నాన్ లీనియర్లీ కొరిలేటెడ్ డేటాకి అప్లై చేస్తాం. బట్ వేరాస్ కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్లీ కొరిలేటెడ్ డేటాస్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. And the second difference is, by studying the scatter diagram, we know the only nature of the correlation. The nature of the correlation means whether the given two variables are positively correlated or negatively correlated, or high degree positively correlated, high degree negatively correlated. We know that nature only. We know that only direction of the correlation. But whereas when we are studying Carl Pearson correlation coefficient, we know the nature of the correlation, at the same time amount of correlation also. At the same time we know the extent of correlation also. అంటే కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది సార్ అంటే నేచర్ ఆఫ్ ది కొరిలేషన్తో పాటు అమౌంట్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ కూడా తెలుస్తుంది. అదే స్కాటర్ డయాగ్రామ్ అనుకోండి, వి నో ది ఓన్లీ నేచర్, not for amount of correlation. So here Carl Pearson told both the nature of correlation at the same time amount of correlation. Suppose R is equal to minus 0.8. In that minus indicates what, sir? Nature. X and Y are negatively correlated, sir. So what about 0.8, sir? 0.8 is called extent of correlation or amount of correlation. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఈ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ ద్వారా హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది కొరిలేషన్. సో సపోజ్ ద గివెన్ వన్ బైవేరియట్ స్టాటిస్టికల్ డేటా, ఆ స్టాటిస్టికల్ డేటాను మనం ఏదైనా డయాగ్రామ్లో డ్రా చేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా సపోజ్ ఎగ్జాక్ట్ lower left to right corner, lower left to right corner, all plotted points అన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద ఉంటే దెన్ we say that x and y are perfect positively correlated. అలా కాకుండా ప్లాటెడ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ మీద కాకుండా క్లోజర్ టు స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటాయి. నాట్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రైట్ లైన్, బట్ ఆల్ ప్లాటెడ్ పాయింట్స్ ఆర్ క్లోజర్ టు స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటే
then we say that X and Y are high degree positively correlated. And there is a more scatterness among the straight line and observations. అంటే స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి అబ్జర్వేషన్స్ మధ్య ఫార్ అవే ఉంటాయి, ఎక్కువ డిఫరెన్స్ కనుక ఉంటే దెన్ దెర్ ఈజ్ అ లో డిగ్రీ కొరిలేషన్ అని చెప్తాం. When there is a more scatterness among the observations, there is a low correlation. Less scatterness, more correlation. ఓకేనండి, అలా మనం ఒక డేటాకి స్కాటర్డ్ డయాగ్రామ్ ద్వారా నేచర్ ఆఫ్ ది కొరిలేషన్ చెప్తామండి. ద నెక్స్ట్ వన్ సార్, వాట్ ఈస్ అదర్ కోఎఫిషియంట్స్? అదర్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటే లైక్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ నాన్ డిటర్మినేషన్ అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎలినేషన్, వీటిని అదర్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటాం. యాక్చువల్లీ దీస్ త్రీ అదర్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది కార్ల్ పియర్సన్ correlation coefficients. The other coefficients, determination, non-determination and alienation, these three methods depends upon the Karl Pearson correlation coefficient. So, and what is meant by coefficient of determinations are simply the square of Karl Pearson correlation coefficient is known as coefficient of determination. The square of Karl Pearson correlation coefficient is coefficient of determination. Its notation is R square. And coefficient of non-determination means 1 minus R square, and coefficient of alienation is root over 1 minus R square. So what is the purpose of this coefficient of determination? It is used to measure the accounted variation or explained variation. For calculating accounted variation or explained variation, then we use the concept of coefficient of determination. For calculating unaccounted variation or unexplained variation, then we use coefficient of non-determination concept. So for example, I'm taking one example. One student's success depends upon the several factors. In that, one factor is student hard work and student prepare అయిన material, స్టూడెంట్కి టీచ్ చేసిన ఫ్యాకల్టీస్, స్టూడెంట్ ఉన్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్, లైక్ దట్ వన్ స్టూడెంట్ సక్సెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇన్ దట్, సపోజ్ ఐ క్యాలిక్యులేటెడ్ correlation coefficient between student's success and his hard work. I got that value is some 0.8. So R is 0.8, and generally student success and his hard work both are positively correlated variables. And I calculated Karl Pearson correlation coefficient between those two variables. I got that is 0.8. R is 0.8. If R is 0.8, then what is determination? R squares are 0.64. In terms of percentages, we get 64%. That means one student success is 100% and తీసుకుంటే out of this 100% success, 64% of success is depends upon occurs due to changes in his hard work. So how much it is dependent on that variable? 64% is a dependent variation or accounted variation. Then what about remaining, sir? 64% is depends upon the hard work. Then what about remaining part? The remaining part is 36%. That remaining 36% is called non-determination. ఆ రిమైనింగ్ 36% దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్గా మనకు తెలియదు. మేబీ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ మెటీరియల్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎక్సెట్రా, బట్ వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ. That's why that is called non-determination. Suppose if R is equal to 0.9, then what is R square, sir? 0.81. 81% is accounted variation. That remaining 19% is unaccounted variation. For finding that unaccounted variation, we use the concept of non-determination. For finding the accounted variation, we use the concept of determination. Next one is coefficient of alienation. The formula for coefficient of alienation is root over 1 minus R square. The main objective of this one is to measure the level of unfriendliness. And X and Y are unfriendly. Suppose general X and Y variables with the friendly nature untundi, unfriendly nature untundi. If you want to measure the level of unfriendly nature, that level of eneminess, we use the concept of coefficient of alienation. So these are the concepts in correlation chapter. And correlation lo manaki
మేజర్గా మెథడ్స్ ఆఫ్ కొరిలేషన్స్ ఉంటాయి, లైక్ కార్ల్ పియర్సన్ కొరిలేషన్, ర్యాంక్ కొరిలేషన్, కాంకరెంట్ డీవియేషన్స్ అండ్ స్కాటర్డ్ డయాగ్రామ్. ఇవి కొంచెం బాగా ఫోకస్ చేయండి. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ and we will discuss previous question papers like September 2025 question paper. In that the two variables are moving same direction. The two variables are moving same direction means both are in increasing direction or both are in decreasing direction. That means with an increase or decrease in one variable and there is an increase and decrease in other variable. That means x and y are deviates the same direction. When x and y are deviate same direction, then x and y are positively correlated variables. Next one is, if the sum of squares of difference between two ranks awarded by judges of 10 candidates is dash if the rank correlation coefficient is 0.8. So rank correlation is given 0.8. 0.8 is equal to 1 minus 6 into what is summation d squares are calculate cheyalsinde summation d square divided by number of students 10. If n is 10, n into n square minus 1 is 990. And if you simplify this one, 6 into summation d square by 990 is equal to 0.2. So what is 990? 990 into 0.2, its value is 198. So 6 into summation d square is 198. So summation d square 198 divided by 6, that is 33. The value of summation d square is 33. So correct option is D. And this one is based on rank correlation coefficient. And the next problem is also based on rank correlation coefficient only. For the group of students, sum of squares of difference in ranks for maths and physics was found to be 60, which is 120 times of value of rank correlation coefficient. Then how many students are there in the group? Sir, here summation d square is given 60. Rank correlation is also given, but rank correlation coefficient is summation d square, which is 120 times of value of rank correlation coefficient, means 60 by 120, its value is some 0.60 by 1 by 2 means 0.5. Rank correlation is 0.5. So ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ n ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ర్యాంక్ కొరిలేషన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. ర్యాంక్ కొరిలేషన్ 0.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 6 into 60 divided by n into n square minus 1. Then what is 6 into 60, sir? 6 into 60 means 360 divided by n into n square minus 1 is equal to 0.5. Then what about n into n square minus 1, sir? 360 divided by 0.5, that is 720. N into n square minus 1 is 720. If n into n square minus 1 is 720, then what about n, sir? If this is 720, then n is equal to 9. So the number of students in the group is 9. Then option C is correct. Next we move to the May 2025 question paper, sir. So the correlation coefficient between x and y, the original pair of observations correlation coefficient is given, that is 0.8. If we add a number 10 in x variable and subtract 20 from y variable, each x observation is increased. Increased means origin is not affected. And subtracted, that is also origin is not affected. That's why the new pair of observations correlation is equal to original pair of observation correlation, that is 0.8 only. Sir, addition, subtraction, both are origin, sir. Correlation origin is not affected, sir.
That's why the new pair of observations correlation coefficient is also 0.8 only. The next one, for 9 college students in a group, the sum of squares of difference in ranks for history and Hindi marks was found to be 62. What is the value of rank correlation coefficient? So rank correlation coefficient మీద రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంది కాబట్టి you main focus on rank correlation coefficient, that is very easy also, right? So here what is n, sir? N is 9. What is summation d square, sir? Summation d square is 62. What is rank correlation, sir? Then rank correlation is equal to 1 minus 6 into 62 divided by 720. N is 9, n in 10 square minus 1 is 720. So 6 into 62 divided by 720, 1 minus that value. So finally rank correlation coefficient is 0.483. So then which option is correct, sir? Option B is correct. The next one, January 2025 question paper, sir. Here R value is given 0.7. Then what is coefficient of non-determination? Non-determination means 1 minus R square. Sir, if R is 0.7, sir, what is R square, sir? 0.49. 1 minus 0.49, that is 0.51. The coefficient of non-determination is 0.51. Option B is correct. And the same model question, now R is 0.8. Then what is coefficient of non-determination, sir? If R is 0.8, then R square is 0.64. 1 minus 0.64, that is 0.36. So option A is correct. Next one, the calculate the rank correlation coefficient for the following data. N is 10 and summation d square is 5. Then rank correlation coefficient is equal to 1 minus 6 into 5 divided by 990, because n is 10, n in 10 square minus 1 is 990. So its value 30 divided by 990 and 1 minus answer, that is 0.69. 0.69. 699 and approximately you take 0.697. And here they given some of the additional problems based on correlation. For the two variables x and y, the covariance and variance of x and variance of y are 40, 16 and 256 respectively. So what is the correlation coefficient? R is equal to covariance is 40 and the variance of x is 16, then standard deviation is 4. Variance of y is 256, then standard deviation is 16. So 40 divided by 64. Sir, what is its value, sir? 40 divided by 64, its value is 0.625. The value of correlation coefficient is 0.625. Next one, the original pair of observations correlation coefficient is given minus 0.38 and x and u. So first time చేయాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ ని u is equal to a plus bx లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. Then 5u is equal to 3 minus 3x, u is equal to 3 by 5 minus 3 by 5x. Now here what is b, sir? B is positive or negative? Sir, b is negative, sir. And the second equation is minus 8y minus 7b is equal to 44. ఈ ఈక్వేషన్ మనం v is equal to c plus dy లో కన్వర్ట్ చేస్తే minus 7v is equal to 44 plus 8y. Then v is equal to minus 44 by 7 minus 8 by 7y. Now here what is d, sir? Minus 8 by 7. This is positive or negative? This is also negative.
So B comma D both are having same signs or opposite signs, sir? Both are having same signs. If both are having same signs, then the new pair of observations correlation coefficient is equal to original pair of observations correlation coefficient, that is minus 0.38 only. Then option B is correct. The next one is rank correlation coefficient, already we given. Sir, what is in case of years of education and income, what is the relation, sir? Sir, years of education means qualification. Qualification, income means salary. Sir, qualification and salary both are positively correlated. So salaries depends upon the qualification. If a person having more qualification, then he will get more salary. If a person having less qualification, then he will get less income. సో క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇన్కమ్ అనేది శాలరీ అనేది క్వాలిఫికేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. క్వాలిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ శాలరీ వస్తుంది, క్వాలిఫికేషన్ తక్కువ ఉంటే తక్కువ శాలరీ వస్తుంది. హియర్ బోత్ ద వేరియబుల్స్ డివియేట్ సేమ్ డైరెక్షన్. బోత్ ద వేరియబుల్స్ డివియేట్ సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ పాజిటివ్లీ correlated variables. Then what are the limits of correlation coefficient? The limits for correlation coefficient is -1 to +1 including both. That means including -1 and including +1. So option D is correct. Okay nandi, right, thank you andi. Hi everyone, in this session we are going to discuss the next chapter, index numbers. So the weightage of this topic is 5. The weightage of this topic is 5 marks andi. Sir, first of all, what is meant by index numbers? What is the meaning of index numbers? So index numbers means indication numbers. The meaning of index numbers is indication numbers are simply indicators. Index numbers means what? Indication numbers are simply indicators. Then what it indicates? What it indicates? It indicates the changes in price, quantity and values. It indicates the changes in price, quantity and values. So what is meant by changes? Changes means either increase or decrease or constant. Changes means either increase or decrease or constant. So index numbers indicates the changes in price, quantity and values. Changes means either increase or decrease or constant, right? So that is the main objective of index numbers. So index numbers ante indication numbers andi, simply indicators antamu. ఇది దేన్ని ఇండికేషన్ చేస్తాయి అంటే ప్రైసెస్లో వచ్చేటువంటి చేంజెస్ని ఇండికేషన్ చేస్తాయి, క్వాంటిటీలో వచ్చే చేంజెస్ని ఇండికేషన్ చేస్తాయి, వాల్యూస్లో వచ్చే చేంజెస్ని ఇండికేషన్ చేస్తాయి. చేంజెస్ మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ కాన్స్టాంట్. దట్ మీన్స్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆర్ కాన్స్టాంట్, ఆర్ quantities are increased or decreased or constant, values are increased or decreased or constant. So it indicates the changes in price, quantity, values. Then what are the types of index numbers? So on the basis of variables, on the basis of variables, variables means price, quantity, values. So variable means a measurable quantity which can changes from one observation to another observation. Here prices or changes. Prices అనేది వేరియబుల్, ఎందుకంటే ప్రైసెస్ కాన్స్టాంట్గా ఉండవండి, ప్రైసెస్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ప్రైస్ ఈజ్ వేరియబుల్, క్వాంటిటీ ఈజ్ వేరియబుల్, వాల్యూ ఈజ్ వేరియబుల్. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ది price, quantity, values are the variables. It indicates the changes in, right? So on the basis of variables, index numbers are classified into 4 types. First one, price index number. Second, quantity index number. Third, value index number. Fourth, special purpose index number. Sir, what is the use of price index number, sir? Price index number is used to measure the changes in price.
Quantity index number is used to measure the changes in quantity and value index number is used to measure the changes in values. Then what is meant by special purpose index numbers are? Special purpose index numbers means except price, quantity, values. If you construct any other index number, that index number belongs to special purpose index numbers. The examples of special purpose index numbers are industrial activity index number, exports index number, imports index number, demand index number, and supply index numbers. These are the examples for special purpose index numbers. Next, on the basis of usage of commodities. On the basis of usage of commodities, in day-to-day life we use hundreds of commodities. So on the basis of that usage of those commodities, again index numbers are furtherly classified into two types: simple or relative index number, composite or aggregate index numbers. Sir, what is meant by simple index numbers are? Simple index number means if index number is constructed for only one commodity. Index number is constructed only for one commodities, that index number is called simple or relative index number. Then what is composite index numbers are? Composite index number means index numbers are constructed for more than one commodities. More than one commodity means minimum two commodities up to n commodities. Those index numbers are called composite index numbers. Then what is meant by price index number for single commodity? Price index number single commodity means if index number is constructed for only one commodity, that index number is called price relative index number. That index number is called price relative index number. Price index number for single commodity is called price relative of that commodity. Price relatives means single commodity price changes, and the formula for price relative index number is P1 by P0 into 100. P1 means current period price, P0 means base period price into 100. So price relative index number means single commodity price changes, and the formula for price relative index number is P1 by P0 into 100. The next one is composite index number. Here composite index numbers are classified into two types: unweighted index numbers and weighted index numbers. Again, unweighted index numbers are classified into two types: simple aggregate index number, simple average of price relative index numbers. The formula for simple aggregate price index number is summation P1 by summation P0 into 100. Summation P1 stands for sum of current period price, summation P0 stands for sum of base period price into 100. And simple average of price relative index number. In index numbers we use two averages. One is using arithmetic mean, second using geometric mean. First using arithmetic mean, second one is geometric mean. For using arithmetic mean, formula is summation P by n. For using geometric mean, formula is pi into p whole to the power n. But for the construction of index numbers, the most suitable appropriate measure of average is geometric mean, because index numbers are ratios. For ratios, best average is GM. But index for construction of index numbers, GM is best. Theoretically GM is best, but when it comes to practically, arithmetic mean is best. Theoretically GM is best, but geometric mean is difficult to calculate kabatti practically we mostly used arithmetic mean. The next one is weighted index numbers. Weighted index numbers are classified into two types: weighted aggregate index numbers, weighted average of price relative index numbers. So weighted aggregate index number formula is summation P1W by summation P0W into 100. Ma W unte weighted index numbers. If W ledu ante unweighted index numbers. Here W stands for weights. Weights means importance or preference or consumption. When we are constructing price index numbers, weights can be taken as quantities. Next, weighted average of price relatives using arithmetic mean. The formula is summation PW by summation W. And this index number is also known as general index number or group index numbers.
Then based on this weighted aggregate index numbers, we have some other types of weighted aggregate index numbers. In that, first one is last price index numbers. In last price index numbers, weights can be taken as base quantities. If weights are is equal to base quantities, we get last price index number. The formula for last price index number is summation P1 Q0 by summation P0 Q0. Here base quantities are the weights. That's why last price index number is base index number, and it has one major drawback. The drawback of last price index number is it has upward bias. It has upward bias. Upward bias means actual price changes kanna over increase prices untundi last price lo. That's why it has upward bias. If weights can be taken as current quantities. Weights in మనం current quantities తీసుకుంటే we get Pasch's index number. The formula for Pasch's index number is summation P1 Q1 by summation P0 Q1 into 100. So and here current period quantities are the weights. That's why Pasch's index number is current period index numbers, and Pasch's index number are also having one drawback, that is it has downward bias. Downward bias means actual price changes kanna less increase చూపిస్తుంది. Actually suppose prices are increased by 20% అయితే according to Pasch's index number it shows that prices are increased by 10% only. అంటే యాక్చువల్ ప్రైస్ చేంజెస్ కన్నా లెస్ ఇంక్రీజ్ చూపిస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ డౌన్వర్డ్ బయాస్. లాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ Pasch's ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ని రెక్టిఫై చేస్తూ డ్రాబిష్ అండ్ బౌలెస్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ వన్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫార్ములా. దట్ డ్రాబిష్ బౌలెస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇస్ ది arithmetic mean of last price and Pasch's index numbers. So the formula for drawbish bowless index number is, that is P01 is equal to L plus P divided by 2. L is last price and P is Pasch's. L plus P divided by 2, that is the formula for drawbish and bowless index number. And the next and very very important index number is Fisher index number. This Fisher index number is geometric mean of last price and Pasch's index numbers. The geometric mean of last price and Pasch's index number is Fisher index number. So that its formula is root over L into P. So these are all very very important weighted aggregate and weighted average of index numbers. The next one is, so here some important points are given: index numbers and weights. Last price index number, what are the weights? Base year quantities. Pasch's index number, current year quantities. Drawbish and bowless, arithmetic mean of last price and Pasch's. Fisher index number, geometric mean of last price and Pasch's. Marshall-Edgeworth index number, arithmetic mean of base year and current quantities are the weights. Walsh index number, geometric mean of base year and current quantities are the weights. Kelly's index number are the fixed weights. That's why Kelly's index number is also known as weighted aggregate with fixed weights or fixed weighted aggregate index numbers. After that, the next concept is test of consistency or test of adequacy. Sir, what is the main purpose of this concept, sir? In index numbers we have 13 index numbers. Out of these 13 index numbers, if you want to identify the best index numbers, for that we are conducting 4 tests, that is called test of consistency. In that, first test is unit test, second time reversal test, third factor reversal test, fourth circular test. And unit test requires that all index numbers should be independent of units. Index numbers requires that all index numbers should be independent of units. Sir, ఈ యూనిట్ టెస్ట్ని సాటిస్ఫై చేయని ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏం సార్ అంటే సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్, ఎక్సెప్ట్ దిస్ వన్. Except the simple aggregate, all other index number satisfies this unit test. And the second one is time reversal test. Time reversal test is based on one condition. That condition is P01 into P10 is equal to 1. That is the condition for time reversal test. Sir, the time reversal test ni satisfy chain index numbers same, sir, except arithmetic means.
except arithmetic mean, last price and passes and drawbish bowles. Except these index numbers, all other index numbers satisfies TRT. The next one is factor reversal test. This factor reversal test is also based on one condition. That condition is P01 into Q01 is equal to V01. V01 stands for value index number. Sir, factor reversal test ని satisfy చేసే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్. Only Fisher index number satisfies factor reversal test. The next one is circular test. The circular test is an extension of time reversal test. So in time reversal test we take only 2 time periods, and suppose if we taken more than 2 time periods at a time, like 0, like we taken 0, 1, 2. Suppose in time reversal test we take only 2 time periods 0 and 1. ఒకవేళ మనం మోర్ దాన్ 2 టైం పీరియడ్స్ కనుక తీసుకుంటే లైక్ 3 టైం పీరియడ్స్, 4 టైం పీరియడ్స్, 5 టైం పీరియడ్స్ అప్ టు n టైం పీరియడ్స్, then we go for circular test. Here I took 3 time periods 0, 1, 2. Then what is the condition for circular test, sir? The condition for circular test is P01 into P12 into P20 is equal to 1. That is a condition for circular test అండి. సార్ మరి అమాంగ్ దీస్ 4 టెస్ట్లు, ఈ 4 టెస్టుల్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టుల్ని సాటిస్ఫై చేసే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈస్ ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్. సో దట్ ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఉన్న వాటిల్లో బెస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్. అండ్ ఫిషర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ideal index number. Sir, why it is called ideal index number, sir? Because that Fisher index number satisfies both TRT and FRT. That's why Fisher index number is ideal index number. So that is the concept of test of consistency. After that, the next concept is cost of living index number. Sir, cost of living index numbers are also known as consumer price index number or retail price index number. Cost of living index number ni manam consumer price index number or retail price index number antam. Sir, what is the main purpose of this concept, sir? Cost of living index number is used to measure the changes in retail prices. Sir, what is meant by retail price, sir? Retail price means MRP price. ఏదైనా ఒక కమోడిటీ మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఆ కమోడిటీ మీద ఉన్నటువంటి ఎంఆర్పి ప్రైస్నే రీటైల్ ప్రైసెస్ అంటాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెజర్ ద చేంజెస్ ఇన్ రీటైల్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ విచ్ కమోడిటీస్, సార్? రీటైల్ ప్రైస్ చేంజెస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్. ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ మీన్స్ మన డే టు డే లైఫ్లో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేటువంటి గూడ్స్ని ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ అంటాం. అలాగే మనకు కొన్ని ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సార్, సమ్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ ఆర్ లైక్ ఫుడ్, క్లాత్, హౌస్, ఎక్సెట్రా. అండ్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆర్ శానిటేషన్, medical, education, transport. So these are the essential goods and these are the essential services. If you want to measure the changes in these essential goods and essential services of retail prices, we use cost of living index number. Sir, cost of living index numbers construct చేయడానికి మనం ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం, సార్? we use last price index number formula and second one is general index number formula. The general index number formula is summation PW by summation W. Sir, the next one is deflation. What is meant by deflation, sir? Sir, inflation means abnormal increase in price. Abnormal increase in or over increase is called inflation, or abnormal decrease is called deflation. Over increase called inflation, over decrease is called deflation. Sir, over increase in what, sir? Over increase in price or over increase in living expenditure is called inflation. Because of abnormal increase in price, here some factors are decreases. ప్రైసెస్ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్లో అబ్నార్మల్ డిక్రీజ్ కనబడుతుంది. ఏ ఫ్యాక్టర్స్లో అబ్నార్మల్ డిక్రీజ్ కనబడుతుంది, సార్?
కరెన్సీ వాల్యూలో అబ్నార్మల్ డిక్రీజ్ కనబడుతుంది, రియల్ వేజెస్లో అబ్నార్మల్ డిక్రీజ్ కనబడుతుంది, పర్చేసింగ్ పవర్లో అబ్నార్మల్ డిక్రీజ్ కనబడుతుంది. ఈ ఫ్యాక్టర్స్లో వచ్చేటువంటి అబ్నార్మల్ డిక్రీజ్ని ఏమంటామంటే డిఫ్లేషన్ అంటాం. సార్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ సార్? 100 by current cost of living index. 100 means base cost of living index divided by current cost of living index. Sir, how to get real wages sir? Money wages divided by cost of living index number into 100. We get real wages. Okay nandi. Next sir, what is meant by base shifting sir? Base shifting means shifting of base period from one time period to another time period. In index numbers, we always compare current year prices with some base period. That base period is called standard period or reference period. అయితే మనకి బేస్ పీరియడ్ అనేది నియర్ టు కరెంట్ ఇయర్ ఉండాలి. ఒకవేళ కరెంట్ ఇయర్కి బేస్ ఇయర్కి ఎక్కువ డిఫరెన్స్, ఎక్కువ గ్యాప్ కనుక ఉంటే మనకి ప్రైసెస్లో ఓవర్ ఇంక్రీజ్ అనేది కనబడుతుంది. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్లీ బేస్ పీరియడ్ నియర్ టు కరెంట్ ఇయర్ ఉండాలి. ఒకవేళ కరెంట్ ఇయర్కి బేస్ ఇయర్కి కనుక ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంది అనిపిస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ షిఫ్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి ఆ ఫార్ అవే ఉన్నటువంటి బేస్ ఇయర్ని నియర్ టు కరెంట్ ఇయర్కి షిఫ్ట్ చేస్తాం. దాన్ని బేస్ షిఫ్టింగ్ అంటాం. సో బేస్ షిఫ్టింగ్ మీన్స్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ బేస్ పీరియడ్ ఫ్రమ్ సమ్ వన్ టైమ్ పీరియడ్ టు అనదర్ టైమ్ పీరియడ్. సార్ మరి కరెంట్ ఇయర్కి బేస్ ఇయర్కి ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు సార్? జనరల్లీ వీ టేక్ 7 years. ఒకవేళ మోర్ దాన్ 7 years ఎక్కువ డిఫరెన్స్ కనుక ఉంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి బేస్ పీరియడ్ని నియర్ టు కరెంట్ ఇయర్కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటాం. సార్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ బేస్ షిఫ్టింగ్ సార్? ఓల్డ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై న్యూ ప్రైస్ ఇండెక్స్ numbers. Then after that, what is meant by splicing sir? Splicing means combining or merging or conversion. So జనరల్గా మనకు ఒక 2 discontinuous series of index numbers with different base periods ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఒక సింగిల్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ విత్ కామన్ బేస్లో కన్వర్ట్ చేసే స్టాటిస్టికల్ టెక్నిక్ని ఏమంటామంటే స్ప్లైసింగ్ అంటాము. ఇది 2 types ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్. ఈ ఫార్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్లో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఓల్డ్ సిరీస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ ఇయర్ డివైడెడ్ బై 100. we get correction factor value. If that correction factor is multiplied with new series of index numbers, then we get old series of index numbers forward values. That is called forward splicing. The formula reverse చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా బ్యాక్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్ వస్తుంది. ఆ బ్యాక్వర్డ్ స్ప్లైసింగ్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఇఫ్ దట్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూస్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ old series of index numbers, then we get backward series values. That is called backward splicing. So these are the concepts in index numbers అండి. మొత్తం ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో మనకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మనకు ఒక 13 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఫ్రమ్ సింపుల్ అగ్రిగేట్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ నుంచి కెల్లీస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ వరకు వీ హ్యావ్ 13 ఇండెక్స్ నెంబర్స్. ఆ 13 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 13 ఇండెక్స్ నెంబర్స్ జనరల్లీ వీ గెట్ 1 or 2 questions. After that, the next concept is test of consistency. ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీలో 4 టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మన ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇందులోంచి మ్యాక్సిమం ఒక థియరీ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడండి. కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డిఫ్లేషన్ కాన్సెప్ట్లో రియల్ వేజెస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. సో రేర్ కేసెస్లో బేస్ షిఫ్టింగ్ స్ప్లైసింగ్ అడుగుతూ ఉంటాడండి. రైట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. సార్ మరి ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏం సార్? రైట్. So based on, concepts are completed. Based on this concept, we will discuss on last 3 question papers. Last 3 question papers means September 2025 question paper and May 2025 question paper and January 2025 question paper. In that, first we starts with
September 2025. The first question is summation P0 Q1 is 160.7 and summation P1 Q0 178.6. Then what is cost of living index number? For constructing cost of living index numbers, we use two index numbers formulas. One is last price index number and second one is general index numbers. For this data, the suitable one is last price index numbers. What is the formula for last price index number? So cost of living index number is equal to summation P1 Q0 by summation P0 Q0 into 100. Sir, here what is summation P1 Q0? I think this is summation P0 Q0. Summation P1 Q0 is 178.6 divided by summation P0 Q0 is 160.7 into 100. Then we get its value is 311.14. So its value is 178.6. That is summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0, that is 160.7 into 100. So its value is 311.14. That is cost of living index number. Next we move to the second problem. This problem is based on cost of living index number and additional dearness solvents. From the year 2015 to 2025, consumer price index number increases from 125 to 196. During this period, salary of an employee as per 7th pay commission recommendations was received from 25,000 to 37,250. In real terms, employee should get the following amount is an additional amount to maintain his previous standard of living. Sir, here how many years are given? 2 years. One is 2015 and second one is 2025. Between these 2 years, which is base year, which is current year. So 2015 is base year, 2025 is current year. So base year cost of living index number is 125. At this cost of living index number, employee was getting 25,000. And the current year is 2025. 2025 cost of living index number is 196. At this cost of living index number, employee was getting 37,250. మా క్వశ్చన్ ఏంటంటే 196 సిఎల్ఐ దగ్గరగా అతనికి వస్తున్న శాలరీ 37,250. అదిగాడు మనల్ని అడిగింది 196 సిఎల్ఐ దగ్గర వాట్ అబౌట్ హిజ్ యాక్చువల్ శాలరీ కనుక్కోవాలి. సో 125 దగ్గర 25,000 అవుతే 196 దగ్గర అతను తీసుకుంటున్న శాలరీ కాదు, అతనికి రావాల్సిన శాలరీ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. క్రాస్ మల్టిప్లై మీన్స్ 196 ఇంటూ 25,000 divided by 125. So if you simplify this one, 196 into 25,000 divided by 125, then 39,200. But he is getting how much? 37,250. So then what about additional dearness solvents? 39,200 minus 39,200 minus 37,250 is equal to 1950. So additional amount, the additional amount to be received is 1950. Next one is consumer price index number, means cost of living index number. That cost of living index number value is given 750. What is purchasing power of 1 rupee? Sir, what is the formula for purchasing power of money or 1 rupee? That is equal to 100 by cost of living index number. So 100 divided by cost of living index number is 750. So 100 divided by 750, its value is 0.133. That means 13.3 pice. So the purchasing power of 1 rupee is 13.3
3 paisa అండి. Then option C is correct. The next one is two indices that current on base and current should be reciprocal of each other in time reversal test. 1 on 0, 0 on 1 means P01 into P10 is equal to 1. Then P01 is 1 by P10 or P10 is equal to 1 by P01. Here in time reversal test, the two price index numbers are reciprocal to each other. So that the correct option is B. Next we move to the May 2025 question paper. Here some statistical data is given. That is summation P1 Q1 249, summation P1 Q1 150, summation 145. What is Pasch's index number? Pasch's index number is given 150. Then what is Fisher index number? So here we use Fisher index number formula. Fisher index number formula is root over last price into Pasch's. So root over last price value, you calculate last price value for the given data, and if you multiply that last price value with Pasch's index number, then we get Fisher index number. So Pasch's index, last price index number ఈ డేటా నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. రైట్. సో the given data is summation P1 Q1 249, summation P0 Q0 150, summation P1 Q0 145. Pasch's index number is given 150. What is Fisher index number? For the given data, first you calculate last price index number. So last price index number formula summation P1 Q0 by summation P0 Q0 into 100. Sir, what is summation P1 Q0, sir? 145. Summation P0 Q0, sir? 150 into 100. That means 145 divided by 150 into 100. Its value is 96.66 into 150 under root, then we get 120.62. So the Fisher index number is 120.62. Option C is correct. The next one is from the following data find out index number for 2022 taking 2021 as base using simple aggregative method. Sir, what is the formula for simple aggregate price index number, sir? Sum of current period price divided by sum of base period price into 100. Sir, what is sum of current period price? Sum of current period price means 120 plus 200 plus 400. So summation P1 value is 720. What is summation P0, sir? That is IT plus 220 plus 300. Its value is 600. So summation P1 is 720. Summation P0 is 600 into 100. So 720 divided by 600 into 100. Its value is 120. So the price index number for 2022 is 120. Here we calculated that price index number by using simple aggregative formula. Next one, from the following chain based index numbers based on 2015, find out the new chain based index number for the year 2022 by shifting the base year 2019. This question is based on chain based index numbers and base shifting. The formula for base shifting is old price index number by new price index number into 100. If you apply that formula, then we get answer. Next, the prices of a commodity in 2015 and 2020 were 50 and 60 respectively. Price relative of 2015 and 2020. So 2015 and 2020 means this is 2015, this is 2020. So its value is 50 divided by 60 divided by 60.
into 100. Sir, its value is 83.33, sir. Next one. Sir, what is the formula for chain base index number, sir? The formula for chain base index number is CBI is equal to link relative of current year into chain relative of previous year or preceding year divided by 100. That is the formula for chain base index numbers. So link relative of current year into chain relative of previous year. Option C is correct. The next one is January 2025 question paper. Which one of the following index uses the method of average of base year and current year? The average of base and current year means we get Marshall-Edgeworth index number. In Marshall-Edgeworth index numbers we take average of base and current quantities are the weights. Next, if the prices of all the goods changing in the same ratio, when prices are changing in the same ratio, for that data, the last price and purchase index numbers, these two are equal. Last price index number, purchase index numbers are equal. Next one, summation P1 Q1 is 300, summation P0 Q0 125, purchase index number is 200. What is summation P0 Q1, sir? And purchase index number, what is the formula for purchase price index number? That is summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1 into 100. That is the formula for purchase price index number, and purchase index number is given 200. Summation P1 Q1 is 300 divided by calculate చేయాల్సింది summation P0 Q1, sir. Sir, how to get this value, sir? So summation P0 Q1 means 300 into 100 divided by 200. So the value of summation P0 Q1 is 150. So option B is correct. Next one, last price index number is given 125, purchase index number is given 500. Then what is Fisher index number? Fisher index number means root over last price into purchase. So last price is 125, purchase is 500. That means 125 into 500 under root. We get Fisher index number, that is 250. So Fisher index number is 250. Next, last price index number, and similar question andi. Last price index number 125, purchase index number is 500. I think same question is repeated. Okay nandi? Right. So we discussed all three question papers andi. September, May, January 2025 క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండి. ఒకసారి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ మళ్ళీ మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. ఆల్మోస్ట్ వీ కంప్లీటెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్స్ అండి, అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ వి డిస్కస్డ్. ఓకేనండి, రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. సో వెల్కమ్ టు శ్రీ మేధా. ఇన్ దిస్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ statistics first chapter, that is measures of central tendency, and it is the more weightage chapter. Sir, what is the average weightage of this chapter, sir? The average weightage of this chapter is 6 marks. So on an average we expect 6 bits from this chapter. The average weightage is 6 marks. And now what is the main objective, sir? What is the main objective, or what is the main purpose, or what is the main motto of this concept, sir? So the main objective of measures of central tendency is to calculate average for a given statistical data. ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటాకి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికే మనం మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో స్టాటిస్టికల్ డేటా మీన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఈ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ మొత్తానికి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ వాల్యూ కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే that representative value is called average. That average is the leader of all those observations. It works as a pivotal value. Pivotal means lead value of all those observations. అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యావరేజ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నో నీడ్ టు స్టడీ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ అబ్జర్వేషన్స్ అండి. ఆ డేటాకు ఒక యావరేజ్ నువ్వు కనుక స్టడీ చేస్తే
అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టడీ చేసినట్టే. అంటే యావరేజ్ అనేది ఒక మొత్తం డేటాకి ఒక మిర్రర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో దెన్ యావరేజ్ మీన్స్ ఏ సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ విచ్ represents the all statistical observations, then that observation is called average. So average, what is the definition of average, sir? Definition means a single observation which represents entire data, that is average. Sir, మరి generally ఈ డేటాలో averages అనేవి ఏ ప్లేస్లో ఉంటాయి సార్? Now I am taking one statistical data. These are all observations. These are all observations in that data, and if we calculated average for that data, if we calculate average for that data, and sir, where it is located, sir? Generally average is located at middle. Average is located at the middle of the data. Average is not located at starting and end positions. It is not located at extreme positions. It is always located at middle of the data. యావరేజ్ అనేది స్టాటిస్టికల్ డేటాలో ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లొకేటెడ్ అట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లొకేటెడ్ అట్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లొకేటెడ్ అట్ ఎండ్ పొజిషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లొకేటెడ్ అట్ మిడిల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టికల్ డేటా. సార్ మరి యావరేజెస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి సార్? యావరేజెస్ ఆర్ జనరల్ యావరేజెస్ ఆర్ 3 types. వాట్ ఆర్ ది 3 types, సార్? మీన్, మీడియన్, మోడ్. అండ్ అగైన్ మీన్ ఈజ్ ఆర్ 3 types. అగైన్ మళ్ళీ మీన్లో 3 types ఉంటాయి. అర్థమెటిక్ మీన్, జోమెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్. AM, GM and HM. Now this AM, GM, HM are known as mathematical averages because the formulas for AM, GM, HM are derived from progressions like arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. That's why AM, GM, HM are known as mathematical averages, and these are exclusively used for quantitative data. And these 3 averages are exclusively used for quantitative data. Quantitative data means measurable data. Then what about median and mode, sir? Median and mode are known as positional averages because these 2 averages are based on positions. Median is based on middle position and mode is nothing but most repeated value. So these 2 averages are based on positions. That's why these 2 averages are called positional averages, and these 2 averages are used for both qualitative data and quantitative data. These 2 averages are used for both the datas, qualitative and quantitative data, but these are the best for dealing with qualitative data. Qualitative means non-measurable data. Okay, so that is about this is about introduction regarding measures of central tendencies. Now we will discuss with one by one. The first mathematical average is arithmetic mean, and it is the most widely used measure of central tendencies. Among all 5 averages, the most widely used measure of central tendency is arithmetic mean. First of all, what are the applications for arithmetic means, or where it is used? The applications for arithmetic mean, it is suitable average for calculating average marks, average height, average sale, average cost, average temperature. In all these situations we use arithmetic mean, etc. In all these situations we use arithmetic mean. Now what is the definition of arithmetic mean, sir? Arithmetic mean is defined as sum of observations divided by number of observations. That is the definition for arithmetic mean. For 3 series data like individual series, discrete series and continuous series, what are the mathematical formulas for arithmetic mean, sir? For individual series, arithmetic mean formula is summation x by n. X bar is equal to summation x divided by n, and from this summation x is equal to n into x bar. Summation x means sum of observations, and x bar means sum of observations is equal to product of number of observations and its arithmetic mean. The next one,
what are the properties of arithmetic mean, sir? Arithmetic mean has so many mathematical properties. Among those properties, here we given important properties. The first property is the sum of deviation of observations from their arithmetic mean is 0. The sum of deviation of observations from their arithmetic mean is 0. ఈ స్టేట్మెంట్ మనం నొటేషన్లో గనక రాస్తే సమ్మేషన్ x మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సార్ ఈ ప్రాపర్టీ ఎలా వస్తుంది సార్? ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ సింపుల్ స్టాటిస్టికల్ డేటా. ఇట్ కంటైన్స్ 3 అబ్జర్వేషన్స్ లైక్ 10, 15, 20. Sir, for this data, what is x bar, sir? For this data, that x bar is 15. After that, we calculate x minus x bar values. Like 10 minus 15, minus 5. 15 minus 15, 0. 20 minus 15 is 5. Next, we calculate its total value. Sir, what is its total value, sir? Total value is 0. Like, the summation x minus x bar is equal to 0. Sir, it is a mathematical property or empirical property, sir? So, it is a mathematical property of arithmetic mean. And next one is, next property is origin scale property. Sir, what is meant by origin? What is meant by scale, sir? Origin means addition and subtraction. Addition and subtraction is called origin. Scale means multiplication and division. Multiplication and division are the scale. Sir, what about arithmetic mean origin scale property? Arithmetic mean origin scale both are affected. Origin is affected, even scale is also affected. Suppose I am taking one statistical data, it contains n observations like x1, x2, x3, and xn. And we calculated arithmetic mean for those n observations. We got that value is x bar. After that, one constant value is increased to each and every observation, like that constant is k. So first observation is increased by k, second observation is increased by k, third observation is increased by k, and so on. Nth observation is also increased by k. So that then its arithmetic mean is also increased by k. X bar is also increased by k. So that means arithmetic mean is affected by origin. Similarly, one constant value is multiplied to each and every observation, n observations, then its arithmetic mean is also multiplied by the same constant. Next one, then equation model. If x and y are related by y is equal to a plus bx. Sir, in that what is A and what is B, sir? Sir, A is called origin, B is called scale. Now only we discussed both origin, scale, both are affected. So that this equation y is equal to A plus Bx becomes y bar is equal to A plus B into x bar. Simple and just a equation lo meer x place lo x bar rasse, then we get y bar value, sir. Next series is discrete series. So discrete series data means a data which contains variables and corresponding frequencies, that is discrete series. For that discrete series data, arithmetic mean is summation f x by summation f. Next one, types of arithmetic means. Sir, arithmetic mean manaki enni types unnai, sir? There are 3 types of arithmetic means: combined arithmetic mean, corrected arithmetic mean, and weighted arithmetic mean. Sir, combined arithmetic mean is also known as pooled mean or grouped mean or composite mean or compound mean. So these are the alternative names for combined arithmetic mean. Sir, in what situation we use this concept, sir? For example, a class contains 2 groups. First group is related to boys and second group related to girls. ఒక క్లాస్ రూమ్లో మనకి టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ టు బాయ్స్ అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ టు గర్ల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఆర్ 30. First group contains 30 observations and we calculated arithmetic mean for those 30 observations. We got that value is 50. And second group contains only 20 observations. The arithmetic mean of those 20 observations is 60. This is the given data. So first group contains 30 observations, average is 50. Second group contains 20 observations, arithmetic mean is 60. If we want to calculate combined arithmetic mean of those 2 groups,
then we use arithmetic mean concept. And the formula for arithmetic mean is n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. That means 30 into 50 m plus 20 into 60 m plus mrc. Then we get numerator value divided by n1 plus n2 is 50. Then we get arithmetic mean value. The next one is corrected arithmetic mean. Sir, what are the alternative names for corrected arithmetic mean? Corrected arithmetic mean are also known as rectified mean, or revised mean, or resultant mean. These are the alternative names for corrected arithmetic mean. For this corrected arithmetic mean, one shortcut formula is there. That formula is x bar c is equal to x bar plus c minus w divided by n. So where c stands for correct observation, w stands for wrong observation, n stands for number of observations. The next one is weighted arithmetic mean. So here weighted means, weights means importance or preference or priority. And this weighted arithmetic mean formula is similar to discrete series arithmetic mean, that is summation fx by summation f. Instead of frequencies, here we are taking weights. Frequencies place lo weights తీసుకుంటామండి. అంటే simply frequencies are called weights, or weights are called frequencies. So these are the types of arithmetic means. And then next, the second measure of central tendency is median. Sir, what is meant by median, sir? So median is nothing but, what is the definition of median? Means the middlemost observation. The middlemost observation is median, or simply middle observation is median. Middlemost observation or middle observation is median. Sir, in median, now I am taking one statistical data. This is one statistical data. For this data, this is median. This median divides the whole statistical data into two equal parts. So less than median 50%. Now I am taking this total statistical data is 100%. Median is nothing but middle observation located at 50. Now less than median 50% observations are there. More than median 50% observations are there. So median divides the whole statistical data into how many equal parts? Two equal parts. Right. So for individual series data, how to calculate median, sir? Suppose they given one statistical data, a data mana median calculate cheyali. For example, I am taking one data 10, 70, 30, 120 and 25. Sir, for this data, how to calculate median, sir? Sir, ఈ data median ఎలా కనుక్కుంటాం, sir? Taking, you take this value is, for example, this is 90. I am taking this is 90. 10, 70, 90, 120 and 25. సార్ ఈ డేటాకు మీడియన్ ఎలా కనుక్కోవాలి సార్? ఈ డేటాకు మీడియన్ కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ డేటాను మనం ఆర్డర్లో రాయాలి. సార్ ఏ ఆర్డర్ రాయాలి సార్? యూ కెన్ రైట్ ఐదర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, బట్ జనరల్లీ వీ ఫాలో అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఫర్ దిస్ డేటా వాట్ ఈస్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ సార్? 10. After 10, next one is 25, next one is 70, next one is 90 and last one is 120. Sir, what is n, sir? N is 5. N means number of observations. Sir, 5 is even number or odd number, sir? Odd number. If n is odd number, then how to calculate median, sir? Simply we take directly middle observation is median. లేదు సార్, ఇంకా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక లెఫ్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఒక రైట్ అబ్జర్వేషన్ క్యాన్సిల్ చేయండి, సెకండ్ లెఫ్ట్ సెకండ్ రైట్ క్యాన్సిల్ చేయండి. అలా లెఫ్ట్ టు రైట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ వస్తే మిడిల్లో ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది. ఆ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి అబ్జర్వేషన్ని మనం మీడియన్ కింద తీసుకుంటాం. సార్ మరి ఎన్ ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ దెన్ మీడియన్ ఈజ్ వాట్? మిడిల్ అబ్జర్వేషన్. ఒకవేళ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే సార్, like one more observation, next one is take one more observation 130.
130. 130, sir. Now number of observations are 6. Sir, 6 is even number or odd number, sir? 6 is even number. If n is even number, how to calculate median, sir? Simply you take middle two observations. The simple arithmetic mean of middle two observations is median. Simple arithmetic mean means 70 plus 90 divided by 2. Then we get median value. Like ఒక ఇండివిజువల్ సీరియస్ డేటాకి ఈ ఫార్మాట్లో మనం మీడియన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీడియన్ ద అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అదర్ పొజిషనల్ యావరేజెస్. సార్ ఇక్కడ అదర్ పొజిషనల్ యావరేజెస్ అంటే ఏమొస్తాయి అంటే క్వార్టైల్స్, క్వింటైల్స్, ఆక్టైల్స్, deciles and percentiles. Sir, in quartiles the whole statistical data divided into 4 equal parts, quintiles 5 equal parts, octiles 8 equal parts, deciles 10 equal parts and percentiles 100 equal parts. సో ఇక్కడ మీడియానికి ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ ఫార్మాట్లో ఈ అదర్ పొజిషనల్ మెజర్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ సేమ్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ మెజర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఈజ్ మోడ్. సార్ మోడ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ most common value or mode value or peak value, modal value or peak value or highest frequency value or highest density value or most typical value. These are the alternative names for mode. Sir, what is the definition of mode, sir? Simply most repeated observation in the given data, most repeated observation is mode. And ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటాలో ఏ అబ్జర్వేషన్ అయితే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుందో దట్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ కాల్డ్ మోడ్. హియర్ మోడ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ three types: unimodal, bimodal, multimodal. Unimodal means most repeated observation is exactly one, that is unimodal. Bimodal means most repeated observations are exactly 2, that is bimodal. If most repeated observations are more than 2, that is called multimodal. Next, sir, suppose if they given one discrete series data, for those discrete series data how to calculate mode, sir? In discrete series data, mode is, it is the value of x corresponding to highest frequency. That highest frequency corresponding x value is taken as mode. The word highest frequency is related to mode and the word cumulative frequency is related to median and other positional measures. The next very important concept is relations. So what is the relationship between mean, median, mode, sir? So the relationship between mean, median, mode is equal to 3 median. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. Or mean minus mode is equal to 3 into mean minus median. So this is the relationship between mean, median, mode. Next one is geometric mean, sir. Sir, geometric mean mathematical average or positional average? It is a mathematical average. Sir, what are the applications for geometric mean, sir? It is suitable average for calculating rates, ratios, percentages, rate of interest, average depreciation and construction of index numbers. For calculating rate of interest, we frequently used geometric mean. Actually bank వాళ్ళందరూ everyday geometric mean కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తుంటారండి for fixing of interest rates. అలాగే ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి మనం జామెట్రిక్ మీన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం బికాస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ది రేషియోస్. For calculating ratios, the best average is geometric mean. In the same way, Fisher index, in index numbers, Fisher index number is best index number. That Fisher index number, best Fisher index number based on geometric mean only.
That's why for the construction of index numbers, we use geometric mean concept. Then what is the definition of geometric mean, sir? Geometric mean is defined as nth root of product of n observations. It is defined as nth root of product of n or all observations. Suppose if there are only two observations A and B, then geometric mean is root AB. If there are three observations, geometric mean is cube root ABC. If there are n observations, geometric mean is nth root of x1, x2 and so on, xn, n observations. Next one is harmonic mean. Sir, what is the definition of harmonic mean, sir? It is defined as reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of observations. Now this definition contains two reciprocal terms. Reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of observations. Sir, what are the applications for harmonic mean, sir? It is suitable average for calculating average speed, average time, average price and average velocity. In all these situations, we frequently use harmonic mean concept. Suppose they given one individual series data. For those individual series data, how to calculate harmonic mean, sir? If A comma B are two observations, then how to calculate harmonic mean, sir? Its formula is simply 2AB by A plus B. If there are three observations, then harmonic mean is 3ABC by AB plus BC plus CA. For discrete series, harmonic mean formula is summation f by summation of f by x అండి. ఈ ఫార్ములాస్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఫర్ హార్మోనిక్ మీన్, సార్? అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హార్మోనిక్ మీన్లో ఇఫ్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ కవర్డ్ ఎట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్, దెన్ వీ యూస్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మీన్. అంటే డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉండి స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంటే యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ మీన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ పర్సన్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఒక పర్సన్ ఏ అనే ప్లేస్ నుంచి బి అనే ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేశాడండి. ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఇతను ఎక్స్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేశాడు. అండ్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ హీ ట్రావెల్డ్ అట్ వై స్పీడ్. ఏ అనే ప్లేస్ నుంచి బి అనే ప్లేస్కి ఎక్స్ స్పీడ్తో వెళ్ళాడు. అలాగే కమ్స్ బ్యాక్ బి టు ఏ వై స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేశాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్? ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్, స్పీడ్ ఓన్లీ చేంజెస్. సేమ్ డిస్టెన్స్ అట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్, దెన్ వీ యూజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మీన్. ద ఫార్ములా ఈజ్ 2xy by x plus y. Suppose if distance or speed both are changing, distance is changing and speed is also changing, both are changing, in that case we use weighted harmonic mean. So weighted harmonic mean formula is weighted harmonic mean. ఇక్కడ రాసి ఉంటాం చూడండి. weighted HM formula is summation W by summation of W by X. అయితే ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అండి, సార్ ఇన్ దట్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ డబ్ల్యూ సార్? డిస్టెన్స్ స్పీడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ ఏం తీసుకోవాలి, డబ్ల్యూ ఏం తీసుకోవాలి? సార్ ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది యావరేజ్ స్పీడ్ అండి. మనం యావరేజ్ దేనికైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ మెయిన్ వేరియబుల్. దట్ మెయిన్ వేరియబుల్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఎక్స్. అంటే స్పీడ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఎక్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ డబ్ల్యూ. స్పీడ్ని ఎక్స్ అని తీసుకుంటామండి, డిస్టెన్స్ని డబ్ల్యూ అని తీసుకుంటాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏఎం, జిఎం అండ్ హెచ్ఎం. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏఎం అండ్ జిఎం అండ్ హెచ్ఎంలో when all observations are equal, then what is the relation between AM, GM and HM, sir? AM is equal to GM is equal to HM. For example, I am taking two observations, 2, 2. First observation is 2, second observation is also 2.
Then what is its AM, sir? 2 plus 2, 4. 4 by 2 is 2. AM is 2. What is GM, sir? Root AB. Root 4 in 2 into 2. Root 4. Root 4 is 2. What is HM, sir? 2AB by A plus B. HM is also 2. So when all observations are equal, then AM is equal to GM is equal to HM. Next, when all observations are not equal, sir. When all observations are not equal. So when all observations are different, distinct, then what is the relation, sir? When all observations are distinct, different or not equal, then the relation is AM greater than GM greater than HM. For example, I am taking 2 comma 8. 2 comma 8 both are two distinct numbers, different numbers. So for this data, AM is, so what is the AM of 2? 8. AM of 2 and 8 is 5. What is its GM, sir? GM is 4. What is HM, sir? HM is 3.2. Now 5 is greater than 4, 4 is greater than 3.2. So AM is greater than GM, GM is greater than HM. Sir, when all observations are just positive only. Positive means we may get either equal or not equal, both. So when all observations are positive means we get either positive equal or positive not equal. So that we get AM greater than or equal to GM greater than or equal to HM. Sir, if the statistical data contains only 2 observations, sir, only 2 observations are there, A and B, then what is the relation, sir? Relation is GM square is equal to GM square is equal to AM into HM. That is the relation. So ఈ relations బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. So these are all definitions, formulas and properties, some important properties అండి. ఇక మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలో థియరీ పార్ట్ కవర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇవ్వటం జరిగిందండి. ఈ టేబుల్ నుంచి మ్యాక్సిమం థియరీ బిట్స్ కవర్ అయిపోతాయి. సో ఈ టేబుల్లో మనకి రిజిడ్లీ డిఫైన్ ఉన్నాయండి. సార్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై రిజిడ్? సార్ రిజిడ్ మీన్స్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ యూనిక్నెస్. అండ్ ఒక యావరేజ్ బెస్ట్ యావరేజ్ అవ్వాలంటే దాన్ని స్ట్రాంగ్గా డిఫైన్ చేసి ఉండాలి, యూనిక్నెస్ ఉండాలి, ఒకటే డెఫినేషన్, ఒకటే ఫార్ములా. ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎంతమంది ఆన్సర్ చేసినా ఎవ్రీ వన్ గాట్ సేమ్ ఆన్సర్స్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ రిజిడ్లీ డిఫైన్డ్. ద ఆపోజిట్ వర్డ్ ఆఫ్ రిజిడ్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఒక యావరేజ్ బెస్ట్ యావరేజ్ అవ్వాలంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండకూడదండి, రిజిడ్నెస్ ఉండాలి. సార్ మరి ఈ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేసేటువంటి యావరేజెస్ ఏం సార్? సార్ ఆల్ ఫస్ట్ ఫోర్ averages are rigidly defined, but mode is not rigidly defined. Mode is not rigidly defined. Mode is not rigidly. Mode ki rigidness ledandi, mode ki flexibility undi. ఎందుకంటే ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటాని మనం మోడ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వీ మే గెట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్. అంటే అక్కడ యూనిక్నెస్ ఉండదు, రిజిడ్నెస్ అనేది ఉండదు. దట్స్ వై మోడ్ ఈజ్ నాట్ రిజిడ్లీ డిఫైన్డ్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్. Sir, among these 5 averages, first 3 averages are based on all observations. But last 2 measures are not based on all observations. Mode is based on only middle observation. Median is based on only middle observation, and mode is based on only most repeated observations. Now come to graphically measure. ఒక యావరేజ్ బెస్ట్ యావరేజ్ అవ్వాలి అంటే దానికి మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్తో పాటు గ్రాఫ్ కూడా ఉండాలి, గ్రాఫికల్ ప్లాట్ ఉండాలి. సార్ మరి ఈ యావరేజ్ని, ఈ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేసే యావరేజెస్ ఏం సార్ అంటే ఓన్లీ పొజిషనల్ యావరేజెస్ లైక్ మీడియన్ అండ్ మోడ్. సో మీడియన్ కెన్ బి డిటర్మైన్ గ్రాఫికల్లీ. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్. Median can be determined graphically by using OSIFs. Mode is also can be determined graphically by using histogram. And sir, for open-end series we can calculate median and mode. And
and median is the best measure for open-end series. Mode is also calculate. So further mathematical calculations means combined property. That combined property exists only in mathematical averages like arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, and there is no combined property for median and mode. Next, sampling fluctuations. Sampling fluctuations means variation. Sampling variations means the difference between one sample value to another sample value is called sampling variations. ఏ యావరేజ్కి అయితే సాంప్లింగ్ వేరియేషన్స్ లీస్ట్ ఉంటుందో దెన్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ సాంప్లింగ్ స్టెబిలిటీ. దానికి సాంప్లింగ్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సార్ మరి ఈ 5 యావరేజెస్లో లీస్ట్ సాంప్లింగ్ వేరియేషన్స్ దేనికి ఉంటాయి సార్ అంటే అర్థమెటిక్ మీన్లో ఉంటాయి. అర్థమెటిక్ మీన్ హ్యాస్ లీస్ట్ సాంప్లింగ్ వేరియేషన్స్. అర్థమెటిక్ మీన్కి లీస్ట్ సాంప్లింగ్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ మోర్ సాంప్లింగ్ స్టెబిలిటీ. దానికి సాంప్లింగ్ స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తాం. దెన్ వాట్ ఈస్ meant by extreme observations are extreme observations means minimum maximum values. Sir, extreme observations are first not affected in positional averages. Median and mode both are not affected by extreme observations, but mathematical averages are affected by extreme observations. Among these 3 averages, AM and HM are greatest affected and GM is less affected. And arithmetic mean is greatest affected by larger extreme observation, and HM is also greatest affected by smaller extreme observation, but GM is less affected. ఈ థియరీ పాయింట్స్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోనండి. ఇది మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీకి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి. నెక్స్ట్ వి మూవ్ టు ది ప్రాబ్లమ్స్ అండి. Sir, what is arithmetic mean of these numbers, sir? So given one is individual series. Individual series arithmetic mean formula ఏంటంటే x bar is equal to sum of observations divided by number of observations, like 2 plus 6 plus 4 plus 1 plus 8 plus 5 plus 2. Its total is 28 divided by number of observations are 7. 28 by 7. Then arithmetic mean is equal to 4 అండి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ అండి, ఆల్రెడీ అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినామండి. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ arithmetic mean. For discrete series arithmetic mean formula like summation fx by summation f. Here x values are given 1, 2, 3, 4, 5. Corresponding frequencies 1, 2, 3, 4, 5. Sir, what is the formula, sir? X bar is equal to summation fx by summation f. Sir, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయకుండా ఇంకొక ఫార్ములా అనదర్ ఫార్ములా ద్వారా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అండి. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే when x is equal to f, when x is equal to f, x is equal to f ఉంటే డైరెక్ట్గా x బార్ ఫార్ములా ఈజ్ 2n + 1 డివైడెడ్ బై 3 అండి. ఈ ఫార్ములా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. హియర్ x is equal to f, ఫార్ములా ఈజ్ 2n + 1 by 3. సో 2 × 5 + 1 by 3 that is equal to 11 by 3 అండి. The next one, this is combined arithmetic mean. 2 groups are given. This is n1, n2, x1 bar, x2 bar. Now combined HM. So calculator తో డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండి. 30 × 50 + 20 × 60 divided by n1 + n2 is 50 అండి. Then we get combined arithmetic mean is 54 అండి. నెక్స్ట్ మీడియన్ ఆల్రెడీ అక్కడ చెప్పేసామండి. నెక్స్ట్ what is mode value, sir? Mode is nothing but most repeated value. In the given data only one observation is repeated, that is 10. So mode is equal to 10. For discrete series data, how to calculate mode, sir? In discrete series data mode ఎలా find out చేస్తామంటే take highest frequency. Highest frequency is not mode అండి. Highest frequency corresponding x value is mode. So z is equal to 35 అండి. Next, this problem is very important. So mode is given 18, mean is given 24. What is median? This is about relationship between mean, median, mode అండి.
We know that mode is equal to 3 median minus 2 mean. Here mode is given 18 is equal to 3 median minus 2 into 24. 2 into 24 is 48, 48 plus 18 is 66. Then 3 median is equal to 66. Then median is equal to 22 and then correct option is C. Next, geometric mean of 2 and 8. Only 2 observations are given. Then geometric mean is equal to root AB. That means root 2 into 8, root 16. Root 16 is equal to 4. So harmonic mean for 3 observations. 3 observations harmonic mean formula is 3ABC divided by AB plus BC plus CA. Here A is 2, B is 3, C is 5. ఈ ఫార్ములాల వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అండి. దెన్ వి గెట్ ఆన్సర్ ఇస్ 2.90. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సింపుల్ హెచ్ఎం అండ్ వెయిటెడ్ హెచ్ఎం అండి. An aeroplane flies from A to B at the rate of 500 km per hour and comes back B to A at the rate of 700 km per hour. What is the average speed of an aeroplane? ఒక ఏరోప్లేన్ ఏ అనే ప్లేస్ నుంచి అండ్ బి అనే ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేసిందండి. ఏ నుంచి బికి వెళ్ళేటప్పుడు 500 km per hourతో స్పీడ్ ట్రావెల్ చేసింది. బి నుంచి ఏకి వచ్చేటప్పుడు 700 km per hour స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేసింది. ఇప్పుడు ఆ ఏరోప్లేన్ యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంతో మనం కనుక్కోవాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉండి స్పీడ్ ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుందండి. సో దట్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ యావరేజ్ స్పీడ్ వి యూజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మీన్. ద ఫార్ములా ఈస్ 2AB by A plus B. 2 into A is 500, B is 700 divided by 500 plus 700 means 1200. Okay nandi, if you simplify this one, then we get average speed is 583.33. Next, one more problem is, what is the arithmetic mean of, if the arithmetic mean of two numbers is 64 and their geometric mean between them is 16, what is harmonic mean? క్వశ్చన్లో మనకి 2 నెంబర్స్ అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి 2 నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు రిలేషన్ ఏం సార్ అంటే జిఎం స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎం ఇంటూ హెచ్ఎం. సో జిఎం ఈజ్ గివెన్ 16, అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ 64, ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది హెచ్ఎం. దెన్ హెచ్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో జిఎం ఈజ్ 16, దెన్ జిఎం స్క్వేర్ మీన్స్ 256. GM square means 256. Now HM is equal to 256 by 64, that is equal to 4 and okay nandi. Then next we will discuss September 2025 question paper andi. అందులో based on relationship between mean, median, mode, one problem is given. That problem is for a moderately skewed distribution in English for group of 145 students, the mean marks and median marks were found to be mean marks 55.10, median marks 52.40. What is modal mark, sir? So modal mark Z is equal to 3 median minus 2 mean. So 3 into 52.40 minus 2 into 55.10. సరే ఇది మీరు క్యాలిక్యులేటర్తో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే 3 into 52.40 m ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 into 3 into 52.40 m ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 into 3 into 52.40 m plus 2, so 52.40 into 3, that is 157.2 minus 55.10 into 2, that is 110.2. So 157.2 minus 110.2, that is 47. లేదా సింపుల్గా క్యాలిక్యులేటర్తో అయితే
3 into 52.40 m plus 2 into 55.10 m minus mrc. Directly we get answer, that is 47. The next one is, if there are two groups, second question, if there are two groups with 10 and 12 observations, harmonic means of two groups 3 and 5 respectively, combined harmonic mean. సార్ ఇక్కడ మీరు అప్లై చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏం సార్ అంటే n1 plus n2 divided by n1 by h1 plus n2 by h2. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయండి, డైరెక్ట్లీ వి గెట్ combined hm, that is 3.8. Next, harmonic mean of 1, 1 by 3, 1 by 6, 1 by 9. 4 observations are given. For 4 observations, harmonic mean is 4 by 1 by A plus 1 by B plus 1 by C plus 1 by D. That means 4 by 1 by 1 plus 1 by 1 by 3, 1 by 1 by 6, 1 by 1 by 9. That is 4 by 1 plus 3 plus 6 plus 9. So what is its total value? 4, total is 19. 4 divided by 19. Its value is 0.21. So harmonic mean is 0.21. Next one, x and y are related by 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. Mean of x is given 10. What is mean of y? If x and y are related by ax plus by plus c is equal to 0, and then this equation becomes ax bar plus by bar plus c is equal to 0. అంటే సింపుల్గా మీరు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ బార్ వాల్యూ రాసి సింప్లిఫై చేయండి, దెన్ వి గెట్ వై బార్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ 4 into x bar is 10 plus 3 into y bar plus 5 is equal to 0. Then simplify చేస్తే we get y bar value is minus 15 అండి. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ మే 2025 క్వశ్చన్ పేపర్ అండి. అండ్ హెలికాప్టర్ ఫ్లైస్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నాం, వి యూజ్ సింపుల్ హెచ్ఎం అండి. 2ab by a plus b, దెన్ యావరేజ్ స్పీడ్ మనకు అక్కడ ఏరోప్లైన్ అని చెప్పామండి, బట్ క్వశ్చన్లో హెలికాప్టర్ని ఇచ్చాడు, బట్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో సేమ్. సో ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ దట్ హెలికాప్టర్ ఈస్ 583.33 అండి. నెక్స్ట్ వన్, arithmetic mean and geometric mean of two numbers. Two numbers arithmetic mean is 6.50. Two numbers geometric mean is given 6. Then what are the two numbers? Suppose if a comma b are the two observations anukunte, its arithmetic mean a plus b by 2, that is 6.50. We assume that this is first equation. And those two numbers geometric mean means root ab, that is 6. Second equation. After that we go for verification method. The verification method means option to question, or you take suppose option A is 6 and b is 7. Substitute those values in these two equations. Two equations to satisfy value, then two equations satisfied, option is answer. So first option 6 and 7, 6 plus 7 13, 13 by 2 6.50, first equation satisfied. But second equation root 6 into 7 root 42 is not equal to 6. Second equation not satisfied. So option A అనేది ఆన్సర్ కాదండి. Then we go for option B. So what is option B, sir? 9 and 4. So A is 9 and B is 4. 9 plus 4 13, 13 by 2 6.50. First equation satisfied. Second equation is also satisfied. Root 9 into 4 root 36, root 36 is equal to 6. So two equations satisfied, then two equations satisfied, option is answer. Then the two numbers are 9 and 4 and. Next third one, the mean of the following frequency distribution is given 2.6. Then what is the value of y? Sir, here x values are given, x corresponding frequencies, so that this is discrete series data. For discrete series data, arithmetic mean is summation fx by summation f. Already arithmetic mean is given 2.6. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మీకు y వాల్యూ ఎంతో వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్,
Which one of the following measure of central tendency is based on only 50% of central values? Accurate answer is median, because it is located at middle. The arithmetic mean mode of the data are 32 and 26 respectively. Then find the median. This is based on relationship between mean, median, mode. So mode is equal to 3 median minus 2 mean. Mean is given 32, mode is given 26. What is median? So 26 is equal to 3 median minus 2 into 32. Then 26 is equal to 3 median minus 64, and 64 plus 26, that is 90. 90 is equal to 3 median, then median is equal to 30. Option A is correct. Next one is, what is the mode of the given data? So here how many observations are repeated? Only one observation is repeated, that is 125. 125 only repeated. Therefore mode is 125 is repeated. 125 is repeated. So mode is equal to 125. Sir, next one, sir. Next January 2025 question paper, sir. OSIF is used to find. By using OSIFs we can calculate median. Not only median, other positional measures are also calculated by using OSIFs, but mode can be determined graphically by using histogram. The algebraic sum of deviation of set of observations for their arithmetic mean is 0. That is summation of x minus x bar is equal to 0. Next one, and 3 observations harmonic mean adigadu. 3 observations harmonic mean is 3 by 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. That is 3 by 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 6. Then simplify చేస్తే మీకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వస్తుంది, లేదంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. 3 into 3 ABC, 3 into 2 into 4 into 6 divided by AB, 2 into 4 8, 4 into 6 24, 6 into 2 12. So what is its value? 3 into 2 into 4 into 6. Its total value is 144 divided by 44. 20 plus 24, 44. 144 divided by 44. Its value is some 3.272, approximately 3.30. The best measure of central tendency. The best measure of central tendency is arithmetic mean. Then AM and GM for 2 observations are 8 and 2 respectively. Find the 2 observations. Same question, same format question. A and B are 2 observations. Then A plus B by 2 is equal to 8. First equation. Geometric mean root AB is equal to 2. Then you go for verification method. Verification method కెళ్ళండి. ఈ ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏబిసిడిల్ని ఈక్వేషన్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ ఆప్షన్ అయితే 2 ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందో దట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అండి. ఇది మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. కొంచెం చెప్పిన టాపిక్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకొని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆల్రెడీ ఆ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా డిస్కస్ చేసామండి. కొంచెం చదివినటువంటి ఫార్ములాస్ని పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. ముఖ్యంగా రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీన్, మీడియన్, మోడ్, అలాగే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏఎం, జిఎం అండ్ హెచ్ఎం బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ చేయండి. అలాగే మీడియన్ కెన్ బి డిటర్మైన్ గ్రాఫికల్లీ బై యూజింగ్ ఓజివ్స్. మోడ్ కెన్ బి డిటర్మైన్ గ్రాఫికల్లీ బై యూజింగ్ హిస్టోగ్రామ్. నెక్స్ట్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీస్ 5 మెజర్స్, ఇండివిజువల్ సిరీస్ అండ్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ ఫార్ములాస్ బాగా రివర్స్ అయ్యిందండి. ఓకేనండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. హలో, వెల్కమ్ టు శ్రీ మేధ. In this session we are going to discuss the second chapter in statistics, that is measures of dispersion.
The average weightage of this chapter is 6 marks. Now first we will discuss introduction. Measures of dispersions. What is the meaning of dispersion, sir? So dispersion means, the meaning of dispersion is deviation. Dispersion means deviation or difference or spreadness or variation or heterogeneous or scatterness. These are all meanings for dispersion. Dispersion means deviation or difference or scatterness or variation or heterogeneous. There are several meanings for dispersion. In that, the exact meaning is dispersion means scatterness. Scatterness means variation. So dispersion means what? Scatterness of the observations. Then what are the main objectives of this chapter, sir? There are two main objectives for this chapter. In that, the first main objective is dispersion measures the variation among the observations. Dispersion measures the variation among the observations. In statistical data contains several observations. Generally, there is a more variation between or among those observations. Dispersion measures that variation. So dispersion measures the variation among the observations. That is first objective. And the second objective is to measure the variation between average values and observations. So to measure the variation between average value and observations. These two are the main objectives for measures of dispersion. The first objective is to measure the variation among the observations, and the second objective is to measure the variation between average values and observations. For example, here I am taking one statistical data. It contains three series: X series data, Y series data and Z series data. X series data having only two observations. One is 25, second one is also 25. Y series data contains 26, 24. Z series data having 1 and 49. So first, is there in X series data, is there any variation between these two observations? In X series data, there is no variation. There is no difference between those two observations. But in Y series data having less variation, because first observation is 26, second observation is 24, there is a less variation between these two observations. And Y series data having more variation, because first observation is 1, second observation is 49, there is a more variation, there is a more scatterness between these two observations. So X series no variation, Y series less variation, and Z series having more variation. Dispersion measures that variation. Dispersion measures the variation between those two observations. If that variation is more variation or moderate variation or less variation. The observations are more scattered or moderate scatter or less scatter. If we want to know that scatterness, level of scatterness, observations are more scattered or moderate scattered or less scatters. If we want to know that level of scatterness, we know the only by using measures of dispersion, by knowing only measures of dispersion. And the second objective is to measure the variation between average values and observations. And the X series data ki first we calculate average. The average of X series data is 25. The average of Y series data is 25. The average of Z series data are also 25. In X series data, there is no variation between these average values and observations. And Y series data, there is a less variation between average values and observations. Z series data, there is a more variation between average 25 and observations. X series no variation, Y series less variation, Z series more variation.
If we want to measure that level of variation between average values and observations by knowing only measures of dispersion. Right, sir, to measure the variation between observations, for that here we use two measures. One is range and second one is quartile deviation. By using range and quartile deviation, we measure the variation among the observations. Similarly, by using mean deviation and standard deviation, by using these two measures, we measure the variation between average values and observations. For measuring the variation between the observation or among the observations, here we use two measures. One is range and second one is quartile deviation. For measuring the variation between average values and observations, here we use mean deviation and standard deviations. Clear andi? Right. Sir, dispersions any types undi sir? There are two types of dispersions. One is absolute measures of dispersion. And second one is relative measures of dispersion. There are two types of dispersions, absolute and relative measures of dispersion. Sir, what absolute measures of dispersions? What is the use of absolute measures of dispersion, sir? Absolute measures of dispersions are used to measure the amount of variation. These measures are used to measure the amount of variation. Amount of variation means exact variation. అంటే ఆ స్టాటిస్టికల్ డేటాలో అబ్జర్వేషన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ని ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్లో చెప్తే that is called amount of variation. For measuring that amount of variation, we use absolute measures of dispersion. Then what is the use of relative measures of dispersion, sir? Relative measures of dispersions are used to measure the degree of variation. Degree of variation means percentage of variation. సో అబ్జర్వేషన్స్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజెస్లో చెప్తే, పర్సంటేజెస్లో మెజర్ చేస్తే, లైక్ 20% వేరియేషన్, 30% వేరియేషన్, 40% వేరియేషన్ అలా చెప్తే దట్ ఈస్ రిలేటివ్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్. సార్, వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అబ్సల్యూట్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్? సార్, అబ్సల్యూట్ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ రేంజ్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. Relative measures of dispersions means these dispersions corresponding coefficients like coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation and coefficient of variation. Now in that first one is the first and easiest measure of dispersion is range. So, range. Sir, what is meant by range, sir? Range means the difference between largest and smallest observations. The difference between two extreme observations is called range. The difference between largest observation and smallest observations is called range. So the formula for range is L minus S and the formula for coefficient of range is L minus S by L plus S into 100. Sir, what is the origin scale property in range, sir? In range origin scale property, origin is not affected, scale is affected. Origin unaffected, scale is affected. Now come to second measure of dispersion, that is quartile deviation. And as we know that in quartiles, the whole statistical data is divided into 4 equal parts. Data is divided into 4 equal parts, but there are only 3 quartiles. First quartile, second quartile, third quartile. So for example, this total statistical data having 100 observations or 100% data. In quartiles, those 100% data is divided into 4 equal parts. Then each part contains 25% observations. Each part contains 25% data. Okay, among here the first quartile is located at 25th position. First quartile is located at 25th position. Second quartile is located 50th position.
third quartile is located at 75th position. So Q3 is at 75th position, Q1 is at 25th position. Now what is its quartile range, sir? Quartile range means the difference between this largest quartile and smallest quartile. So the difference between largest or upper quartile and lower quartile is quartile range or interquartile range. Its formula is Q3 minus Q1. Then what is semi-interquartile range, sir? Interquartile range means Q3 minus Q1. Semi-interquartile range means Q3 minus Q1 by 2. The semi-interquartile range is also known as quartile deviation. Now, what about its corresponding relative measure, sir? So, quartile deviation is absolute measure, then its corresponding relative measure is coefficient of quartile deviation. Its formula is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 into 100. This is the formula for coefficient of quartile deviation. Here some of the important points in quartile deviation. Here quartile deviation is based on middle 50% observations only. Quartile deviation is based on middle 50% observations. In quartiles we are not concentrated on first 25% data and last 25% data. It is completely based on middle 50% observations. And this is not affected by extreme observations. Extreme observations యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది క్వార్టైల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. It is not affected by extreme observations because in quartiles extreme observations are there in first and last. But quartiles are not based on first and last. It is based on only middle 50% data. That's why it is not affected by extreme observations. And it can be, this is very important point, it can be determined graphically by using ogives. Quartiles can be determined graphically by using ogives, and it is the best measure of dispersion for open-end series data. For open-end series data, unknown values are there in first and last. In open-end series, we don't know the LCB of first class, we don't know the UCB of last class. But quartiles are not based on that first and last values, it is based on only middle 50%. That's why it is the best measure for dealing with open-end series data. So this is the information regarding quartile deviation. After that we go for average deviation. That average deviation is nothing but mean deviation. Sir, in mean deviation, deviations are taken from average values. Average means either arithmetic mean or median or mode. In mean deviation, the deviations are taken from average. Average means either mean or median or mode. Sir, what is the general formula for mean deviation, sir? The general formula for mean deviation is summation mod x minus a divided by n. Summation modulus of x minus a divided by n. Sir, here what is meant by a, sir? A means average. Average means either arithmetic mean or median or mode. Suppose if we take a is x bar, a is arithmetic mean, then we get mean deviation about mean value. Suppose if a is taken as median, then we get mean deviation about median. If a is taken as z, then we get mean deviation about mode. So these are the mathematical formulas for mean deviation, about mean, about median and about mode. And its corresponding relative measures are, its corresponding relative measures means coefficient of mean deviation. So coefficient of mean deviation formula is mean deviation by average into 100. And the very important point in mean deviation is mean deviation takes a minimum value. It takes minimum value when deviations are taken from median. So mean deviation takes minimum value when deviations are taken from
median. Next one is standard deviation. The idea of standard deviation was first presented by Carl Pearson in 1893. 1893లో కార్ల్ పియర్సన్ ఈ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కాన్సెప్ట్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ద డీవియేషన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అర్థమెటిక్ మీన్. And the formula for standard deviation is sigma is equal to root over summation x minus x bar whole square by n. And next one, the square of standard deviation. The square of standard deviation is variance. Standard deviation means sigma, variance means sigma square. The square of standard deviation, the square of standard deviation is variance, and the root of variance is standard deviation. Square of standard deviation is variance, and root of variance is standard deviation. That is the relationship between variance and standard deviation. Next, the important formulas in standard deviations are coefficient of standard deviation by arithmetic mean. Coefficient of deviation, ఈ ఫార్ములాని రివర్స్ చేయండి, arithmetic mean by standard deviation. And coefficient of variation, standard deviation by arithmetic mean into 100. Standard deviation of first and natural numbers, that is root over n square minus 1 by 12. And variance of first and natural numbers, n square minus 1 by 12. Standard deviation of first n even and odd numbers, root over n square minus 1 by 3. When observations are in arithmetic progression, then standard deviation is root over n square minus 1 by 12 into d, but d is common difference. And if the statistical data contains only two observations A and B, then standard deviation formula is modulus of A minus B by 2. Modulus of A minus B means range. So sigma is equal to range by 2. And next one is coefficient of variance or coefficient of variation. So first, this coefficient of variation is a relative measure. It is a relative measure. It is defined as ratio of standard deviation to arithmetic mean and expressed in percentages. So its formula is sigma by x bar into 100. So what is the use of coefficient of variation, sir? This coefficient of variation is used to find the consistency or stability. It is used to find the consistency or stability between two or more series data. For example, I am taking two series data, x series and y series. And x series, these are the observations, and y series, these are the observations. Sir, between these two series, which is more consistent, sir? Which is more consistent and మన ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఎక్స్ సిరీస్కి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎక్స్ సిరీస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్, ఎక్స్ సిరీస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్, first we calculate x series coefficient of variation, after that y series coefficient of variation. If x series coefficient of variation less than y series coefficient of variation, then x is more consistent. If x series coefficient of variation is less than y series coefficient of variation, then x is more consistent. For which series coefficient of variation is less, then it is more consistent. Suppose if y series coefficient of variation is less than x series coefficient of variation, then y is more consistent. For finding that consistency of the data, we use coefficient of variation concept. Okay nandi. Now coming to the theory part andi. In theory part, yes, some properties are there. Range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. The first one is rigidly defined. So what is the meaning of rigid? Rigid means strong, and the opposite word of rigid is flexible.
సార్ ఒక డిస్పర్షన్, ఒక మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అనేది బెస్ట్ మెజర్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి రిజిడ్లీ డిఫైన్. దానికి రిజిడ్నెస్ ఉండాలి, యూనిక్నెస్ ఉండాలి. యూనిక్నెస్ మీన్స్ ఒకటే డెఫినిషన్, ఒకటే ఫార్ములా, ఒకటే ఆన్సర్ రావాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిక్నెస్. దాన్ని స్ట్రాంగ్లీ డిఫైన్ ఆర్ రిజిడ్నెస్ అంటాము. హియర్ ఆల్ 4 మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ ఆర్ రిజిడ్లీ డిఫైన్. All 4 measures of dispersions are rigidly defined. Second, based on all observations. ఒక యావరేజ్ బెస్ట్ యావరేజ్ అవ్వాలి అంటే అది స్టాటిస్టికల్ డేటాలో ఉన్నటువంటి అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాపర్టీ. సార్ వాట్ అబౌట్ రేంజ్ సార్? రేంజ్ ఈజ్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్. It is based on only 2 observations, that 2 extreme observations, first observation and the last observations. So it is not based on all observations, not based on. Range is not satisfied this property. Now what about quartile deviations are? It is also not based on all observations. It is based on only middle 50% observations only. In quartiles, we are not taken first 25% data, even last 25% data. It is completely based on middle 50% observations. Mean deviation and standard deviations, these 2 dispersions are based on all the observations. And the next important property is graphically measured. Sir, among these 4 measures of dispersions, only quartile deviation can be determined graph. That graph is Joseph's. The remaining 3 dispersions cannot be determined graphically. Remaining 3 dispersions ki graphical plot ledandi. Only graphical plot is for quartile deviation only. దట్టు క్వార్టైల్ డీవియేషన్ని మనం ఓజెవ్స్ అనే గ్రాఫ్ ద్వారా మెజర్ చేస్తాం. సార్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ సార్, ఫర్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ డేటా రేంజ్ ఇస్ ఇండిటర్మినేట్. సార్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్లో అన్నోన్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్? ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్లో అన్నోన్ వాల్యూస్ వెరీ ఫస్ట్ అండ్ వెరీ లాస్ట్ ఉంటాయి. ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్లో అన్నోన్ వాల్యూస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో రేంజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ దోస్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. దట్స్ వై రేంజ్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్. రేంజ్ అనేది ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్కి ఇండిటర్మినేట్. ఇట్ ఈస్ ఇండిటర్మినేట్ ఫర్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్ డేటా. దెన్ వాట్ అబౌట్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ సార్? క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ ఫర్ ఓపెన్ ఎండ్ సిరీస్. దట్ టు ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ మెజర్. Sir, why it is best measure, sir? Because in open end series unknown values are there in extreme positions. But quartile deviation is not based on extreme positions. It is based on only middle positions. That's why it can be QD is best measure for open end series. Then what about MD and SD, sir? MD, SD, 2 measures of dispersions based on all observations, so that it cannot be determined, it cannot be calculated for open end series. Next, what about further mathematical calculations, sir? Further mathematical calculations means combined property, like combined property, but here there is no combined range, there is no combined QD, there is no combined MD, but combined SD is there. Only standard deviation satisfies this property. The next one, sampling variation. Sir, which A measures of dispersion? Sampling variation means the difference between one sample value to another sample value. That variation is called sampling variation or sampling fluctuations. Sir, more sampling fluctuations are మనకి దేర్ ఇన్ రేంజ్. అంటే ఏ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అయితే అన్ని అబ్జర్వేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందో దోస్ డిస్పర్షన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ సాంప్లింగ్ వేరియేషన్స్, లైక్ ఎండి అండ్ ఎస్డి, అండ్ క్యూడి ఈజ్ లెస్ వేరియేషన్. రేంజ్ హ్యావ్ మోర్ సాంప్లింగ్ వేరియేషన్స్. నౌ extreme observations, SD is greatest affected. Because range is based, SD is greatest affected, even range is also greatest affected.
because range is based on extreme observations only. So it is greatest affected. Even SD is also greatest affected because SD concept based on arithmetic mean, and arithmetic mean is greatest affected by extreme observations, so that it is also greatest affected by extreme observations. MD is less affected, QD is not affected. Next, in that one more concept is skewness, sir. What is meant by skewness? Actually, this concept of skewness is based on symmetric distribution. So, what is meant by skewness, sir? Skewness means lack of symmetric. Lack of symmetric is called skewness. సిమెట్రిక్గా లేకుండా ఉండడాన్ని ఏమంటామంటే స్క్యూనెస్ అంటాం. సార్ ఏదైనా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వాలి అంటే కండిషన్స్ అండి. ఫస్ట్ దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ Q3 ప్లస్ Q1 నాట్ ఈక్వల్ టు 2Q2 ఉండాలి. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాను మనం గ్రాఫ్లో డ్రా చేస్తే ఇట్ నాట్ గివ్స్ బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ ఉండాలి. ఇట్ నాట్ గివ్స్ బెల్ షేప్డ్ కర్వ్. దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్ ఫర్ స్క్యూనెస్. అండ్ ఈ స్క్యూనెస్ అనేది మనకి టూ టైప్స్ ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ స్క్యూనెస్, సెకండ్ నెగటివ్ స్క్యూనెస్. పాజిటివ్ నెగటివ్ స్క్యూనెస్. ఇన్ పాజిటివ్ స్క్యూనెస్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. In positive skewness, mean greater than, median greater than mode. In negative skewness, mean less than, median less than mode. Now coming to second, in positive skewness, Q3 plus Q1 greater than 2Q2. Negative skewness, Q3 plus Q1 less than 2Q2. Sir, Mari, coming to diagram, in positive skewness, that data and graph లో డ్రా చేస్తే it gives రైట్ స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే మనకి గ్రాఫ్ ఏ ఫార్మాట్ వస్తుంది సార్ అంటే ఈ ఫార్మాట్ వస్తుంది. గ్రాఫ్ ఈ ఫార్మాట్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ స్క్యూడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ స్క్యూడ్ అయితే గ్రాఫ్ మనకి ఈ ఫార్మాట్ వస్తుంది. ద కర్వ్ హ్యాస్ లాంగర్ టైల్ టువార్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే నెగిటివ్. If the curve has longer tail towards the right side unte, that is positive. Sir, how to measure the skewness, sir? Actually, this measures of skewness is very important for CMA students. And sir, what is measures of skewness, sir? There are two methods to measure the skewness. Carl Pearson's coefficient of skewness, Bowley's coefficient of skewness. Carl Pearson coefficient of skewness based on this formula, mean minus mode divided by standard deviation. Suppose if mode is ill-defined, mode is not given, instead of mode they given median. In that case we use this formula, 3 into mean minus median divided by standard deviation. So ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటాకి ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే, ఇఫ్ దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఆ వాల్యూస్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే దెన్ వి కంక్లూడ్ దట్ ఈస్ పాజిటివ్ స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇఫ్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 కనుక ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ స్క్యూడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే దట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వి కంక్లూడ్ లైక్ దట్. Next, Bowley's coefficient of skewness. This concept is completely depends upon the quartiles. The formula is Q3 minus Q2 minus of Q2 minus Q1 divided by same Q3 minus Q2 plus Q2 minus Q1. If you simplify this one, we get this one. That is Q3 plus Q1 minus 2Q2 divided by its quartile range, Q3 minus Q1. If this value greater than 0, that is positive skewed. If this value less than 0, that is negative skewed. If it is equal to 0, that is called symmetric. Okay nandi? Actually in statistics here we have 4 types of orders.
Averages of first order is central tendency, averages of second order is dispersion, averages of third order is skewness, averages of fourth order is cortosis. ఓకేనండి, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ దీని కంటిన్యూషన్లో నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండి. దట్ టు ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ సెప్టెంబర్ 2025 పేపర్. Best measure of dispersion for open-end classification. For open-end series, best measure is quartile deviation. Best measure is quartile deviation. It is the best measure for open-end series. That too, which is quartile deviation, which does not change with the change of origin. So, best measure of dispersion quartile deviation, and quartile deviation is not affected by origin. So, option C is correct. Next one, coefficient of range. Sir, what is the formula for coefficient of range, sir? The formula for coefficient of range is L minus S by L plus S into 100. Sir, what is meant by L, sir? L means largest observation. Sir, here largest observation is 93. Then what is S, sir? S means the smallest observation. Here the smallest observation is 53. Now what is range, sir? Range means 93 minus 53 divided by 93 plus 53 into 100. సింప్లిఫై చేస్తే 93 minus 53 that is 40 divided by 93 plus 53 146 into 100. So 40 divided by 146 into 100, that is 27.39. Then coefficient of range is 27.39. Option B is correct. The next problem is a data set has first 11 positive multiples of range. Sir, what are the first 11 positive multiples of 6, sir? The first 11 positive multiples of 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 and 66. These are the first 11 multiples of 6. Now here n is 11. So 11 n is 11. Then how to calculate q1, sir? 1 into n plus 1 by 4th observation. So n is 11, 11 plus 1 12, 12 by 4, 12 by 4 means 3. That means third observation. Sir, in the given data, what is third observation, sir? 18. So q1 is 18. Then how to calculate q3, sir? The formula for q3 is 3 into n plus 1 by 4th observation. That means 3 into 3, 9th observation. Sir, what is 9th observation, sir? 9th observation is 44. Semi-interquartile range means quartile deviation. Its formula q3 minus q1 by 2. That is 54 minus 18 divided by 2. 54 minus 18, 36. 36 by 2 means 18. Then the semi-interquartile range is 18. So next one is coefficient of variation. The formula for coefficient of variation is standard deviation by arithmetic mean into 100. And first ikkada manam standard deviation kanukovali, next arithmetic mean kanukovali. The formula for standard deviation, first we calculate arithmetic mean, that is
summation x by n. Summation x means 7 plus 5 plus 9 plus 3 plus 6. The total is 30. 30 by 5, that is equal to 6. X bar is 60. Next we calculate standard deviation. Next manam standard deviation calculate cheyali. Sigma value find out cheyali. Sir, what is the formula for sigma, sir? The formula for standard, right. Next one is standard deviation. The formula for standard deviation is or sigma square summation x square by n minus x bar whole square. Sir, x square calculate cheddam. 49 plus 25 plus 81 plus 9 plus 36 divided by 5, that is 40. 40 minus that sigma square is 40. Now summation x 200 by, right. Then what is sigma, sir? So what is sigma, sir? Sigma square, that is summation x square by n is 40 minus x bar whole square. X bar whole square means 36. That is 4. Then sigma is equal to 2. Standard deviation is 2 by arithmetic mean is 6. 2 by 6 into 100. 2 by 6 means 1 by 3. Then answer is 33.33%. Next, which of the following is not a method of dispersion? Standard deviation is a measure of dispersion, mean deviation measure of dispersion, range is measure of dispersion, but concurrent deviation is not a measure of dispersion. This concurrent deviation is a method of correlation, not a dispersion. So answer is concurrent deviation method. The next one, find the coefficient of variation. So the standard deviation is given 3 by arithmetic mean, like summation of x by capital N, 280 divided by 14. 280 divided by 14, that is 20 into 100. So 21, so 25, so then coefficient of variation is 15. Next one, the given monthly profit or loss data for last 6 months of a firm. January month profits 1000, February month profits 900, March month no profit, April month loss minus 200, May month is also loss minus 400, again June month gets profits 2000. Sir, ఏం కనుక్కోవాలి? Coefficient of range. What is the formula for coefficient of range? Coefficient of range formula is L minus S by L plus S into 100. Sir, here what is L, sir? L means largest observation, that is 2000. What is S, sir? Smallest observation, that is minus 400. That means minus of minus plus avutundi, plus 400 divided by 2000 minus 400, 1600 into 100. Now 2400 divided by 1600 into 100. 2000 divided by 1600 into 100. Then coefficient of range is 150. Next, which one of the following is the absolute measure of dispersion for open-ended distribution? For open-ended series, the best measure of dispersion is quartile deviation. The next one, multiple choice questions for January 2025 paper. The first question is based on mean deviation.
Mean deviation is dash when deviations are taken from median. Mean deviation takes minimum value. Mean deviation takes minimum value when deviations are taken from median. So answer is minimum. Next one, x and y are related as 4x plus 2y plus 12 is equal to 0. Mean deviation of x is given 4.5. What is mean deviation of y? Already said that one formula, if x and y are related by ax plus by plus c is equal to 0. If md of x is given, md of y calculate cheyali ante modulus of a into md of x is equal to modulus of b into md of y. Here the given equation is 4x plus 2y plus 12 is equal to 0. md of x is given 4.5, md of y kanukovali. So 4 into 4.5 is equal to 2 into md of y. So 4.5 into 4 divided by 2, that is equal to md of y. md of y is equal to 9. Then option B is correct. The next one, for a distribution, mean is given 30, standard deviation is given to what is coefficient of variation. The formula for coefficient of variation, standard deviation by mean, that means 2 by 30 into 100. So 2 divided by 30 into 100, its value is 6.67 percentage. Then option A is correct. The next one, for a standard deviation of data 2, 4, 5, 6, 8, 7, for these observations standard deviation is given 23.33. What is the standard deviation of observations 4, 8, 10, 12, 16, 34? So first of all, what is the relationship between these two types of data, sir? Here each x observation multiplied by 2. If each x observation is multiplied by 2, then its standard deviation is also multiplied by 2. Standard deviation is 23.33, that's 23.33 into 2, that is 46.66. Option B is correct, because in standard deviation scale is affected. R is not affected, but scale is affected. By using that property, here we calculated new observation standard deviation, that we got that value is 46.66. Then last question is first quartile value is given, third quartile value is given. First quartile value is 36.50, third quartile value is 57.50. Then what is semi-interquartile range? Here the given data is Q1 36.50, Q3 57.50. Semi-interquartile range. The formula for semi-interquartile range is Q3 minus Q1 divided by 2. The semi-interquartile range means quartile deviation. So 57.50 minus 36.50 divided by 2, its value is 10.50. Its value is 10.50. Its value is 10.
10.50. That is option C is correct. So ఇవి previous question papers అండి, and here some of the additional problems were given. In that the first one, they given 8 workers wages are expressed in terms of rupees, and find the range and its coefficient of range. Among these 8 workers wages, first we take largest wage value. Here the largest wage is 96, smallest wage is 50. Largest one 96, smallest one is 50. Now the first range is L minus S, 96 minus 50, 46. That is range. Sir, what is coefficient of range, sir? What is coefficient of range? That is 46 by 146 into 100. Actually this is wages are expressed in rupees, then range is also expressed in rupees. That's why answer is rupees 46. Rupees 46, but coefficient of range is 46 divided by 146 into 100. Its value is 31.50, approximately 31.51. Sir, answer is option A. Because range is absolute measure and absolute measures are dependent on units. That's why the resultant answer is also expressed in units. So answer is rupees 46 and 31.51. Next one, what is the coefficient of range for the following data? Here the given data is inclusive series data. When we are calculating coefficient of range for continuous series data, first the data must be exclusive. So data ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే must be exclusive ఉండాలి. For grouped frequency distribution, range is the difference between two extreme class boundaries. Two extreme class boundaries means a larger extreme class boundary is 59.5 and the smallest one is 9.5. So L minus S by L plus S into 100. So 59.5 minus 9.5, that is 50, divided by 59.5 plus 9.5, that is 69, into 100. So 50 divided by 69 into 100, 50 divided by 69 into 100, then its value is 72.46. Then option C is correct. Next one, range of x is given. Range of x is given 2. Then what is the range of minus 3x plus 50? So we assume that this one is y. Then y is equal to minus 3x plus 50 and r of x is given 2. Then what is r of y, sir? R of y means modulus of b into r of x, that is equal to 3 into 2 is equal to 6. The range of minus 3x plus 50 is 6. Next, if every observation is increased by 2, sir, what is meant by increase? Increased means origin, and we know that dispersion's origin not affected. So if each observation is increased by 2, then quartile deviation is remaining same. There is no changes in quartile deviation. Next one, the mean deviation of observations. They given some 10 observations. These 10 observations mean deviation is lambda. What is the mean deviation of observations? 11, 12, 13, 14 and so on, 10, 20. Now what is the relationship between these two series data? Here each x observation is increased by 10. Like 1 plus 10, 2 plus 10, 3 plus 10. Each x observation is increased by 10. Increased means origin. And we know that dispersion's mean deviation origin not affected. That's why
the new series of observation standard deviation is also lambda. So correct option is C. The next one, this model question is very important. SD of x is given 3, then what is variance of 5 minus 2x? Variance of a minus bx is b square into variance of x. By using that property, variance of 5 minus 2x means 4 into variance of x. That is 4 into variance of x is 9. So 4 into 9, 36. So next one, the standard deviation of first and natural numbers is 2. Then what is the value of n? So what is the formula for standard deviation of first and natural numbers, sir? That is root over n square minus 1 by 12. That value is given 2. Now squaring on both sides, n square minus 1 by 12 is equal to 4. Then n square minus 1 is 48. N square is 49. Then n is equal to 7. So the standard deviation of first and natural numbers is 2. Then the value of n is 7. Next one, if the standard deviation, the relationship between QD, MD, SD, relation is 6 QD is equal to 5 MD is equal to 4 SD. Standard deviation is given 25.25, then what is mean deviation? So what is the relation between standard deviation and mean deviation, sir? 5 MD is equal to 4 SD. SD is given 25.25. That means 4 into 25.25. 4 into 25.25 means 101. Then MD is equal to 101 by 5. 101 divided by 5. Its value is 20.2. Okay, Nandi, that's it. So for this we completed measures of dispersion concept, Andy. Right, thank you, Andy. Right. Good morning to everyone. So in statistics, the next part is random variables and expected values. Actually, this concept is based on probabilities. This is an extension of probability. The average weightage of this topic, is 1 or 2 questions, 1 or 2. Random variables, expected values, average weightage is 1 or 2 questions. Now, what is the main objective? What is the main objective of this concept, sir? What is the main purpose of this concept? This random variables concept is used to calculate probabilities and expected values. The main objective of this concept is to calculate probabilities and expected values at unpredictable situation, at random situation, at no guaranteed situations. So unpredictable situations lo probabilities or expected values calculate cheyadaniki ee concept use chestamandi. So random means unpredictable. Variable means a measurable quantity which can changes from one observation to another observation. That variable values are taken at unpredictable or no guaranteed situation, no predictable situations. Now what is the definition of random variable, sir? Random variable is a rule. Random variable is a rule that assigns real numbers or connected with the outcomes of random experiment. మనం ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అందులో వచ్చినటువంటి అవుట్కమ్స్కి కొన్ని రియల్ నెంబర్స్ని అసైన్ చేస్తే దెన్ దోస్ రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. నౌ దిస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ is the outdated name. The latest name of this random variables is stochastic variables. So one more definition, variable values, random variable, first we take variable values are taken at unpredictable situation or random situations or no guaranteed situation
or no surety situations or probable situations. So variable values are taken at unpredictable, random, or no guaranteed, or no surety, or probable situations. That is the general meaning of random variables. So the latest name of random variables is stochastic variables. And another definition is a real value of x, a real value of x whose values are determined by outcomes of random experiment. మనం ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అందులో కొన్ని అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. ఆ అవుట్కమ్స్కి కొన్ని రియల్ నెంబర్స్ని అసైన్ చేస్తే దోస్ రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. మనం జనరల్లీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ లెటర్స్ like capital X, capital Y, capital Z, etc. Random variables are always denoted by the letters capital X, capital Y, capital Z, etc. But values of random variables are denoted by small letters like small x1, small x2, small x3 and so on. Sir, random variables ఎన్ని types ఉన్నాయి sir? There are two types of random variables: discrete random variable, continuous random variable. Sir, what is meant by discrete random variable, sir? Discrete random variable means a random variable which can takes only integers. It can takes only integers, no fractions, fractionless values. At what situation? Unpredictable situation. ఒక అన్ప్రెడిక్టబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే, ఫ్రాక్షన్ లెస్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే, దట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఒక ఎక్స్ఎన్ఎస్ స్టూడెంట్ హీ వెంట్ టు డీమార్ట్కి వెళ్ళాడు అనుకుందామండి. ఆ డీమార్ట్ అప్పుడే ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి. డీమార్ట్ అప్పుడే ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎర్లీ మార్నింగ్ 8 o'clock. ఆ స్టూడెంట్ వెళ్ళి ఆ షాప్ కీపర్ని ఏమన్నాడంటే, సార్ ఈరోజు మీ డీమార్ట్కి ఎంతమంది కస్టమర్స్ విజిట్ చేస్తారని అడిగాడండి. సార్ అప్పుడే డీమార్ట్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాడు, ఎర్లీ మార్నింగ్ 8 o'clock. అతను ఖచ్చితంగా చెప్తాడండి, ఈరోజు మా షాప్కి ఇంతమంది, డీమార్ట్ని ఇంతమంది విజిట్ చేస్తారని ఖచ్చితంగా చెప్తారండి? నో. సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇంతమంది విజిట్ చేస్తారని చెప్పట్లేదు కాబట్టి దట్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు అన్ప్రెడిక్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆ రోజు సపోజ్ హీ మే ఎక్స్పెక్ట్ 100 కస్టమర్స్ విజిట్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు. మేబీ 100 కస్టమర్స్ విజిట్ చేయొచ్చు, లేదా మోర్ దాన్ 100 విజిట్ చేయొచ్చు, లెస్ దాన్ 100 అయినా విజిట్ చేయొచ్చు. బట్ వీ కాంట్ ఖచ్చితంగా చెప్పలేం మనం, ఇంతమంది వస్తారని ఖచ్చితంగా చెప్పట్లేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ సిచ్యువేషన్. బట్ ఎనీహో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అనేది డిస్క్రీట్ అండి, బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఇంటీజర్స్. Then what is meant by continuous random variables, sir? Continuous random variable means a variable which contains any value, sir. Which contains any value means it takes both integers and fractions. At what situations, sir? Unpredictable situation only. So a random variable which contains any value in the sense it takes both integers and fractions at unpredictable situation. For this continuous random variable, the best example is heights and weights, and because heights and weights are expressed in both integers and fractions. Okay, our profits, big organizations profits are always expressed in integers and fractions. So profits is best example for continuous random variable. Then what is meant by probability distributions are simple.
The distribution of probabilities is called probability distributions, and there are two types of probability distributions: discrete probability distribution, continuous probability distribution. In discrete probability distribution, the total probabilities are distributed to discrete random variables. And the general format of discrete probability distribution is x corresponding probabilities. This is discrete random variable and discrete random variable corresponding probabilities. So discrete random variable corresponding probabilities. That is the general format of discrete probability distribution. A discrete random variable capital X takes the values x1, x2, x3 and so on xn, and corresponding probabilities p1, p2 and so on pn. So this is the general format of discrete probability distribution అంటాం. అలాగే కంటిన్యూస్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జనరల్ ఫార్మాట్ ఈస్ ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ and class intervals corresponding frequencies like x1 to x2, x2 to x3 and so on xn minus 1 to xn, and corresponding probabilities p1, p2 and so on pn. So what is the difference between discrete frequency distribution and discrete probability distribution? Discrete frequency distribution means it contains discrete random variable x and x corresponding frequencies. Discrete probability distribution means it contains x corresponding probabilities. Continuous frequency distribution means it contains class intervals corresponding frequencies. Continuous probability distribution means it contains some class intervals corresponding probabilities. Then what is meant by probability mass functions are? Suppose if x is discrete random variable, then the notation p of x or f of x is called probability mass function. X ganaka discrete random variable aithe, if x is discrete random variable, then the notation p of x or f of x is called probability mass function. ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్కి మనకి టూ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ p of x are always greater than or equal to 0. Second, summation p of x are always is equal to 1. Summation p of x is equal to 1. So first one, p of x greater than or equal to 0. Second, summation p of x is equal to 1. Sum of the probabilities is equal to 1. For example, a coin is tossed 2 times. ఒక కాయిన్ మనం 2 times టాస్ చేసాం. దట్ మీన్స్ random experiment is conducted 2 times and x is defined as number of heads. X is defined as what? Number of x. X is defined as number of heads, then x takes values 0, 1, 2. Corresponding probabilities, 0 corresponding probability is 1 by 4, 1 corresponding probability is 2 by 4, 2 corresponding probability is 1 by 4. This is discrete probability distribution because here x is discrete random variable and these are the corresponding probabilities. And here p of x is called probability mass function. P of x is called
probability mass function. Because x is discrete. If x is discrete, then p of x is called probability mass function. So what is the conditions for probability mass functions are? P of x is greater than or equal to 0. Like 1 by 4, 2 by 4, 1 by 4 are always greater than or equal to 0. And summation p of x is equal to 1. So what is summation p of x? 1 by 4 plus 2 by 4 plus 1 by 4, that is equal to 4 by 4 is equal to 1. So these are the conditions for probability mass function. Then what is meant by probability density function, sir? Probability density function means if x is continuous random variable, not discrete random variable. If x is continuous random variable, then the notation p of x or f of x is called probability density function. If x is discrete, then the notation p of x or f of x is called probability mass function. If x is continuous, then the notation p of x or f of x is called probability density function. Sir, మరి మాస్ ఫంక్షన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ నోటేషన్స్ ఏం చెప్తున్నారు p of x or f of x అని? దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఏది మాస్ ఫంక్షన్, ఏది విచ్ ఈజ్ మాస్, విచ్ ఈజ్ డెన్సిటీ ఎలా తెలుస్తుందంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎక్స్. ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ డిస్క్రీట్, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ probability mass function. If x is continuous, then we call it as probability density function. And probability density function ki two conditions unnai. First, f of x greater than or equal to 0. Second, integral lower limit to upper limit. That means integral lower limit of first class interval to upper limit of last class interval. Integral lower limit to upper limit f of x dx is equal to 1. So these are the conditions for probability density function. Then after that, what is meant by mathematical expectation? Sir, mathematical expectation అంటే ఏం సార్? సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే the mean of the probability distribution. The mean of the probability distribution is called expectation. And simple, mean of the probability అంటే ఒక probability distributionకి మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటాం. The mean of the probability distribution is called expectation, or that is also known as mathematical expectation. Sir, దీన్ని మనం ఏ లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం సార్? It is denoted by the letter E of x. It is denoted by the letter E of x. E of x means expected value of x. Expected value of x, or simply mean. Suppose a discrete random variable x takes the values x1, x2, x3 and so on xn. Sir, corresponding probabilities p1, p2, p3 and so on pn. Then E of x is equal to x1 p1 plus x2 p2 plus and so on xn pn divided by sum of probabilities p1 plus p2 plus p3 plus and so on plus pn. So simply it can be written as summation x into p of x divided by summation p of x, and the value of summation p of x is 1. Then remaining term is summation x into p of x. Sir, if x is discrete random variable, sir, if x is discrete random variable,
then E of x is equal to, if x is discrete random variable, then P of x is equal, E of x is equal to summation x into P of x. Summation x into P of x. అంటే x వాల్యూస్ని వాటి కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్తో మల్టిప్లై చేసి మనం యాడ్ చేయాలి. అలాగే E of x square ఫార్ములా, E of x square is equal to summation x square into P of x. Right. Then what is the formula? What is the formula for variance of x in terms of expectations, or how to calculate variance, sir? So variance is variance in terms of expectation. The formula is E of x minus mu whole square, where mu is nothing but mean, or it can be written as E of x square minus mean whole square, and that is variance in terms of expectation formula. Variance in terms of expectations when x is discrete. Suppose if x is continuous, sir, if x is continuous అయితే E of x formula is summation, if x is continuous we get integration, not summation. If x is continuous random variable, then E of x is equal to integral x into f of x dx. అదే E of x square is equal to integral x square into f of x dx. And next, what are the properties of expected values? The first property is if k is one constant, and we are applying expectation to that constant, expectation of that constant is equal to constant. k అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ అయితే ఆ కాన్స్టాంట్కి ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ దట్ కాన్స్టాంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్. సార్ ఇది ఎలా వస్తుంది సార్? నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ కాన్స్టాంట్ అప్లయింగ్ ఎక్స్పెక్టేషన్. బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్, E of k is equal to summation k into P of x. ఇక్కడ k అనేది కాన్స్టాంట్ కాబట్టి ఆ కాన్స్టాంట్ టర్మ్ మనం బయటికి రాస్తే రిమైనింగ్ టర్మ్ summation x into P of x. And we know that summation P of x means sum of probabilities. Sum of probabilities is equal to 1. So the remaining term is k. So E of k is equal to k. Expectation of constant is equal to constant. Alage, if k is constant and x is random variable, then E of kx is equal to k into E of x. Sir, ఇది ఎలా వస్తుంది సార్? Same, by the definition of mathematical expectation, E of kx is equal to summation k into x into P of x. ఇక్కడ k కాన్స్టాంట్ టర్మ్ కాబట్టి ఆ కాన్స్టాంట్ టర్మ్ మనం బయటికి రాసుకుంటే k into summation x into P of x. That is equal to k into summation x into P of x means E of x. So E of kx is equal to k into E of x. Say for example, what is E of 2x, sir? E of 2x is equal to 2 into E of x. What is E of 3x, sir? 3 into E of x. Okay, and next, what are the properties of variance, sir? What are the properties of variance? The first property is if k is constant, then variance of constant is equal to 0. If k is constant and variance of constant is 0. Sir, then variance of constant ఎలా 0 అవుతుంది సార్? Same, by the
of k is constant by the definition of variance in terms of expectations. Variance of x in terms of expectation formula తీసుకుంటే variance of k is equal to e of k square minus e of k whole square. E of k square minus e of k whole square. Sir, what is e of k square? Sir, e of k square means k square minus e of k. Previous we discussed e of k, expectation of k means k. E of k whole square means k square. K square minus k square is equal to 0. So variance of constant is equal to 0. Next one, if x and y are two independent random variables. If x and y are two independent random variables అయితే then variance of x and y are two independent random variables, then variance of x plus or minus y is equal to variance of x plus variance of y only. Variance of x plus y is equal to variance of x plus variance of y. No doubt. Variance of x minus y is equal to variance of x plus variance of y only, because variance is square quantity, sigma square quantity. Square quantity never be negative. Square quantity never be negative. That's why variance of x minus y is equal to variance of x plus variance of y only. And x and y are independent, then covariance term is 0. Suppose if x and y are not independent, then variance of x plus y is equal to variance of x plus variance of y plus 2 into covariance of x comma y. Okay, variance of x minus y, variance of x plus variance of y minus 2 into covariance of x comma y. So covariance may be negative or positive or 0. Covariance negative ఉంటుంది, but variance never be negative. Okay nandi, right. So this is the information regarding mathematical expectations. Sir, మరి ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగాడు సార్? జనరల్గా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగాడు సార్ అంటే, సో ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ 2025 క్వశ్చన్ పేపర్లో దే గివెన్ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్. The probability mass function of distributions is given below in tabular form. X values are given and corresponding probabilities are given. Where k is non-negative constant, the median of the distribution కనుక్కోవాలి. యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే, ఒక్కసారి మీరు ప్రాబిలిటీస్ కనుక క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ప్రాబిలిటీస్ k 2k ప్లస్ k స్క్వేర్ 3k, అంటే k టు 3k ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ హియర్ టు 3k టు k ఉన్నాయి. అంటే ప్రాబిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే, లైక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇస్ k, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ 3k, ఇంక్రీజ్ ఉన్నాయి, బట్ సేమ్ ప్రపోర్షనేట్లో డిక్రీజ్ ఉన్నాయి. k టు 3k, 3k టు k, అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సిమెట్రిక్. This is called symmetric. In symmetric distribution లో mean, median, mode are equal. Mean, median, mode are equal. ఈ మూడు ఈక్వల్ ఉంటాయి. అండ్ జనరల్లీ సార్ దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ మీన్ సార్ అంటే, ఈ డేటాకి మనం మీడియన్ కనుక్కోవచ్చు, మీన్ కనుక్కోవచ్చు. మీడియన్ కనుక్కుంటే సిమెట్రిక్ కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్ అవుతుంది. దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ మీన్ సార్? సార్ నన్ను సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనం సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనే ప్రాపర్టీ తెలుసు మనకి. ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తాం, ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈక్వేటింగ్ చేస్తాం.
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దాని నుంచి మనం రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఆ k వాల్యూస్ 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. 1 ఈజ్ నెగిటివ్, 1 ఈజ్ పాజిటివ్. ఆ పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. దెన్ we get k values. Then e of x is equal to, here x discrete కాబట్టి summation x into p of x. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. సమ్మేషన్ x ఇంటూ p of x ఫార్ములా అప్లై చేస్తాము. ఇది సిమెట్రిక్ కాబట్టి మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోడ్. మీన్ వాల్యూనే మీడియన్ వాల్యూ అవుతుంది, మీడియన్ వాల్యూనే మోడ్ వాల్యూ కూడా అవుతుంది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వి గెట్ మీడియన్ వాల్యూ ఇస్ 2 అండి. అండ్ మీరు జస్ట్ సింప్లిఫై చేయండి, మీకు మీడియన్ వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 2. ద నెక్స్ట్ వన్, random variable x has the following probability density function. The given one probability density function f of x is equal to 6x into 1 minus x, where x takes value 0 to 1. Then what is mean? Sir, here x is discrete or continuous, sir. My x certain limits are given. One lower limit is given, one upper limit is given. Lower limit is 0, upper limit is 1. So here x is continuous random variable. If x is continuous random variable, then e of x is equal to integral, lower limit is 0, upper limit is 1, x into f of x dx. Here f of x is 6x into 1 minus x dx. If you simplify this one, integral 6 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే 6x స్క్వేర్ dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ x క్యూబ్ 6 కాన్స్టెంట్ టర్మ్ బయటకు రాసేస్తే ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ x క్యూబ్ dx. రైట్ సార్, వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx? సార్, ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ dx మీన్స్ x క్యూబ్ బై 3 ఓవర్ ద లిమిట్స్ 0 to 1 minus integral x cube dx means x to the power 4 by 4 over the limits 0 to 1. 0 to 1. Now apply the limits. 6 into upper limit, that means 1 by 3 minus 1 by 4. So take LCM తీసుకోండి. LCM తీసుకొని ఎంత వస్తుందండి? 12. So this is 4 minus 3. So integral x into dx, I think options are the given mistake andi. So if you simplify this one, ee మొత్తాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయండి. Out of these 4 they will get one answer. Okay na? Or suppose if you simplify x into 6 into x square minus integral 6 into x cube dx, x cube. So out of this, if you simplify this one, 4 minus 3, this is 4, 4 minus 3, 4 minus 3, 1, that is equal to some 0.5. So given some options mistake and options simplify చేస్తే మీకు answer is some 0.5 వస్తుంది. ఓకేనండి, రైట్. సో బట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్ అండి, సేమ్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ వన్, random variable x has the following probability distribution. Random variable x has the following probability distribution, and if you simplify this one, రైట్. సో ఈ ప్రాబ్లంకి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ మిస్టేక్ ఇవ్వటం జరిగిందండి. ఆప్షన్స్ మోడిఫై చేసుకోండి. 0.5, సమ్ 0.7, 0.9, లైక్ 0.8. దెన్ వి గెట్ ఆన్సర్ ఇస్ 0.5 అండి. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ అండి. యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి ఆప్షన్స్ మిస్టేక్ పడ్డాయండి.
Actually that is not 121, that is 1 by 21. That is not 31, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 2 అండి. And so that f of x is given 6x into 1 minus x, x takes value 0 to 1. So mean x continuous random variable కాబట్టి e of x is equal to integral lower limit is 0, upper limit is 1, x into f of x dx. Formula is same and calculations మనం చేసిన calculations కూడా కరెక్ట్ అండి. We got answer is 0.5, 0.5 means 1 by 2. బట్ ఇక్కడ కొంచెం ఆప్షన్స్ కొంచెం మిస్టేక్ పడ్డాయండి. రైట్, సో ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x into f of x 6x into 1 minus x dx. సో 6 కామన్ తీస్తే ఇంటిగ్రల్ x square dx, దట్ మీన్స్ x cube by 3 ఓవర్ ద లిమిట్స్ 0 to 1 మైనస్ x to the power x cube and means x to the power 4 by 4 over the limits 0 to 1. So 6 into 1 by 3 minus 1 by 4, that is equal to 6 into 1 by 12. So 6 by 12 means 0.5, that is 1 by 2 అండి. Option D is correct. Option D is 1 by 2 అండి. The next one అండి, a random variable x has the following probability distribution. X takes values 0, 1, 2, 3. Corresponding probabilities are 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and 1 by 5 అండి. Then the expected value of x. Sir, here x is discrete or continuous? Sir, ఇక్కడ x is discrete. If x is discrete, then e of x is equal to summation x into p of x, that is 0 into 1 by 2 plus 1 into 1 by 3 plus 2 into 1 by 4 plus 3 into 1 by 5, that is equal to 1 by 3 plus 2 by 4 plus 3 by 5. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యు గెట్ ఆన్సర్ ఈస్ 1 పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్లీ. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటి రిజల్టెంట్ వాల్యూనే ఆన్సర్ అవుతుందండి. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ యూ మే గెట్ ఐ థింక్ ఏ ఆర్ బి, ఏదో ఒక ఆప్షన్ అయితే వస్తుంది. ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకుంటే వి గెట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అండి. క్యాలిక్యులేటర్స్లో మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో అది కూడా సింప్లిఫై చేద్దాం. 1 divided by 3, that is 0.333 plus 2 by 4 1 by 2, that is 0.5 plus 3 divided by 5, that is 0.6 plus 0.5 plus 0.333. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1.43 అండి. ఓకేనా అండి. మా ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకి ఎగ్జామ్లో 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే, మేజర్గా వచ్చే క్వశ్చన్, ద గివెన్ వన్ డిస్క్రీట్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చేసి మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడండి. ఎక్స్ డిస్క్రీట్ ఉన్నప్పుడు మీన్ ఫార్ములా ఏం సార్ అంటే సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఇంటూ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండి. ఓకేనండి. రైట్, ఈ డెఫినేషన్స్, ఈ ఫార్ములాస్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోనండి. మేజర్గా ఎక్స్ డిస్క్రీట్ అయితే ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా బాగా మోడల్ క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. వెల్కమ్ టు శ్రీ మేధా. In this session, we are going to start the next chapter in statistics, that is regression. The title of the chapter is regression. Sir, what is an average weightage of this chapter, sir? The average weightage of this chapter is 2 marks. The average weightage is 2 marks. Okay, now first we will discuss on introduction. సార్, ఈ రిగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఏ ఇయర్లో డెవలప్ చేశాడు? ద కాన్సెప్ట్ రిగ్రెషన్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ ఇన్ 1877. ఇన్ ద ఇయర్ 1877, Sir Francis Galton developed the concept of regression. Now, what is meant by regression? Actually, the concept regression is based on correlation.
Regression is based on correlation. Without correlation, there is no regression. Actually, the concept regression is an extension of correlation. Now, what is meant by regression, sir? Simply, what is the main objective of regression, sir? The main objective of regression is to estimate the unknown value by using known value. The main objective of regression is estimate the unknown value by using known value. So simply regression means estimation or prediction. Sir, a value in estimation chestam, unknown value. By using which value? By using known value. By using known value, we can estimate the unknown value. That estimation or that prediction is nothing but regression. అయితే ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటాకి మనం రిగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి అంటే బిఫోర్ దాట్ ద వేరియబుల్స్ మస్ట్ బి కొరిలేటెడ్. ఫర్ కొరిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ we apply the concept of regression. So what is meant by regression? Regression means simply estimation. Sir, ఏ వాల్యూస్ని ఎస్టిమేషన్ చేస్తాం? అన్నోన్ వాల్యూ. బై యూజింగ్ విచ్ వాల్యూస్ ఆర్? బై యూజింగ్ known value. Here I am taking two correlated variables, like one is investment and second one is profit. Sir, investment, profits both are correlated variables. Sir, what type of correlation is there, sir? So investment and profits both are positively correlated variables. ఇప్పుడు two positively correlated variables తీసుకొని ఈ positive two correlated variables లో suppose if investment is given, then we estimate the profits. Suppose if profits are given, then we estimate the investment. So investment and profits two correlated variables లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్తే ప్రాఫిట్స్ ఎస్టిమేషన్ చేస్తాం, ప్రాఫిట్స్ కనుక ఇస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్టిమేషన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ నోన్, then we estimate the unknown value of profits. If profits is known, then we estimate the unknown value of investment. సార్, నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. నేను ఆ బిజినెస్లో 10 lakhs రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. నేను బిజినెస్లో 10 lakhs రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దెన్ వాట్ అబౌట్ మై ప్రాఫిట్స్ సార్? 10 lakhs రూపీస్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నాకు ఎంత ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి? దట్ కెన్ ఎస్టిమేట్ బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్. ఆర్ సపోజ్ నాకు బిజినెస్లో 2 lakhs రూపీస్ ప్రాఫిట్స్ రావాలి సార్. బిజినెస్లో 2 lakhs రూపీస్ ప్రాఫిట్స్ రావాలి అంటే నేను బిజినెస్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి? దట్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎస్టిమేట్. సో ఇఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ గివెన్, దెన్ వీ ఎస్టిమేట్ ప్రాఫిట్స్. ఇఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ గివెన్, దెన్ వీ ఎస్టిమేట్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో బిట్వీన్ దీస్ two variables, suppose I am taking two correlated variables x and y. Suppose we assume that x and y are correlated variables. So those two correlated variables, suppose if x is given, then we estimate y. Suppose y is given, then we estimate the x and y. That estimation is nothing but regression. Sir, here we get two types of regression lines, sir. Sir, what are the two types of regression lines? One is regression line of y on x, or regression equation of y on x. Second, regression equation of x on y. The general model for regression equation of y on x is y is equal to a plus bx. The regression equation of x on y is x is equal to a plus by. So between the in regression equation of y on x, y is called dependent variable. Sir, what are the alternative names for dependent variables? Sir, dependent variables are also known as explained variable, predicted variable, regressed variable, or accounted variable. Sir, what about x, sir? X is a independent variable, or predictor, or regressor, or explanator variable. సార్, వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సింపుల్ ఏమన్నా ట్రిక్ ఏముందా? మై డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్కి ఎక్స్ప్లైన్డ్, రిగ్రెస్డ్ అంటే లాస్ట్ 2 letters మీరు చెక్ చేసుకోండి. సార్, లాస్ట్ 2 letters ఏమొస్తాయి సార్ అంటే ఈడీలను వస్తాయి. లాస్ట్ 2 letters ఎక్స్ప్లైన్డ్, ప్రిడిక్టెడ్, రిగ్రెస్డ్, అకౌంటెడ్. లాస్ట్ 2 letters ఈడీలను వస్తాయి. సార్, వాట్ అబౌట్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్? సార్, మా లాస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ ఓఆర్ఆర్ అని వస్తాయి. రిగ్రెసర్, ప్రిడిక్టార్, అలా అకౌంట్, లాస్ట్ 2 letters ఓఆర్ అని వస్తాయి.
సార్ ఈ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ అండ్ వైలో క్లారిటీ ఉంది సార్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఏ అండ్ బి సార్? ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్ regression parameters. A and B are called regression constants or regression parameters, and specifically B is also known as regression coefficient. A comma B ni manam regression parameters or regression constants antamandi, and B is also known as regression coefficients. So between these two regression parameters, the very important parameter is regression coefficient, that is B. So first here we estimate the regression coefficient B, later we estimate the A value. After calculating or after finding A and B values, suppose if they given X value, by using that X value we can estimate the value of Y. That is the work doing here. Sir, Mari B is nothing but regression coefficients annam. Ikkada any regression coefficients untai. We have two types of regression coefficients. One is regression coefficient of y on x, second regression coefficient of x on y, byx and bxy. Sir, మరియు regression coefficients ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ ఏం సార్? మరి regression coefficients ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఇక్కడ 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. One is using correlation formula, second using covariance formula. Using correlation, second using covariance. So sir, using correlation formula ఏం సార్? byx is equal to r into sigma y by sigma x. Sir, bxy formula ఏం సార్? r into sigma x by sigma y. If you simplify this one, then we get using covariance formulas. The next second formula is deviations are taken from arithmetic mean. Deviations are taken from arithmetic mean. So deviations are taken from arithmetic mean formula entante byx is equal to summation of x minus x bar into y minus y bar divided by summation of x minus x bar whole square. Alage next no deviations are taken formula, and last deviations are taken from assumed mean formulas. So first మీరు ఈ 4 ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలండి. రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ద నెక్స్ట్ వన్, ఈ byx ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ byx అండ్ bxy ఫార్ములాస్, and very important point concept is properties of regression coefficients. ఇది కూడా ఇది ఎగ్జామ్లో కన్ఫామ్గా క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి టాపిక్స్ అండి. సరే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్లో ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ. సార్, వాట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ? ద కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ ఈజ్ ద జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ టూ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్. The correlation coefficient R is the geometric mean of two regression coefficients. So R is equal to plus or minus root over byx into bxy. Sir, a property derivation name, sir. So here we know that the formula for byx, that is R into sigma y by sigma x, and the formula for bxy is R into sigma x by sigma y. After that, multiplying these two, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే byx ఇంటూ byx ఇంటూ bxy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అండ్ బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ క్యాన్సిల్, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆర్ స్క్వేర్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ byx ఇంటూ bxy. సో దిస్ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం? ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం సార్ అంటే, దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ. ఈ ప్రాపర్టీని మనం ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ అంటాం. దెన్ వాట్ ఈజ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ సార్? సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏమిటంటే అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ టూ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు correlation coefficient. The arithmetic mean of two regression coefficients are always greater than or equal to correlation coefficients. Symbolically దీన్ని ఎలా రాస్తాం సార్ అంటే,
byx plus bxy by 2 greater than or equal to r. Sir, e property derivation name, sir. We know that AM, arithmetic mean, is always greater than or equal to GM. AM is always greater than or equal to GM. Suppose if A and B are two observations, sir. If A and B are two observations, then its arithmetic mean is A plus B by 2. Geometric mean is root AB. So, if here we assume that A is byx and B is bxy. A plus B by 2 means byx plus bxy by 2 greater than or equal to root over byx into bxy. Then we know that root over byx into bxy is nothing but r. So this property is known as mean property. ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే మీన్ ప్రాపర్టీ అంటాం. సార్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మీన్ ప్రాపర్టీ సార్? ఎందుకు దీన్ని మీన్ ప్రాపర్టీ అంటామంటే because this property derivation is based on arithmetic means. This property derivation is based on arithmetic mean and geometric mean. ఈ ప్రాపర్టీ డెరివేషన్ మీన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది, లైక్ అర్థమెటిక్ మీన్ అండ్ జామెట్రిక్ మీన్. సో దట్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ నోన్ యాజ్ మెయిన్ ప్రాపర్టీ. అండ్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ సిగ్నేచర్ ప్రాపర్టీ ఆర్ సైన్ ప్రాపర్టీ. సో సిగ్నేచర్ ప్రాపర్టీ ఆర్ సైన్ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుందంటే ద రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ అండ్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ సైన్స్. రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్, కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సేమ్ సైన్స్. రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్కి ఏ సైన్ అయితే ఉంటుందో కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్కి అదే సైన్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ టూ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్ దెన్ కొరిలేషన్ ఈజ్ పాజిటివ్. If two regression coefficients are negative, then correlation is negative. One regression coefficient is positive, another one is negative, then R is indeterminate. So this property is known as sign property or signature property. And next property is, sir, what is magnitude property, sir? Magnitude property means if one regression coefficient is greater than 1 or greater than unity, then other regression coefficient must be less than unity. Suppose if byx is greater than 1, then bxy should be less than 1. ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటామంటే magnitude property అంటాం. If byx is greater than 1, byx if byx greater than 1, then bxy less than 1, or bxy is greater than 1, byx should be less than 1. Okay, the next one, origin scale property. Sir, what is regression origin scale property, sir? Origin means addition and subtraction, scale means multiplication and division. Regression origin scale property is similar to dispersion origin scale property. Sir, dispersion ki ఏదైతే origin and scale property ఉంటుందో అదే ప్రాపర్టీ రిగ్రెషన్కి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో రిగ్రెషన్ ఆరిజిన్ స్కేల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఆరిజిన్ ఈజ్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్. Origin is not affected, but scale is affected. Origin not affected, scale is affected. So then what is the equation model, sir? మా ఈక్వేషన్ మోడల్లో మనం టూ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ u is equal to a plus bx, second v is equal to c plus dy. Here we take two equations. First one is for x, second one is for y. Between these two equations, here a and c, what is meant by a and c, sir? A and c are the origins not affected. B and c are the scales are affected. X and y are nothing but original pair of observations. U and v are the new pair of observations. Then how to calculate the regression coefficient for new pair of observations? So simple, the formula is BUV. సార్ ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం సార్?
ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే సింపుల్, ద ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ యూ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ సిఎక్స్ రాస్తాం. సెకండ్ లెటర్ ఈజ్ వి రిలేటెడ్ టు వై కాబట్టి సివై రాస్తాం. సిఎక్స్ బై సివై ఇంటూ బిఎక్స్వై రాస్తాం. సార్ వాట్ ఈస్ సిఎక్స్ సార్? సిఎక్స్ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ బి డివైడెడ్ బై వై కోఎఫిషియంట్ ఈస్ డి అంటే బి బై డి ఇంటూ బిఎక్స్వై రాస్తాం. సో ద ఫార్ములా ఫర్ బియువి ఈస్ బి బై డి ఇంటూ బిఎక్స్వై. అలాగే సార్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ బివియు సార్? బియు ఫార్ములా దిస్ ఈజ్ సివై బై cx into byx. cy means y coefficient that is d. cx means x coefficient that is b. That means d by b into byx. That is the formula, that is the equation model for regression. Next one sir, next property, imperfect correlation. Sir, perfect correlation means what is the value of r sir? Perfect correlation lo r value enta sir ante plus or minus 1. Sir, if r is plus or minus 1 then what about r square sir? R square is plus 1. Sir, mari perfect correlation lo two regression coefficients ala untayi. In perfect correlation the two regression coefficients are reciprocal to each other. And byx is reciprocal of bxy, bxy is reciprocal of byx. Sir, ఎలా సార్ ఈ ప్రాపర్టీ అంటే మనకి we know that byx into bxy is equal to r square. We discussed this point in the derivation of fundamental property. మరి ఇక్కడ r ఏం సార్? పర్ఫెక్ట్ కోరిలేషన్. r పర్ఫెక్ట్ కోరిలేషన్ మీ పర్ఫెక్ట్ కోరిలేషన్ అంటే r వాల్యూ ఎంత సార్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. దెన్ వాట్ అబౌట్ r స్క్వేర్ సార్? r స్క్వేర్ ఈస్ ప్లస్ 1. సో byx into bxy is equal to 1. From these byx is equal to 1 by bxy or bxy is equal to 1 by byx. సో ఎలా ఉంటాయి సార్? టూ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ రెసిప్రోకల్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ లైన్స్. సార్ ద టూ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ రిప్రజెంట్ స్ట్రైట్ లైన్స్. టూ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ కనుక స్ట్రైట్ లైన్స్ అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే దోస్ టూ రిగ్రెషన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ లైన్స్. దట్ ఈస్ y on x regression line, x on y regression line. So the first property is the two regression lines are always intersect at the point x bar and y bar. ఈ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఆ పాయింట్ ఏం సార్ అంటే ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్. సార్ ఈ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్షన్ అవ్వాలి అంటే దోస్ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్, ఆ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ని మనం ఒకటే గ్రాఫ్లో డ్రా చేయాలి. సార్ అది కూడా ఏ గ్రాఫ్లో డ్రా చేయాలి సార్ అంటే y on x స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్లో డ్రా చేయాలి. ఆ y on x స్టాండర్డ్ గ్రాఫ్లో టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ కనుక డ్రా చేస్తే ఈ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఒకే పాయింట్ గుండా పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకటే డయాగ్రామ్లో డ్రా చేస్తాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ దోస్ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంటర్సెక్ట్ వన్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్. సార్ ఈ రెండు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ద మేక్ అన్ యాంగిల్ దట్ ఈస్ థీటా. అండ్ ఇప్పుడు ఆ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ మధ్య మనకి కొంత డిఫరెన్స్ అనేది కనబడుతుంది, కొంత గ్యాప్ అనేది కనబడుతుంది. దట్ డిఫరెన్స్ ఆర్ గ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే యాంగిల్ అంటాం. దిస్ డిఫరెన్స్, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, దిస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్. That angle is denoted by the letter theta. Angle is denoted by the letter theta. So the angle between those two regression lines depends upon the
correlation coefficient. సార్ ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్, ఆ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది సార్, ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది సార్. ద డిస్టెన్స్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ ఆర్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది correlation coefficient R. Suppose if x and y are perfectly correlated variables. Perfectly correlated means either perfect positive or perfect negative. Suppose if x and y are perfectly positively correlated, then the two regression lines are coincide. ఎలా ఉంటే టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ కోయిన్సైడ్ అవుతాయి, అంటే టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఒక దాని మీద ఒకటి కోయిన్సైడ్ అయి ఉంటాయి, ఐడెంటికల్ ఉంటాయి. సో వెన్ ద టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఆర్ కోయిన్సైడ్ ఆర్ ఐడెంటికల్, then there is no angle, then there is no difference between those two regression lines. That's why the angle between two regression lines is 0. Angle is 0 అని చెప్తాం. It is if it is perfect positive or for perfect negative, the angle between two regression lines is always 0. Suppose when x and y are uncorrelated variables, sir, when x and y are uncorrelated variables, then the two regression lines are perpendicular. ఎలా ఉంటాయి, పర్పెండిక్యులర్. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ టూ రిగ్రెషన్ లైన్స్ ఈజ్ 90. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1, if r is plus or minus 1, the angle between two regression lines is 0. If r is equal to 0, then the angle between two regression lines is 90. That means when correlation increases, angle between two regression lines is decreases. If correlation is decreases, the angle between two regression lines is increases. Okay nandi, right. And next one, the slope of the regression line of y on x. Sir, the slope of the regression line of y on x is byx. So in y is equal to a plus bx regression equation, a is called intercept, b is called slope. Y is equal to a plus bx and a regression line. If it is straight line out there, then a is called intercept, b is called slope. Intercept means that y starting point is called intercept, and slope means rate of change, either rate of increase or rate of decrease. That rate of change is called slope. That slope is denoted by the letter b. That's why the slope of regression line of y on x is byx. But the slope of regression line of x and y is not bxy. The slope of regression line of x and y is 1 by bxy, sir. Sir, ఎందుకు దీన్ని 1 by bxy తీసుకుంటున్నామంటే, the regression line of y on x, x is equal to a plus x and y, x is equal to a plus by, it is not a standard equation. ఇప్పుడు దీనికి స్లోప్ రావాలి అంటే x is equal to a plus byని స్టాండర్డ్ ఫామ్ అయినటువంటి y is equal to a plus bxలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి స్లోప్ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే 1 by bxy వస్తుంది. దట్స్ వై ద స్లోప్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ x and y ఈజ్ 1 by bxy. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ లైన్స్. సార్, ఈ రిగ్రెషన్ చాప్టర్ మొత్తం మీద ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ లైన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వి మూవ్ టు ది previous question paper questions andi, that is September 2025 question paper. In this paper they given two regression lines. One is m plus 3x is equal to 10, second 2y plus 5n is equal to 25, and regression coefficient of y on x is 0.80. What is the regression coefficient of n on m? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేద్దాం. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 minus 3x. Sir, here what is b, sir? b is minus 3 because it is in the form of u is equal to a plus bx. Then second one is 5n is equal to 25 minus 2y. Then n is equal to
25 by 5 minus 2 by 5y. Sir, here what is d, sir? D is minus 2 by 5. Right. Sir, ఏం కనుక్కోవాలి సార్? వాట్ ఈస్ బిఎన్ఎం కనుక్కోవాలా? బిఎన్ఎం మీన్స్ సిమిలర్ టు బివియు సార్. బివియు మీన్స్ d by b into byx. Sir, what is d, sir? What is d, sir? Minus 2 by 5 divided by what is b, sir? Minus 3 into what is byx, sir? Byx is 0.80. So first you calculate 2 divided by 5 divided by 3 into 0.80. Its value is 0.1066. Then option C is correct. Okay nandi. Next, if the regression coefficient byx is greater than 1, if it is greater than 1, then the regression coefficient bxy, this is not yx, this is xy, bxy is cannot be greater than 1. If one regression coefficient is greater than 1, other regression coefficient must be less than 1. That's why bxy cannot be greater than 1. Next coming to Med 2025 question paper, when both the regression coefficients are given, like bxy is given, byx is given, then what is correlation coefficient? మీకు ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ డెరివేషన్లో చెప్పుంటామండి. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బివైఎక్స్ ఇంటూ బిఎక్స్వై, దట్ ఈస్ 0.7 into 0.8. 0.7 into 0.8, that is 0.56. R square is 0.56, then what is R, sir? Root 0.56. So దీనికి రూట్ అప్లై చేస్తే 0.748. Approximately we take 0.75. Option A is correct. Next one, x is equal to 2y plus 4 and y is equal to kx plus 6 are the regression lines of x and y. So x is equal to 2y plus 4, this is x and y, and y is equal to kx plus 6, this is y on x. If the value of correlation coefficient is 0.5, then what is the value of k? సరే, ఈ క్వశ్చన్లో ఇది రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అన్నాడు కాబట్టి దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీవైలో కన్వర్ట్ చేయాలి. అది ఆల్రెడీ అదే ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బి ఎంత తీసుకుంటాం సార్ అంటే 2 అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు సెకండ్ ఆల్రెడీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ ఫార్మాట్లోనే ఉంది, కాకపోతే ఇక్కడ బివైఎక్స్ ఎంత తీసుకుంటామంటే కే, దిస్ ఇస్ బిఎక్స్వై. R square 0.5 into 0.5, that is 0.25 is equal to root 2k. R square అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇదేం అవసరం లేదండి, ఈ పార్ట్ తీసేసేయండి. దెన్ k is equal to 0.25 divided by 2. Its value 0.125. 0.125 means 1 divided by 8. 0.125, that is 1 by 8. So the value of k is 1 by 8. Next, January 2025 question paper తీసుకుంటే R is 0.8, byx 0.6, bxy 0.5, x bar is 5, y bar is 3. The regression equation of y on x. Here the formula is
y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. So y minus y bar is 3. Byx that is 0.6. X minus x bar is 5. So that is 0.6x minus 0.6 into 5, that is 3. So y is equal to 0.6x minus 3 plus 3. Minus 3 plus 3 is cancelled. Then finally y is equal to 0.6x. Then option D is correct. Next, then we go to the additional problems. And if the two lines of regression are given, x plus 2y minus 5 is equal to 0, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, what is the regression line of y on x? Sir, here we assume that this is first equation, this is second equation. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి మనం ఏం కనుక్కుంటాం సార్ అంటే mod cx by cy క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. cx means x coefficient, cy means y coefficient. That is 1 by 2, its value 0.5. For second equation ki same, modulus of cx by cy, that is 2 by 3. Sir, what is the value of 2 divided by 3, sir? 2 divided by 3, its value 0.66. After finding these two values, after that we compare these two values. By comparing these two values, the minimum value, least one is y on x, then other one is x on y. That means first equation represents y on x, second equation represents x on y. So first equation means this one, x plus 2y minus 5 is equal to 0 is the regression line of y on x. Next one, if there is a perfect relationship. Sir, perfect relation means r is equal to plus or minus 1. If r is plus or minus 1, then r square is plus 1. Sir, in perfect correlation, the two regression coefficients ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే రెసిప్రోకల్స్ ఉంటాయి. Reciprocal means byx is given, bxy కనుక్కోవాలా. bxy is reciprocal of byx అంటే 1 by 3 because byx is 3. Then bxy is 1 by 3. Next one, fifth one. Sir, for first fourth one చూద్దామండి. Regression coefficient of y on x. The given regression coefficient of y on x అంటే byx. byx is given 3 by 4. Correlation coefficient r is given root 3 divided by 2 and variance of y sigma square y, that is 4. Then sigma x is equal to 2. Sir, ఏం కనుక్కోవాలి సార్? వేరియన్స్ ఆఫ్ x కనుక్కోవాలి. So we know that byx is equal to r into sigma y by sigma x. So 3 by 4 is equal to root 3 by 2 into sigma square మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది, దిస్ ఇస్ సిగ్మా y అండ్ సో సిగ్మా y, వాట్ ఈస్ సిగ్మా y? 2 డివైడెడ్ బై సిగ్మా x. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. ఈ 3ని మనం ఎలా రాస్తామంటే root 3 into root 3 divided by 4 is equal to root 3 by sigma x. ఇక్కడ ఒక root 3, ఇక్కడ ఒక root 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Then root 3 sigma x is equal to 4. Then what is sigma x, sir? 4 by root 3. Now squaring on both sides, 16 by 3 and then the value of variance of x. What is the variance of x?
Sigma x is 4 by 3. So variance of x sigma square x is what? 16 by 3. Option B is correct. Then the coefficient of regression of y on x, byx is given 1.2 and u is given, u is equal to x minus 100 divided by 2. If you simplify this one, minus 100 by 2 plus 1 by 2x. Now it is in the form of u is equal to a plus bx. Sir, here what is b, sir? B is 1 by 2. This is y on x or x on y, sir. This is u is equal to a plus bx. A plus bx. So the value of b is 1 by 2. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తామంటే v is equal to minus 200 by 3 plus 1 by 3 into y. Now here what is d, sir? D is 1 by 3. D is 1 by 3. D is 1 by 3. Now b, v, u calculate చేయాలి. That formula is d by b అంటే 1 by 3 divided by 1 by 2 into b y x, that is 1.2. If you simplify 2 by 3 into 1.2. Sir, what is the value of 2 divided by 3 into 1.2? That value is 0.799. Then approximately you take 0.8 and okay nandi. So these are the few additional problems based on regression అండి. ఈ చాప్టర్ మొత్తం మీద మీరు ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ అయితే నేర్చుకోండి. రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఫార్ములాస్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దాట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియెంట్స్, ఇందులో ఒక 8 ప్రాపర్టీస్ వరకు చెప్పామండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ ఎగ్జామ్లో ఒక బిట్ కింద తీసుకోండి. After that we discussed the properties of regression lines. Here we discussed 7 points అండి. ఈ 7 points కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ we discussed the previous question papers అండి. ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఫ్యూ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ అండి. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనండి, రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. వెల్కమ్ టు శ్రీమేధ. నవ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ we are going to start with another chapter in statistics, that is statistical description of data. The average weightage of this topic, the average weightage of this chapter is 6 marks. Average weightage is 6 marks. So on average we expect 6 bits from this chapter. Actually ఈ చాప్టర్లో మనం ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ కన్నా థియరీ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి మనం ఎక్కువగా థియరీ బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ద టైటిల్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఈస్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా. Now coming to the introduction part. In that first we discuss what is origin of statistics. What is the origin of statistics? So the word statistics has been derived from Latin word status, Italian word statista, German word statistic, and French word statistique. So the word statistics has been derived from Latin word status, Italian word statista, German word statistic, French word statistique. That is the origin of statistics. మనం ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఈ 4 words నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సార్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే వర్డ్ని మనం ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం సార్ అంటే లాటిన్ వర్డ్ అయినటువంటి స్టాటస్, ఇటాలియన్ వర్డ్ స్టాటిస్టా, జర్మన్ వర్డ్ స్టాటిస్టిక్, ఫ్రెంచ్ వర్డ్ స్టాటిస్టిక్యూ. దట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ what is the definition of statistics? So the general definition of statistics is it is a branch of mathematics. It is a branch of mathematics. It is a part of the mathematics. It is a branch of mathematics, and this definition was given by R.A. Fisher.
Ronald Elmer Fisher, simply R.A. Fisher. This definition was given by R.A. Fisher, and R.A. Fisher is the father of statistics. In worldwise, the father of statistics is R.A. Fisher. Now coming to the India. In India, father of statistics, మన ఇండియాలో ఫాదర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఎవరిని పిలుస్తామంటే పిసి మహల్నోబిస్, ప్రశాంత్ చంద్ర మహల్నోబిస్. హీ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ మన ఇండియాలో ఫాదర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ని ప్రశాంత్ చంద్ర మహల్నోబిస్ని ఫాదర్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటాం ఇండియాలో. ఈ ప్రశాంత్ చంద్ర మహల్నోబిస్ బర్త్డే ఎప్పుడంటే June 29th అండి. ఈ June 29th మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తామంటే నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ డే కింద సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్ June 29th we celebrated as National Statistical Day. And this Prashant Chandra Mahalobis established one prestigious organization, that is ISI, Indian Statistical Institute, that is located in Calcutta. So that is so according to R.A. Fisher, the subject statistics is a branch of mathematics. That is first definition. And the second definition is the word statistics is defined in two senses, singular sense and plural sense. In singular sense, it is defined as statistical methods. In singular sense, statistics is defined as statistical methods. Sir, what are the statistical methods, sir? So first one, collection of data, classification of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. The meaning of interpretation is conclusion, inference. These five are the statistical methods: collection, classification, presentation, analysis, interpretation. Sir, in this chapter, ఈ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా, presentation of data. In this chapter we are going to discuss how to collect the data, how to classify the data, and how to present the data. And ఈ చాప్టర్లో మనకి డేటాని ఎలా కలెక్ట్ చేయాలో నేర్చుకుంటాము, కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఎలా క్లాసిఫై చేయాలో నేర్చుకుంటాము, క్లాసిఫై చేసిన డేటాని ఎలా ప్రజెంటేషన్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ సింగులర్ సెన్స్ డెఫినిషన్. In plural sense, statistics is defined as just data. In plural sense, it is defined as data. So finally, in singular sense and plural sense, statistics is defined as data. సింపుల్గా మనం స్టాటిస్టిక్స్ని ఒక వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా. ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? డేటా. ఓకే, డేటాని డీల్ చేసే సబ్జెక్టే స్టాటిస్టిక్స్ అండి. నౌ వాట్ ఈజ్ మెన్ బై డేటా సార్? డేటా మీన్స్ a collection of information. A collection of information or a group of observations is called data. That collection of any information, that information may relate to economic related information, scientific related information, industrial related information, that any type of information is called data, or a group of observations is called data. Here some examples are given: prices, profits, heights, weights, temperature, sales, demand, supply, etc., etc., etc. These are all examples for data. So I am taking one statistical data related to price, 10, 12, 14, 16, 18, 20, and these are all called observations. These are all also known as observation. So in these observations, one single observation is called datum. Datum means a single observation. So datum is singular, data is plural. Data means what? Single observation. Data means group of observations. Data is plural, datum is singular. Sir, మరి స్టాటిస్టిక్స్ దేన్ని డీల్ చేస్తుంది సార్? స్టాటిస్టిక్స్ డీల్స్ ఓన్లీ డేటా.
ఇట్ నెవర్ డీల్స్ విత్ డేటమ్ అండి. మన సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ అబ్జర్వేషన్ని డీల్ చేయదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డీల్స్ విత్ గ్రూప్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఓన్లీ. So the subject statistics never deals with single observation. That is one drawback or limitation in statistics. Right. Sir, ఇప్పుడు డేటా ఎన్ని టైప్స్ ఉంది? There are several types of data. Quantitative data, qualitative data, primary data and secondary data. Sir, what is meant by quantitative data? Quantitative means measurable data. A data which is directly expressed in numbers. అయితే ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటాని మనం డైరెక్ట్గా నెంబర్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే దట్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా. లైక్ మార్క్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెంబర్స్. హైట్స్ అండ్ వెయిట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెంబర్స్. ప్రైసెస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెంబర్స్. టెంపరేచర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెంబర్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ క్వాంటిటేటివ్ డేటా. Then what is qualitative data? Qualitative means non-measurable data. A data which is not directly expressed in numbers. That is called qualitative non-measurable data. For these non-measurable data, some examples are given. Gender is non-measurable. Emotions, non-measurable. Happiness, non-measurable. Nationality, non-measurable. Color, non-measurable. Smile, non-measurable. Taste, non-measurable. So these are all called qualitative data. Quantitative means measurable, qualitative means non-measurable. Sir, but statistics ఏ data deal చేస్తుంది సార్? The subject statistics deals both qualitative data and quantitative data. మన సబ్జెక్ట్ 2 types of డేటాని డీల్ చేస్తుందండి. క్వాంటిటేటివ్ డేటాని డీల్ చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ డీల్స్ విత్ క్వాలిటేటివ్ డేటా ఆల్సో. ఆఫ్టర్ దట్ the next definition is what is primary data. Sir, primary data means first hand information. When data collected first time by the investigator. Statistics లో మనం డేటాని కలెక్ట్ చేసే పర్సన్స్ని ఇన్వెస్టిగేటర్ అంటాం. సో ఒక ఇన్వెస్టిగేటర్ ఫస్ట్ టైం డేటాని కలెక్ట్ చేస్తే a data which is collected first time by the investigator, that data is called primary data or simply first hand information. That first hand information is primary data. Sir, what is secondary data? Secondary data means ఆల్రెడీ ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఒక డేటాని కలెక్ట్ చేశాడండి. ఎక్స్ అనే పర్సన్ కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటాని ఇన్వెస్టిగేటర్ గనక యూజ్ చేస్తే, ఇన్వెస్టిగేటర్ గనక ఫర్దర్ అనాలిసిస్ కోసం ఇన్వెస్టిగేటర్ యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ డేటా. సో ఎక్స్ అనే ఇక్కడ సెకండరీ డేటాస్లో ఇన్వెస్టిగేటర్ డైరెక్ట్గా డేటాను కలెక్ట్ చేయడు. ఎక్స్ అనే పర్సన్ డేటాను కలెక్ట్ చేస్తాడు. ఎక్స్ అనే పర్సన్ కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటాని ఫర్దర్ అనాలిసిస్ కోసం ఇన్వెస్టిగేటర్ కనుక యూజ్ చేస్తే దట్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ సెకండరీ డేటా. అండ్ ఫర్ కలెక్టింగ్ సెకండరీ డేటాస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఈజ్ గూగుల్. ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి మనకి ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటాని మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు అండి. ఇంటర్నెట్టే కాకుండా సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఫర్ సెకండరీ డేటాస్ ఆర్ గివెన్. ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్, సపోజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. సపోజ్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని డేటాను రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయండి ఎవ్రీ ఇయర్. వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు కొంత డేటాను రిలీజ్ చేస్తారు. ఆ డేటాను మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే గవర్నమెంట్ సోర్సెస్ సమ్ సిఎస్ఓ, ఎన్ఎస్ఎస్ఓ, ఎన్ఎస్ఓ ఇవి కొంత డేటాను రిలీజ్ చేస్తాయి. నేషనల్ వైజ్గా మీరు ఏదన్నా డేటా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనుకుంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ రిలీజ్ చేసేటువంటి డేటాను కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అలాగే మనకి హైదరాబాద్లో ఎక్రిసాట్ అని ఉందండి. వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ డేటాస్ని రిలీజ్ చేస్తారు. అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్గా మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ డేటా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మనం ఎక్రిసాట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి డేటాను మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ సోర్సెస్ ఫర్ కలెక్టింగ్ సెకండరీ డేటాస్ అండి. అలాగే ప్రైమరీ డేటాను కలెక్ట్ చేయడానికి several methods ఉన్నాయి. among those methods here they given 4 methods: interview method,
mailed questionnaire method, observation method, questionnaire filled and sent by the enumerators. By using these 4 methods we collect the primary data. సార్ మరి ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అంటే ఏ ఫార్మాట్ ఉంటుంది? ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అంటే మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫార్మాట్స్లో ఉండేది ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అండి. అగైన్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types: పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, indirect interview method and telephone interview method. So personal interview method, in personal interview method lo investigator directly meet the respondent and collect the required information. Personal interview method lo investigator direct ga respondent ని మీట్ అయ్యి రెస్పాండెంట్ నుంచి తనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేస్తాడు. ఈ మెథడ్ అప్లై చేసి కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటాలో యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సార్ ఎందుకు యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఈ మెథడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇన్వెస్టిగేటర్కి రెస్పాండెంట్కి ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది. ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేటర్కి యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. కాబట్టి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అప్లై చేసి మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాలో యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సార్ వెన్ వి సజెస్ట్ దిస్ మెథడ్, సార్ ఎప్పుడు మనం ఈ మెథడ్ని సజెస్ట్ చేస్తాం సార్ అంటే when natural calamities occurs, natural calamities వచ్చినప్పుడు డేటాని కలెక్ట్ చేయడానికి మనం పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ని సజెస్ట్ చేస్తామండి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. మా ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ టు మీట్ ద రెస్పాండెంట్ డైరెక్ట్లీ, అంటే మనకు కొన్ని డైరెక్ట్గా రెస్పాండెంట్ని మీట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు దెన్ వీ గో ఫర్ ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ ఇన్వెస్టిగేటర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే థర్డ్ పార్టీ నుంచి వస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేటర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్గా రెస్పాండెంట్ నుంచి రాదండి, థర్డ్ పార్టీ నుంచి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. ఆల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్లోనే జరుగుతాయండి. అలాగే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ రైల్ యాక్సిడెంట్స్, రోడ్ ఆర్ రైల్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు మనం డేటాని కలెక్ట్ చేయడానికి ఇండైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్నే అప్లై చేస్తామండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. సో టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అండ్ క్విక్కెస్ట్ మెథడ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా అండి. అండ్ ఈ మెథడ్లో మనం ఈజీగా డేటాను కలెక్ట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ రెస్పాండెంట్కి ఒక ఫోన్ చేసేసి రెస్పాండెంట్ నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ మెథడ్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అయినప్పటికీ అండ్ క్విక్కెస్ట్ మెథడ్ అయినప్పటికీ ఈ మెథడ్లో ఉన్నటువంటి మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే దిస్ మెథడ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫార్ నోన్ పర్సన్స్. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫార్ నోన్ పర్సన్స్. ఫర్ అన్నోన్ పర్సన్స్ నుంచి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రాదండి. సో ఇవి ఇంటర్వ్యూ మెథడ్లో ఉన్న 3 types. అమాంగ్ దీస్ 3 methods ఏ మెథడ్లో మనకి యాక్యురేట్ డేటా వస్తుందంటే డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అండి. ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అండ్ క్విక్కెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్. The next one is mailed questionnaire method. Sir, what is meant by questionnaire? Sir, questionnaire is nothing but క్వశ్చన్ పేపర్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఫామ్. సార్ ఈ మెథడ్లో మనం ఎలా డేటాను కలెక్ట్ చేస్తామంటే సపోజ్ నేను ఒక సర్వే కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నా సర్వేకి రెస్పాండెంట్ నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్కి రిలేటెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేసిన. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే క్వశ్చనైర్ అంటాం. దట్ క్వశ్చనైర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ question paper or application form. So what it contains some list of questions. So that I prepared one questionnaire, oka questionnaire adi prepare chesanu, adi respondent ki send chesinam. ella send chestam sir ante through mail or through WhatsApp. So we can send that questionnaire into respondent. అయితే మనం రెస్పాండెంట్కి క్వశ్చనైర్ని సెండ్ చేసేటప్పుడు ఆ క్వశ్చనైర్ని ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ చేయాలి.
ఆ క్వశ్చనైర్లో రెస్పాండెంట్ ఆన్సర్ చేయడానికి సఫిషియంట్ స్పేస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి. అందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఈజియెస్ట్ వేలో ఉండాలి, సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఉండాలి. మినిమం 5 క్వశ్చన్స్, మ్యాక్సిమం 15 క్వశ్చన్స్ ఉండేటట్టు చెక్ చేసుకోవాలి. సార్ ఇలా మనం ఒక క్వశ్చనైర్ని ప్రిపేర్ చేసి ఆ క్వశ్చనైర్ని రెస్పాండెంట్కి సెండ్ చేసామండి. సార్ రెస్పాండెంట్ ఏం చేస్తాడంటే మనం పంపించినటువంటి క్వశ్చనైర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ చదివి వాటికి ఆన్సర్ చేసి మళ్ళీ మనకి రీసెండ్ చేస్తారండి. ఈ ఫార్మాట్లో కనుక నువ్వు డేటాను కలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మెయిల్డ్ క్వశ్చనైర్ మెథడ్ అంటాం. సార్ ఈ మెథడ్లో ఉన్న మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏం సార్ అంటే ఇన్ దిస్ మెథడ్ నాన్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ మ్యాక్సిమం. సార్ ఈ మెథడ్లో మనకి నాన్ రెస్పాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటారండి. ఓకేనండి. బట్ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దిస్ మెథడ్ కవర్స్ ది వైడెస్ట్ ఏరియా. ఈ మెథడ్ ఎక్కువ ఏరియాని కవర్ అవుతుంది, ఎక్కువ ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాబ్యాక్ ఈజ్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లిటరేట్స్ అండి. ఫర్ ఇల్లిటరేట్స్ నుంచి మెథడ్లో మనకి డేటా రాదండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. సింపుల్ అండి. అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ అంటే బై యూజింగ్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్, either a measuring tape or weighing machine, by using any instrument మనం ఏదన్నా ఒక డేటా ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేసే డేటాను కనుక కలెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ క్వశ్చనైర్ ఫిల్డ్ అండ్ సెండ్ బై ది ఎన్యూమరేటర్స్ అండి. ఈ మెథడ్లో మనం డేటాను ఎలా కలెక్ట్ చేస్తామంటే క్వశ్చనైర్, సపోజు ఇన్వెస్టిగేటర్ నేను ఒక క్వశ్చనైర్ని ప్రిపేర్ చేసిన. యాక్చువల్లీ రెస్పాండెంట్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి, నేను వెళ్ళకుండా ఐ అపాయింటెడ్ వన్ ఎన్యూమరేటర్. నేను ప్రిపేర్ చేసినటువంటి క్వశ్చనైర్ని ఆ ఎన్యూమరేటర్కి ఇచ్చి ఎన్యూమరేటర్ని రెస్పాండెంట్ దగ్గరికి సెండ్ చేసినాం. ఇప్పుడు రెస్పాండెంట్ ఏమో ఇల్లిటరేట్ పర్సన్ అటువంటి ఈ రెస్పాండెంట్ చెప్పినటువంటి ఆన్సర్స్ని క్వశ్చనైర్లో ఎవరు ఫిల్ చేస్తారంటే ఎన్యూమరేటర్ ఫిల్ చేస్తాడు. సార్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ మెయిల్డ్ క్వశ్చనైర్ మెథడ్కి క్వశ్చనైర్ ఫిల్డ్ అండ్ సెండ్ బై ఎన్యూమరేటర్కి డిఫరెన్స్ ఏం సార్ అంటే మెయిల్డ్ క్వశ్చనైర్ మెథడ్లో క్వశ్చనైర్ని ఫిల్ చేసేది ఎవరంటే రెస్పాండెంట్. బట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ క్వశ్చనైర్ని ఎవరు ఫిల్ చేస్తారంటే ఎన్యూమరేటర్, బికాస్ రెస్పాండెంట్ ఈస్ ఇల్లిటరేట్. ఓకేనండి, రైట్. సో బై యూజింగ్ దీస్ 4 మెథడ్స్ we collect the primary data. Depends upon the situation బేస్ చేసుకొని మనకి ఏ మెథడ్ సూటబుల్ అనుకుంటే మనం ఆ మెథడ్ అప్లై చేసి డేటాను కలెక్ట్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. సార్ ఆఫ్టర్ కలెక్షన్ వాట్ వీ డూ సార్? సార్ డేటాని కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే దెన్ వీ గో ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. సార్ ఆఫ్టర్ కలెక్షన్ బిఫోర్ క్లాసిఫికేషన్ వీ విల్ డూ వన్ థింగ్ సార్. సార్ డేటాని కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని క్లాసిఫై చేసే ముందల మనం చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏం సార్ అంటే మనం కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటాని ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయాలి. That cross-checking of collected data is called scrutiny. ఏమంటామండి? స్క్రూటినీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ cross-checking. సార్ వై వీఆర్ డూయింగ్ స్క్రూటినీ సార్? ఎందుకు స్క్రూటినీ చేయాలి సార్? సార్ మనం డేటాని కలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో డ్యూ టు నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఆర్ డ్యూ టు నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్ వీ మే కమిటెడ్ సమ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ డేటాలో మనకి కొన్ని ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఆ ఎర్రర్స్ ఉన్నటువంటి డేటాని మనం క్లాసిఫై చేసి దాన్ని ప్రజెంటేషన్ చేసి దాని మీద మనం ఎనాలిసిస్ కనుక చేస్తే మనకి రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాని క్లాసిఫై చేసే ముందల ఒకసారి ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఆ డేటా మొత్తాన్ని క్రాస్ చెక్ చేయాలి. దట్ క్రాస్ చెకింగ్ ఆఫ్ కలెక్టెడ్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ స్క్రూటినీ అంటాం. సార్ వాట్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ స్క్రూటినీ సార్? సార్ స్క్రూటినీ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఆ డేటాలో ఉన్న ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉంటే వీ కెన్ ఈజీలీ డిటెక్ట్ దోస్ ఎర్రర్స్ అండ్ వీ మినిమైజ్ దోస్ ఎర్రర్స్. ఆ ఎర్రర్స్ని ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఎర్రర్స్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే మినిమైజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే డేటాలో ఎర్రర్స్ మినిమైజ్ అవుతాయో ఆ డేటాలో యాక్యురసీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ యాక్యురసీ ఉన్నటువంటి డేటాని మనం ఏం చేయాలి అంటే క్లాసిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా. దాన్ని ఏమంటామండి?
క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా. సార్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై క్లాసిఫికేషన్? సార్ మనం కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటాని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే క్లాసిఫికేషన్ అంటాం. సో అవర్ కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఆర్ స్క్రూటినీ చేసినటువంటి డేటాని డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆర్ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయడాన్నే క్లాసిఫికేషన్ అంటాం. హియర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ 4 factors. Classification is of 4 types. First one, chronological classification. Second, geographical classification. Third, quantitative classification. Fourth, qualitative classification. Suppose if any statistical data is classified on the basis of time, then that classification is time series classification or chronological classification. For example, in India, population is divided into different year wise లేదా different decades data తీసుకున్నాం. Different decades like 1991 population, 2001 population, 2011 population. Here population is statistical data. That population statistical data is classified on the basis of decade. Decade is nothing but time. So then that classification is called time series classification or time series or chronological classification. And second one is geographical classification. Sir, geographical classification means any statistical data is classified on the basis of area or region. Then that classification is geographical classification, and it is also known as spatial classification. That geographical classification also known as spatial classification. Suppose ఇండియా పాపులేషన్ స్టేట్ వైజ్ పాపులేషన్ తీసుకున్నాం. ఇండియాలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ స్టేట్ వైజ్ పాపులేషన్ లైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపులేషన్, తెలంగాణ పాపులేషన్, నెక్స్ట్ బెంగళూరు కర్ణాటక పాపులేషన్, తమిళనాడు పాపులేషన్. సో హియర్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ వాట్? స్టాటిస్టికల్ డేటా. That population statistical data is classified on the basis of state. State is what? Area. So that classification is called geographical classification. Next, third one is quantitative classification. In quantitative classification, data is classified on the basis of variable. On the basis of what? Variable. So then that classification is called quantitative. So next, qualitative. Qualitative means data is classified on the basis of attribute. Attribute means non-measurable. Qualitative, that is called qualitative classification. Suppose a population, a company lo unna population మొత్తాన్ని or employees ni we divided into male and female. The total number of employees are classified into male and female. Here the total number of employees are classified on the basis of what? Gender, male and female. So here the data is classified on the basis of gender. Gender is nothing but attribute. So then that classification is called qualitative classification. This is called classification of data. Sir, after classification what we do, sir? After classification then we go for presentation of data. So in statistics, any data is presented in 3 formats. One, textual presentation. Second, tabular presentation. Third, diagrammatic presentation. That any statistical data is presented in 3 ways: textual, tabular and diagrammatic presentation. Sir, in textual presentation, how to present the data? In textual presentation, data is presented in the form of paragraphs or in the form of passages. Then that presentation is called textual presentation. Then the tabular presentation. In tabular presentation, data is presented in the form of tables.
Table means it is a combination of rows and columns. The combination of rows and columns is called a table. Data is presented in the form of tables, then that presentation is tabular presentation. So between these three presentations, the best presentation is tabular presentation. So why it is called best, sir? In tabular presentation, that rows information is comparison with the column information, that column information is comparison with the rows information, that comparison facility is there. So that the best presentation is tabular presentation. కాబట్టి మనం స్టాటిస్టిక్స్లో 80% స్టాటిస్టికల్ డేటాస్ ఆర్ presented in the form of tables only. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ ఈ టేబుల్లో మనకి ఇక్కడ ఒక 5 parts ఉన్నాయండి. ఏ టేబుల్ హ్యాస్ 5 parts. సార్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టబ్స్, క్యాప్షన్, బాక్స్ హెడ్, బాడీ, ఫుట్ నోట్ ఆర్ సోర్స్. సార్ వాట్ ఈజ్ meant by stub, sir? Stub is nothing but row headings. Now in this table these are the row headings, row titles. That row headings or row titles are nothing but stubs, and these stubs are located at the left part of the table. Then what is meant by captions, sir? Caption means column titles or column headings. Column titles or column headings are nothing but caption. Then what is box head, sir? Box head is nothing but entire upper part of the table. That entire upper part of the table is called box head. Then entire upper, it contains captions, columns, sub columns, units of the variables. Then the main part of the table is called, this is main part of the table, this main part of the table is called body. Main part of the table is called body. So what it contains? It contains numericals, numbers. And last one is bottom of the table. Sir, bottom of the table em rasamante footnote or source. So footnote lo em rasamante table lo ఉన్నటువంటి abbreviations యొక్క full forms. Here CD stands for coffee drinkers, NCD stands for non-coffee drinkers. After that source indicates the address of the table, where we collected this table, where it is collected. ఎక్కడి నుంచి టేబుల్ మనం కలెక్ట్ చేసామో దాన్ని అడ్రస్ అంటాము. దట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది టేబుల్ అనేది సోర్స్లో ఇండికేషన్ చేస్తాం. వీటిని పార్ట్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్ అంటాం. ఆఫ్టర్ దాట్ diagrammatic presentation of data. In diagrammatic presentation of data, data is presented in the form of diagrams, charts, graphs or pictures. Among these three, textual, tabular, diagrammatic presentation lo, it is the best presentation is tabular presentation. It is the most attractive presentation of data. So data ni baga attractive ga presentation cheyali anukunte, then we go for diagrammatic presentation. So here diagrams or charts are classified into two types. One is frequency charts, second one is non-frequency charts. Frequency charts are drawn for frequency distribution data, either discrete frequency and continuous frequencies. For this, examples are histogram, frequency polygon and ogives. These are the examples for frequency graphs, and non-frequency graphs are drawn for non-frequency distribution data like time series data and geographical data. For these non-frequency data, the examples are line diagrams, bar diagrams and pie diagrams. Now we will discuss one by one. Before going to this topic, here we discuss one more topic on the basis of dimension. So what is meant by dimension, sir? Dimension means length, width, height. Dimension means what? Length, width, height. So on the basis of these dimensions, diagrams are classified into four types: zero or no dimensional diagrams, next one dimensional diagrams, two dimensional diagrams and three dimensional diagrams. So this zero or no dimensional diagrams example is pictograms.
This is zero or no dimensional diagrams exams. In pictograms, data is presented in the form of pictures. Any data, any statistical data is presented in the form of pictures. వాటిని పిక్టోగ్రామ్స్ అంటాం. పిక్టోగ్రామ్స్ ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ ఇడియోగ్రామ్స్. నౌ one dimensional diagrams based on only one factor, that is called length. For those one dimensional diagrams, best example line diagram and bar diagram, and two dimensional diagrams based on two factors, one is length and second one is width. For this two dimensional diagrams examples, pie diagram, histogram, ogives, rectangular and square diagrams. Three dimensional diagrams based on three factors, length, width, height. For this three dimensional diagrams, cubes, spheres, cone, cylinders. Okay nandi. Next one is, next we go for line chart andi. Indulo two types untai, simple line chart, multiple line chart. This line chart is drawn only for time series data andi. This is drawn only time series data. If time series data having only one variable, then we draw simple line chart. ఒకవేళ స్టాటిస్టికల్ డేటాలో కనుక మోర్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ దిస్, ఇన్ దట్ కేస్ we draw logarithmic chart or semi-logarithmic chart or ratio chart. Sir, if time series data having more than one variable and both the variables are expressed in same units, then we draw multiple line chart. The main purpose of that multiple line chart is comparison. For comparing rice production data with wheat production, or for comparing wheat production data with rice production, for that comparison purpose we draw multiple line chart. That multiple line chart is drawn time series data having more than one variable and both the variables are expressed in same units. Suppose if both the variables are expressed in different units, in that case we draw multiple axis chart, not multiple line chart. And next then we go for pie diagram. Actually this pie diagram is also known as circular diagram or angular diagram because it is in the form of circle. ఈ పై డయాగ్రామ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈచ్ కాంపోనెంట్ సెంట్రల్ యాంగిల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. హియర్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ వి క్యాలిక్యులేట్ సెంట్రల్ యాంగిల్స్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ యాంగులర్ డయాగ్రామ్. ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సార్ ఇన్ పై డయాగ్రామ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ సెంట్రల్ యాంగిల్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ పై డయాగ్రామ్ సెంట్రల్ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై టోటల్ వాల్యూ ఇంటూ 360. By using this formula we can calculate each component central angle. Next frequency graphs or frequency diagrams and histogram. The alternative name for histogram is area diagram, and histogram is drawn only for continuous frequency data or grouped frequency distribution data అండి. అయితే మనకి ఈ హిస్టోగ్రామ్ సపోజ్ హియర్ వి టేకెన్ వన్ స్టాటిస్టికల్ డేటా. ఇన్ హారిజాంటల్ యాక్సెస్ వి టేక్ వేజెస్. ఇఫ్ క్లాస్ లెంత్ ఈక్వల్ ఉంటే ఆర్డినేట్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకుంటాం. ఇఫ్ క్లాస్ లెంత్ ఈజ్ అన్ఈక్వల్ ఆర్డినేట్ మీద ఫ్రీక్వెన్సీ డెన్సిటీస్ తీసుకుంటాం. సో బై యూజింగ్ హిస్టోగ్రామ్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ మెజర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోడ్. సో మోడ్ ఈ హిస్టోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మోడ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోడ్ వాల్యూ, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మోడ్. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్ ఓజెవ్స్ అండి. ఓజెవ్స్, ద ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ ఫర్ ఓజెవ్స్ ఈజ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్స్. ఓజెవ్ కర్వ్స్నే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్స్ అంటాం బికాస్ ఓజెవ్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. And there are two types of cumulative frequencies, less than cumulative frequency and more than cumulative frequency. Less than mosaic curve is based on less than cumulative frequency, and more than mosaic curve is based on more than cumulative frequencies.
And by using this OSEVs, we can calculate, this is very, very important, we can calculate median and other positional averages like quartiles, quintiles, arctiles, deciles, and percentiles. So by using this OSEVs, we can calculate median and other positional averages. Then last topic of this chapter is frequency curves. So what is meant by frequency curve, sir? Frequency curve is nothing but freehand smooth curve. That freehand smooth curve is nothing but frequency curve. And here there are 4 types of frequency curves. One is bell-shaped curve. Next, U-shaped curve, or it is also known as inverted bell-shaped curve. The right hand side of U-shaped curve is called J-shaped curve, and the combination of these 3 curves are called mixed curve. Sir, among these 4 curves in statistics we frequently used, the most frequently used frequency curve is bell-shaped curve. In bell-shaped curve, in extremes we have minimum frequencies, middle we have maximum frequencies. మన స్టాటిస్టిక్స్లో ఆల్మోస్ట్ 70-80% డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాస్ ఫాలోస్ బెల్ షేప్డ్ కర్వ్స్ లైక్ మార్క్స్ డేటా ఆర్ ప్రాఫిట్స్ డేటా ఆర్ టెంపరేచర్ డేటా. Like that, 80% statistical distributions follows bell-shaped curve. In bell-shaped curve, in extremes we get minimum frequencies, middle we get maximum frequencies. Okay, Nandi? Right. So this is the information regarding statistical description of data అండి. ఇందులో మేజర్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి టాపిక్స్ ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ డేటాస్ అండి, ఆఫ్టర్ దట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా, in presentation of data parts of the table is very, very important. After that, diagrammatic representation of data lo histogram, frequency polygon and OSEVs అండి. సార్ మరి ఈ టాపిక్స్ మీద రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో లైక్ లాస్ట్ 3 పేపర్స్ సెప్టెంబర్ 2025, మే 2025, జనవరి 2025 పేపర్స్ కనుక తీసుకుంటే ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ 2025 క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం సార్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్. సార్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిస్క్రీట్ వేరియబుల్. సో డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ మీన్స్ a variable which contains only integers, no fractions, fractionless values, then that variable is called discrete variable. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంటీజర్స్లోనే చెప్తాము, ఫ్రాక్షన్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఇంటీజర్స్. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిస్క్రీట్ వేరియబుల్. Next one, the most commonly used distribution in which maximum frequency is at central part. Maximum highest frequency is at central part. That means highest frequencies is at middle. This is middle. Here we get maximum frequencies. అంటే హియర్ మిడిల్ నుంచి మినిమం నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అప్ టు సర్టెన్ పాయింట్ మ్యాక్సిమం. ఆఫ్టర్ దాట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిక్రీజెస్. సో ఇన్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఇన్ బెల్ షేప్డ్ కర్వ్. ఇది ఏ కర్వ్లో ఉంటుంది సార్ అంటే బెల్ షేప్డ్ కర్వ్లో ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, the mode of the continuous frequency distribution. The mode of the continuous frequency distribution. Mode of the continuous frequency distribution. Mode can be determined, mode of the continuous frequency distribution by using histogram, and by using histogram we can calculate by using histogram, right? So mode of a continuous frequency distribution can be determined graphically by using histogram.
Suppose if it is median and other partition averages, median and other partition averages can be determined graphically by using ogives. The next question is frequency density. Sir, what is the formula for frequency density? Sir, frequency density formula is class frequency. Frequency density is equal to class frequency divided by class length. Class frequency divided by class length. F is class frequency, H is called class length. The ratio of class frequency by class length is called frequency density. So that the correct option is class frequency to the total frequency, that is relative frequency, class frequency to class length. So option B is correct. What is option B, sir? Class frequency divided by class length. Sir, anyhow frequency density చెప్తున్నాం కాబట్టి here we discuss two more definitions. One is relative frequency, second one is percentage frequency. Sir, what is relative frequency, sir? Relative frequency means class frequency divided by total frequency. The ratio of class frequency to total frequency is called relative frequencies, and relative frequencies are also known as statistical probabilities. And the third question is the curve obtained by joining the points which x coordinates are the upper limits and y coordinates are the corresponding cumulative frequencies. X coordinates are what? Class boundaries. Y coordinates are cumulative frequencies. Now when we are drawing ogives, abscissa represents class boundaries, ordinate represents cumulative frequencies. Ordinate మీద మనం cumulative frequencies తీసుకున్నాము అంటే we get ogives. So option A is correct. Next one, the following data related to wages of a group of workers. They given some wages below 100, below 200, below 300, below 400. A number of workers are given. Number of workers, total number of workers were 90. Out of this 90, how many workers are getting below 300? 65. What is our requirement? How many workers got more than 300? Sir, how to get more than 300? Very simple. Total number of workers 90 minus number of workers who are getting wages less than 300, that is 65. 90 minus 65, that is 30. That is what? 25. That is 25. 90 minus 65 is 25. Then option is correct. Total number of workers were 90. Out of this 90, 65 workers are getting wages below 300. So total number of workers minus that 65, then we get number of workers got wages more than 300. Right, next one, a frequency curve which starts with minimum frequency and then gradually reaches to its maximum frequency at the other extreme point, other extremely is known as a frequency curve with maximum frequency and then gradually reaches to minimum frequency. Minimum to maximum frequency is called J-shaped curve. In tabulation, source of the data, source of the dot ekkada rasamandi footnote. Next one, out of 1000 persons, so this question is based on tabulation. So tabulation means a total number of so what is total, sir? Total is 1000. 40% here we write male, female. Next marriage function, enjoying song, not enjoying song. Total ఎంతమంది 1000. 40% where female means 400 female, remaining 600 were male. In marriage function 300% enjoyed the song,
300 and this is 700. 30% of the people who had not enjoyed the song were female. Female not enjoying song 30%. 700 lo 30%. 700 30 into 700. How many sir? 210. Then what about remaining sir? This is 190. 300 minus 190, that is 2, that is 1. So 300 minus 190, that is 110. What about this one? 700 minus 210, that is 490. So what is our requirement? What is the male who did not enjoyed the song in the male not enjoying songs? That is 490. So answer is 490. Next one, in tabular presentation, the stub is nothing but row headings that is located at the left part of the table. So correct option is A. Next one, for non-overlapping classes, they given some class intervals. What is the class marks or what is meant by class marks are? Class mark is nothing but mid value or midpoint. So what is the class mark of the class? 35 to 44. So 35 plus 44 divided by 2. 35 plus 44 divided by 2. Then class mark is 39.5. So for the class 35 to 49, the mid value or class mark is 39.5. Next, in pie chart, a category represents 25% of the total data. So total data means 100% is 360. Then 100% is 360. Then what about 25%? 25% means 360 by 4. 360 by 4 means 90. So these are the questions given in previous question papers. Next we move to the additional problems. In additional problems, the first problem is based on pie chart. So in pie chart, how to calculate a central angle, sir? In pie chart, central angle formula is individual component value divided by total value into 360. In cost of sugar in a month under the heads of raw material, labor, direct production and others were 12, 20, 35 and 23 units respectively. What is the difference between central angles? Central angles for the largest and smallest component of cost of sugar. Sir, among these, which is largest component, sir? Largest component is 35. What is smallest component, sir? The smallest component is 12. So 35 minus 12, that difference is 23. That's 23 divided by, what is total, sir? Its total is 12 plus 20 plus 35 plus 23. Its total is 90. So 23 divided 90 into 360. So 23 into 4, that is 92 and then option D is correct. Next one, the number of accidents for 7 days in a locality are given below. Number of accidents were given, frequency is given. What is the number of cases when 3 or less accidents occurred? So 3 or less accidents means 3 or less. So 3 accidents 31, 2 accidents 22, 1 accident is 19, no accident is 15. Now adding of all these, then we get 3 or less accidents cases, that is 15 plus 19 plus 22 plus 31. Then your answer is 87. Then option D is correct. Next one, find the number of observations between 350 and 400 from the following data. So total between 350 and 400 means less greater than 350 is 25.
Mine is greater than 412. So simply 25 minus 12, that is 13. Option A is correct. Okay Nandi, right. So that's about దీంతో మనకి స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా కంప్లీట్ చేయటం జరిగిందండి. ఓకేనండి, రైట్. థ్యాంక్ యూ అండి. వెల్కమ్ టు శ్రీ మేధా. సో ఇన్ దిస్ సెషన్ we are going to start with the last topic in statistics, that is theoretical distributions or theoretical probability distributions. Sir, the weightage of this topic is 6. The weightage of this topic is 6 marks. So on average we expect 6 bits from this chapter. So then what is the introduction or what is the main objective of this concept, sir? What is the main objective of this topic? The main objective of this topic is to calculate probabilities and expected values. To calculate probabilities and expected values by using probability functions. Here we have some probability functions. By using those probability functions, we calculate probability values and expected values. Here we have some probability functions like some of the probability mass functions and some of the probability density functions. By using those probability mass and density functions, we calculate probability values and expected values. That is the main objective of this concept. Sir, here there are two types of distributions. There are two types of distributions. One is discrete probability distributions and second one is continuous probability distributions. There are two types of probability distributions: discrete probability distribution and continuous probability distributions. Sir, what is the use, what is the main objective of discrete probability distributions? The discrete probability distributions are used to calculate probabilities of discrete random variables. By using this discrete probability distributions or discrete distributions, we calculate the probabilities and expected values for discrete random variables. Then what are the examples? What are the examples for discrete random variables? The examples of discrete random variables are discrete probability distributions. First one, Bernoulli distribution, binomial distribution, Poisson distribution and discrete uniform distributions. These are the examples for discrete probability distributions. Then what about continuous probability distributions? What is the main purpose or what is the main objective of continuous probability distributions? The continuous probability distributions are used to calculate probabilities and expected values for continuous random variables like heights, weights, temperature, profits, age, etc. These are all continuous random variables. If you want to calculate probabilities and expected values for these continuous random variables, we use continuous probability distributions, and the examples of continuous probability distributions are normal distribution and continuous uniform distribution. Sir, in this chapter we have 4 discrete probability distributions and 2 continuous probability distributions. Among these distributions, the very important distributions are binomial distribution, Poisson distribution, normal distributions. These 3 are the very important probability distributions: binomial, Poisson and normal distributions. In that, first we starts with binomial. First we discuss with the Bernoulli distribution. So this is the first and foremost discrete probability distribution. Then who developed this distribution, sir? Sir, Bernoulli distribution ne evaru develop chesaru? This distribution was developed by James Bernoulli. It was developed by James Bernoulli. Then what is a definition? What is a definition of discrete Bernoulli distribution? So a discrete random variable x follows Bernoulli distribution
with parameter p. Parameter means a statistical constant. The statistical constants are parameters. In Bernoulli distribution, the parameter is p. Then its probability mass function. The probability mass function of the Bernoulli distribution is p power x into q to the power 1 minus x. It is the probability mass function or the probability function of Bernoulli distribution. Sir, in this probability mass function, if we put x is equal to 0, ఈ probability mass function లో x place లో మనం 0 రాస్తే, put x is equal to 0. x place లో మనం 0 రాస్తే anything power 0 is 1 and q to the power 1 minus 0, that becomes q. Put x is equal to 0, we get q, probability of failure. Put x is equal to 1, we get success, that is p. In Bernoulli distribution, that experiment is conducted only one time. Then what are the properties of Bernoulli distribution, sir? The properties of Bernoulli distribution lo, first property, it is uniparametric discrete distribution, because it has only one parameter, that is p. So it has only one parameter, so that it is uniparametric discrete distribution. Sir, what is its mean? Sir, any distribution, mean and variances are very, very important. The mean of the Bernoulli distribution is p. Sir, how to get this p value, sir? This is discrete probability distribution. For discrete probability distribution, mean E of x is equal to summation x into p of x. It is the formula. By using that formula, here we calculated a mean value. So 0 into q plus 1 into p, that is equal to p. So the mean of the Bernoulli distribution is p. Then what is its variance, sir? Here we calculate variance by using the formula variance of x is equal to e of x square minus e of x whole square, e of x square minus e of x whole square. By using that formula, so the formula for variance of x in terms of expectations is e of x square minus e of x whole square, e of x whole square. That is the formula for variance in terms of expectations. By using that formula, we calculated variance. Here we got that variance value is pq. So mean is p, variance is pq. Sir, what is the relation, sir? What is the relation between mean and variance? In Bernoulli distribution, mean is always greater than variance. P means probability of success, that is 50%, and pq, p is 50%, q is also 50%. That means p is 1 by 2, pq is 1 by 4. Here 1 by 2 is greater than 1 by 4. So mean is always greater than invariance. Then what is its standard deviation, sir? Standard deviation is root over variance. That means root over pq, right? So these are the properties in Bernoulli distribution. After that we go for the binomial distribution. Then who developed this binomial distribution? James Bernoulli only. James Bernoulli only developed the binomial distribution, and this binomial distribution is an extension of Bernoulli distribution. Binomial distribution is an extension of Bernoulli distribution. Then what is the difference, sir? In Bernoulli distribution, experiment is conducted only one time. Suppose if you repeat that experiment up to n times, if you repeat that experiment up to n times, then we get binomial distribution. So binomial distribution is an extension of Bernoulli distribution. Then what is the formula, sir? What is the formula for binomial distribution, or what is the probability mass function of binomial distribution? The probability mass function of binomial distribution is ncx p power x q to the power n minus x. ncx p power x q
q to the power n minus 6. That is a probability mass function of binomial distribution. Sir, here what is meant by n, sir? N is nothing but number of trials or number of times experiment is conducted, that is n. Sir, is there any restriction in n, sir? n lo emanna restriction unda? Right. So the first restriction is the trials must be independent. సో ట్రయల్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఇండిపెండెంట్ ఉండాలి అండ్ మస్ట్ బి ఫైనైట్ ఉండాలి, లిమిటెడ్ ఉండాలి. సార్ మినిమం ఎన్ని ఉండాలి సార్? మినిమం 2 ఉండాలి. మ్యాక్సిమం దెర్ ఈజ్ నో స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఫర్ మ్యాక్సిమం, బట్ జనరల్ వి టేక్ అప్ టు n, అప్ టు 100. సో 2 to 100, జనరల్ వి టేక్ 2 to 100. సో n is number of independent trials must be trials must be independent and finite undali. Then what is meant by p, sir? P means probability of success, the each trial probability of success. Sir, here also one condition is there. What is that condition? The trials, each trial probability of success must be same. Each trial probability of success must be equal. In that we get p value. If you know the p value, by using that p we calculate q value, because q is equal to 1 minus p. So n p q, and last one is x. X is nothing but number of successes, or simply requirement. Sir, in binomial distribution, what about x takes values, sir? In binomial distribution, x takes values 0 to n. X takes values 0 to n, that two integers only. 0, after that 1, next 2, next 3, and so on n. Suppose then what are the properties of binomial distribution, sir? The first property is it is biparametric. It is biparametric distribution. In binomial distribution have two parameters. One parameter is n and second parameter is p. Binomial distribution have two parameters, two statistical constants. The one is n and second one is p. So two parameters unnai kabatti it is biparametric discrete distribution. Then what is its mean, sir? Mean is np. What is its variance, sir? npq. What is standard deviation, sir? Root over npq. Then what is the relation between mean and variance? Mean is equal to variance, or mean greater than variance, or mean less than variance, sir. In binomial distribution, mean is always greater than variance. For example, I am taking n value is 10, p value is 1 by 2. Then what is mean, sir? Mean is 5. npq, sir, n is 5, n is 10, p is 1 by 2, q is also 1 by 2. Then what is variance? Variance is 2.5. Mean is 5, variance 2.5. That means mean is always greater than variance. That is the relation. Then what is the mode of binomial distribution, sir? The mode of binomial distribution is depends upon the values of parameters n and p. The mode of binomial distribution depends upon the values of parameters n and p. Here we have two cases. Case 1, n plus 1 into p is an integer. N plus 1 into p ganaka integer unte, then mode is n plus 1 into p comma n plus 1 into p minus 1. We get two mode values. So for example, n is 20, p is 1 by 3. Mode kanukkovali, n plus 1 into p kanukkonde. N plus 1 into p 21 by 3, that is 7. Sir, 7 is an integer or non-integer? Integer. Then what is mode? 7 comma 6. Any mode values unnai? 2 mode values unnai. 2 mode values unnai kabatti it is bimodal. Now case 2, if n plus 1 into p is a non-integer, n plus 1 into p kanaka non-integer ganaka vaste, then mode is integral part of n plus 1 into p. Then mode is integral part of n plus 1 into p.
then we take, then we get unimodal. For example, n is 15, p is 1 by 3. Then what is the value of n plus 1 into p? 16 by 3, 16 by 3 means 5.33, that is non-integer. When n plus 1 into p is a non-integer, then we take integral part. In 5.33, integral part is 5. Unimodal or bimodal? Unimodal. Then next one, what is the shape of binomial distribution, sir? If p is equal to 0.5, the shape of binomial distribution depends upon the value of p. If p is 0.5 and the probability of success is 50%. If p is 0.5, then q is also 0.5. That means p is equal to q. When p is equal to q, then binomial distribution is symmetric distribution. Suppose if p is less than 0.5, the value of p is less than 0.5, then binomial distribution is right skewed distribution or positive skewed distribution. Like p value is 0.4, 0.3, 0.2, 0.5, then binomial distribution is positive skewed or right skewed distribution. Suppose if p is greater than 0.5, then binomial distribution is left skewed distribution or negative skewed distribution. So finally the shape of, like here p value is 0.5, then binomial distribution is what? Symmetric. P value less than 0.5, binomial is right skewed or positive skewed distribution. P value greater than 0.5, it is left or negative skewed distribution. Sir, in binomial distribution, the maximum value of variance is n by 4 and the maximum value of variance occurs at p is 0.5. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మనకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే n/4 ఉంటుంది. ఆ మ్యాక్సిమం వేరియన్స్ ఎక్కడొస్తుంది సార్ అంటే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 దగ్గర వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను n వాల్యూ 16 తీసుకున్నా, p వాల్యూ 0.5, q ఈజ్ 0.5. దెన్ వాట్ ఈజ్ వేరియన్స్? 16 into 0.5 into 0.5, then variance is 4. After that, we take p value 0.3. That means p is less than 0.5. Sir, if p is 0.3, then what about q, sir? 0.7. Then what is variance, sir? 16 into 0.3 into 0.7, that is 3.36. Next, we take p value greater than 0.5, like 0.8. If p is 0.8, then q is 0.2, variance is 2.56. When p is 0.5, variance is 4. P value less than 0.5, variance is 3.36. P value greater than 0.5, then variance is 2.56. After getting these three variances, now compare these three. ఈ త్రీని కంపారిజన్ చేస్తే we get maximum variance at p is equal to 0.5. So maximum variance is in binomial, the maximum value of variance occurs at p is equal to 0.5 and the maximum variance is n/4. Okay nandi, right? These are the some important properties in binomial distribution. After that, we go for Poisson distribution. Sir, who developed this Poisson distribution? This distribution was developed by French mathematician Simon Denis Poisson in 1837. 1837 ఇయర్లో ఫ్రెంచ్ మ్యాథమెటిషియన్ అయినటువంటి సిమాన్ డెన్నిస్ పాయిజన్ డెవలప్డ్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ని పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. సార్, ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటాకి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్లై చేయాలి అంటే కండిషన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ కండిషన్ n is very large ఉండాలి. n is very large, p is very small ఉండాలి. n is very large నెంబర్ ఉండాలి, p is very small నెంబర్ ఉండాలి. p is very small నెంబర్ మీన్స్ p వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ క్లోజర్ టు 0 ఉండాలి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ క్లోజర్ టు 0 ఉండాలి. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్.
Probability of success occurs in rare cases. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది చాలా రేర్ కేసెస్లో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రేర్ ఈవెంట్స్ అంటాం. దిస్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రేర్ ఈవెంట్స్. సార్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అంటే ఎంత సార్? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ మీన్స్ లైక్ 0.5% సక్సెస్ రేట్, 1% సక్సెస్ రేట్, 2% సక్సెస్ రేట్, 3% సక్సెస్ రేట్. But n sir, n generally n is very large. Very large means we take 100, 150, 200, 300 like this. So n very large, p is very small. That is the situation. ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఆ స్టాటిస్టికల్ డేటాకి ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ వి గో ఫర్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సార్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సార్? Or what is the probability mass function of Poisson distribution? The probability mass function of Poisson distribution is e power minus lambda of lambda to the power x divided by x factorial. That is the probability mass function of Poisson distribution. E power minus lambda of lambda to the power x divided by x factorial. Sir, where x takes values 0, 1, 2, 3 and so on infinity. Now in that what is meant by lambda sir? Lambda is nothing but Poisson parameter. Lambda is Poisson parameter. Sir, how to get lambda value sir? N into p. The large number n is multiplied with very small number p. If you multiply those two, n into p, that product is equal to one finite positive quantity, that is lambda. So lambda is Poisson parameter. Then what is meant by E sir? E is nothing but transcendental quantity. The value of E is 2.71828. Okay. Next. Sir, put x is equal to, x takes values 0 to infinity. Put x is equal to 0. X is equal to 0. We get no success probability, that is e power minus lambda. Put x is equal to 1. We get 1 success probability, that is lambda into e power minus lambda by 1 factorial and so on. Next. So these are the what are the properties of Poisson distribution sir? Sir, Poisson distribution is uniparametric distribution sir. It is always uniparametric distribution if the parameter is lambda. Sir, what is its mean sir? Lambda. What is its variance sir? Lambda. Mean is lambda, variance is also lambda. So mean is lambda, variance is also lambda means mean is equal to variance. In Poisson distribution, mean and variances are equal. And this is very valid and important point. Sir, what is the shape of Poisson distribution sir? In Poisson distribution, the value of p is always less than 0.5 because the value of p is always very small. P is always less than 0.5 means it is always right skewed distribution. Poisson distribution is always right skewed. Poisson distribution is always positive skewed distribution because here p, the value of p is always less than 0.5. Then what is the mode? What is the mode of Poisson distribution sir? The mode of Poisson distribution is depends upon the value of parameter lambda. Here we get two cases. Case 1, if lambda is an integer sir. If lambda is an integer, then we get bimodal. Lambda is an integer, then mode of Poisson distribution is lambda comma lambda minus 1. We get two modes. Two mode values means bimodal. So for example, if lambda is 3, what is the mode of Poisson sir? 3 comma 2. If lambda is 5, mode 5 comma 4. That is case 1. Suppose if lambda is a non-integer sir, like lambda value 3.2, integer or non-integer? Non-integer. If lambda is a non-integer, then what is the mode sir? Integral part of lambda. In 3.2, what is integral part? 3.2 integral part is 3. So we get unimodal. Next one, what is the additive property of
Poisson distribution, sir. The additive property of Poisson distribution is x follows Poisson distribution with parameter lambda 1, y follows Poisson distribution with parameter lambda 2 అయితే the sum of these two random variables are also follows Poisson distribution with parameters lambda 1 plus lambda 2. And x అనేది ఒక discrete random variable which follows Poisson distribution with parameter lambda 1, and y is another discrete random variable that follows Poisson distribution అయితే the sum of those two distributions, sum means add, the sum of those two distributions x plus y, its sum is also follows Poisson distribution, but the parameters are lambda 1 plus lambda 2, and this property is extended up to n variables only. Right, so right. Next one, this is Poisson distribution. After that, the very very important continuous probability distribution, that is normal distribution. Sir, ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది డి మోరీ, బట్ లేటర్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ బై కార్ల్ గాస్. First it was introduced by De Mory, but later it was extended by Carl Gauss. That's why normal distribution is also known as Gaussian distribution. The alternative name for normal distribution is Gaussian distribution. Sir, what is the main objective of this normal distribution, sir? The main objective of this normal distribution is to calculate probabilities for continuous random variables. But whereas we discussed previous we discussed binomial and Poisson distributions, those distributions are used to calculate probabilities for discrete random variable, but this one is used to calculate probabilities for continuous random variables like heights, weights, age, temperature, profits, etc., because these are all continuous random variables. So then what is the formula, sir? What is the formula for normal distribution? The formula or the probability density function of normal distribution is 1 by root 2 pi into sigma into e power minus 1 by 2 of x minus mu by sigma whole square, where x takes values minus infinity to plus infinity. So between these two limits, between minus infinity to plus infinity, x takes any number. X takes in any number in the sense x takes integers as well as fractions. That is the meaning. Next, sir, what are the properties? What are the properties of normal distribution, sir? The first property is it has two parameters. Normal distribution ki two parameters unnai. One parameter is mu, second one is sigma square. మరి ఇందులో టూ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని కంటిన్యూస్ బైపారామెట్రిక్ కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం. సార్ మీరు బైనామియల్ కూడా బైపారామెట్రిక్ అని చెప్పినారు సార్. డిఫరెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? డిఫరెన్స్ ఈస్ బైనామియల్ ఈజ్ బైపారామెట్రిక్ డిస్క్రీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, but normal distribution is biparametric continuous distribution. In both the distributions are having two parameters, binomial n and p, and normal distribution mu and sigma square. And next one, the mean of normal distribution is mu. Variance of normal distribution is sigma square, standard deviation is sigma, and very very important, the meaning of normal means symmetric means normal or balanced. So normal distribution means symmetric distribution. It is always symmetric distribution only. There is no skewness. In normal distribution is skewness is zero, because skewness means lack of symmetry. There is no skewness. It is always symmetric. ఇది ఎప్పుడు సిమెట్రిక్ అనండి. ఇందులో స్క్యూనెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఇన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్క్యూనెస్ ఈజ్ జీరో. మరి ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిమెట్రిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీన్, మీడియన్, మోడ్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్.
The normal distribution mean is equal to median is equal to mode, that is equal to mu. And the normal distribution, normal curve is always bell-shaped curve. It is always bell-shaped curve. It is always symmetric and bell-shaped curve. Clear? మరి నార్మల్ కర్వ్ సార్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఇట్ ఈస్ ఎప్పుడు కూడా యూనిమోడలే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూనిమోడల్. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ సింగిల్ పీక్. పీక్ మీన్స్ వాట్? మోడ్ వాల్యూ. It is always unimodal. Sir, what is the area, sir? The area between, area means probability. The meaning of area is probability. The area in between minus infinity to plus infinity. And minus infinity nunchi plus infinity varaku total area value enta untundi sir ante plus 1 untundi. Total area means total probability. The total area means total probability, that is always 1. ఇప్పుడు టోటల్ ఏరియాని దిస్ యావరేజ్ లైన్, దిస్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యావరేజ్ లైన్. దిస్ యావరేజ్ లైన్ డివైడ్స్ ద టోటల్ ఏరియా ఇంటూ 2 equal parts. This is left hand side, this is right hand side. This mu divides the total area in 2 equal parts. This is left hand side area, this is right hand side area. The area in between minus infinity to mu is 0.5. The area in between mu to infinity is also 0.5. అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతైతే ఏరియా ఉంటుందో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా అంతే ఏరియా ఉంటుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏరియా 0.5, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో 0.5. బట్ ద టోటల్ ఏరియా ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ ద షేప్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కర్వ్ ఈజ్ బెల్ షేప్డ్. ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. మోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీక్ వాల్యూ. ఇందులో మనకి సింగిల్ పీక్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒకటే పీక్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో ఎప్పుడు యూనిమోడల్ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్, సార్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ QD, MD, SD, sir? In normal distribution, the relation is 6QD is equal to 5MD is equal to 4SD. 6QD is equal to 5MD is equal to 4SD. That is the relation. In normal distribution, the first quartile Q1 is, the formula for first quartile is mu minus 0.675 sigma, and mu3 is, means Q3 is mu plus 0.675 sigma. This is Q1 formula and this is Q3 formula. Then what is points of inflection, sir? మన నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఈ నార్మల్ కర్వ్ అనేది, నార్మల్ కర్వ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్కేవ్ కర్వ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్కేవ్ కర్వ్, బట్ దిస్ ఈస్ కాన్కేవ్ అప్. దీన్ని కాన్కేవ్ అప్ అంటాం, దీన్ని కాన్కేవ్ డౌన్ అంటాం. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? కాన్కేవ్ అప్. This is called concave down. This part is called convex. In normal distribution లో ఈ నార్మల్ కర్వ్ అనేది ఏ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే కాన్కేవ్ నుంచి కాన్వెక్స్కి, కాన్వెక్స్ నుంచి కాన్కేవ్కి చేంజ్ అవుతుందో దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్. సార్ ఆ చేంజెస్ మనకి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి సార్? మ్యూ మైనస్ సిగ్మా, మ్యూ ప్లస్ సిగ్మా దగ్గర జరుగుతున్నాయి. At these points, the normal curve changes from concave to convex, again convex to concave. Then those points are called points of inflection, that is mu minus sigma and mu plus sigma. The next one, sir, in normal distribution, what is the area in between mu minus sigma to mu plus sigma, sir? Because as we know that the total area of the normal curve is 1. Out of this total area, then what is the area in between mu minus sigma and mu plus sigma square? The area in between mu minus sigma and mu plus sigma is 0.6827. In terms of percentages, 68.27 percentage. The 68.27 percentage of area under mu plus or minus sigma.
Then what about area under the mu plus or minus 2 sigma, mu minus 2 sigma, mu plus 2 sigma, that is 0.9545. అండ్ మ్యూ మైనస్ 2 సిగ్మా నుంచి మ్యూ ప్లస్ 2 సిగ్మాకి ఎంత ఏరియా కవర్ అవుతుంది అంటే 0.9545. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ అయితే 95.45%. ద నెక్స్ట్ వన్ మ్యూ మైనస్ 3 సిగ్మా, మ్యూ మైనస్ 3 సిగ్మా టు మ్యూ ప్లస్ 3 సిగ్మా. The area in between mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma 0.9973. In terms of percentages అయితే 99.73% of area covers mu minus 3 sigma to mu plus 2 sigma. Mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma. ఓకేనండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నేను ఒక లాస్ట్లో ఒక నోట్ పాయింట్ ఏం చెప్తామంటే, మనం చెప్పినవన్నీ కూడా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్. ఈ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్లో మీరు మ్యూ ప్లేస్లో కనుక 0, సిగ్మా ప్లేస్లో కనుక 1 తీసుకుంటే దెన్ వి గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. The above properties of normal distribution properties, but if you take mu is equal to and sigma is equal to 1, mu place lo 0, sigma place lo kanaka 1 తీసుకుంటే then we get the properties of standard normal distribution. So for example, the mean of the normal distribution is mu. The mean of the standard normal distribution is 0. In normal distribution, the points of inflection is mu minus sigma to mu plus sigma. If it is standard normal distribution, 0, because mu is 0, sigma is 1. So mu 0 minus 1, 0 plus 1, like plus or minus 1. In normal distribution, mean deviation is 0.80 sigma. In standard normal distribution, mean deviation is 0.80 only because sigma is 1. అంటే మనం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్టీస్లో కనుక మ్యూ ప్లేస్లో 0, సిగ్మా ప్లేస్లో కనుక 1 రాస్తే దెన్ వి గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనండి, రైట్. సో నెక్స్ట్ అండి, మే 2025 క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకుందామండి. మే 2025 క్వశ్చన్ పేపర్స్లో లైక్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ నార్మల్ కర్వ్. Points of inflections are given. Points of inflection means what? Mu minus sigma, mu plus sigma. Mu plus sigma is given, that is 14. Mu minus sigma is given, that is 6. Sir, ఏం కనుక్కోవాలి సార్? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. If you simplify this one, plus sigma minus sigma cancel, then 2 mu is equal to 20. Then mu is equal to 10. The value of mu is 10. If you substitute this mu value in any one of the equation, then we get sigma value. Now I am substituting this mu value in first one. Suppose if you substitute this value in first one, 10 plus sigma is equal to 14. Then sigma is equal to 4. The standard deviation is 4. సార్ అడిగింది ఏం సార్? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కదండి. అడిగింది ఏంటమ్మా? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అడిగాడు. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎంత సార్ అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్ 4. నెక్స్ట్ వన్, సార్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ 3 కరెక్ట్ గెస్సెస్ ఇన్ 5 ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్? సో హియర్ వాట్ ఈస్ n సార్? n is 5. What is P sir? 1 by 2. What is Q sir? That is also 1 by 2. Then what is probability mass function sir? The probability mass function 5cx 1 by 2 whole to the power x 1 by 2 whole to the power 5 minus x. Sir, where x takes values, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generally x takes values 0 to n, but here n is 5. That's why x takes values 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Sir, put x is equal to 0, then we get no success probability. X is equal to 1, we get 1 success probability. But here the requirement is exactly 3 success. Exactly 3 success means P of x is equal to 3. Sir, P of x is equal to 3 means 5c3 into 1 by 2 whole to the power 3. 1 by 2 whole to the power 5 minus 3 means 2. Sir, what is the value of 5c3, sir? 10. Or you can take 5c3, 5 into 4 into 3 divided by 3 into 2 to cancel, that is 10 divided by 32. 10 divided by 32. 10 divided by 32. Its value is 0.3125. Okay, next one, sir, if x is a Poisson variable, sir, such that they given one condition, P of x is equal to 1 is equal to P of x is equal to 2, then what is variance, sir? So here P of x is, here x follows which distribution? Poisson. So P of x is equal to 1 means e power minus lambda into lambda to the power 1 divided by 1 factorial is equal to P of x is equal to 2 means e power minus lambda into lambda square by 2 factorial. Sir, ikkada cancel a terms enti e power minus lambda cancel and lambda cancel. Then lambda is equal to 2. Sir, what is lambda, sir? Lambda is nothing but mean or variance. So lambda is nothing but mean and variance. So variance is equal to 2. So option C is correct. Next, what will be the mode of binomial distribution with the mean is 20, standard deviation is root 10. So here x follows binomial distribution, mean is 20 means NP is 20. Standard deviation root 10 means root NPQ, that is root 10. Then what is NPQ, sir? NPQ is 10. Now substitute NP value in NPQ, then we get Q value. Q is 10 by 20, that means 1 by 2. If Q is 1 by 2, then P is also 1 by 2. Substitute this P value in NP, then we get N value. So N by 2 is equal to 20, then N is equal to 40. Sir, what is the mode of binomial distribution? That is N plus 1 into P. N is 40, 41 by 2, that is 20.5. So 41 by 2, 20.5. Sir, 20.5 integer or non-integer, sir? Non-integer. Non-integer unte em teesukovali, sir? Integral part. Integral part is 20. Clear andi? So these are the ఇవి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ అండి. ఓకేనండి, రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ అండి. ద మీన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు. సార్, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మీన్ డీవియేషన్స్. ద మీన్ డీవియేషన్ ఇన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 0.80 sigma అండి. సో ఆన్సర్ ఇస్ 0.80 sigma. ఆప్షన్ డి ఈస్ కరెక్ట్ అండి. ఓకేనండి, రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి.